He paid just 5 cents for his breakfast, but before he could even finish paying, the clerk had already handed him his meal. The speed caught Ray Kroc completely off guard. He stared at the burger in his hands, not sure if he should take a bite. Was it really fresh? He looked around and saw everyone else eating happily, so he opened the bag, checked the food, and finally took a cautious bite. Just then, a janitor walked by and started chatting with him. "What do you think of the burger?" the man asked. This might be the best hamburger I've ever had in my life. Yeah, we aim to please. McDonald. Only then did Kroc realize that this ordinary-looking janitor was actually the owner of the restaurant. Excited, he quickly handed over his business card and asked if he could learn more about the place. As a traveling salesman, Kroc spent most of his time on the road. He usually ate whatever he could find along the way. But in 1950s America, even the fastest drive-ins took at least 30 minutes to serve a meal. Now at 52, his career was going nowhere. To secure the rights to a milkshake mixer, he had even mortgaged his house. But the heavy machine barely sold. After 3 months of hard work, he hadn't sold a single unit. Then one day, he received a surprising order: 6 machines at once. A small plane flew into the house. The woman tried to knock it down with a broom, but this only enraged the aircraft. Suddenly, red lights flashed on the small plane. Upon seeing the boy, the plane obediently landed before him, as if recognizing the boy as its owner. The boy then brought the plane back to his room. Learning the plane could fly, the boy strapped it to his back, preparing to jump off the roof. His mother stopped him just in time. After scolding him, she tossed the plane into the storage room and locked the door. She then placed the key on a shelf beyond the boy's reach. She called John. While the boy slept, the two quietly retrieved the unusual aircraft. John tried cutting the plane with a knife, but left no marks. Sensing the plane's unusual nature, John hurriedly took it back to his lab for examination. A system scan revealed no electronic components inside the aircraft. They then subjected it to repeated blows from a hydraulic press. Yet the small plane remained completely undamaged. At that moment, the boy sneaked into the lab and took the plane while John was on the phone. The girls simultaneously placed their hands on the marked spots on the ground. In the next second, the handprints began to glow. Each of them radiated a different color. It seemed they had activated some sort of mechanism. In the center, a golden flower slowly rose from the ground. The 4 sisters were stunned by the sight before them. Unable to resist, they instinctively moved closer to the flower. At that moment, the youngest sister curiously reached out her hand. Suddenly, a cloud of magical dust appeared in the air. Golden petals are constantly sprayed. They all touched it with their hands, and instantly a mysterious power surged into each of their bodies. The third sister, Amy, saw a small plant in the corner. She slowly raised her hands, and the plant began to grow right before her eyes, as if it had received a command. Amy had gained the magic power of the earth element. The fourth sister, Anna, pointed at a nearby blanket. The blanket flew into the air, floating toward her, but she accidentally hit herself in the head with it. Anna had gained the magic power of the wind element. The eldest sister, Katie, wanted to try as well. In an instant, a ball of intense flames erupted from her. She had gained the magic power of the fire element. Looking at the flame to regain her freedom, Anna tentatively dropped one shoe down first, but she couldn't tell how high up she was, so she just went ahead and tossed the other shoe down too. Once she realized it wasn't too high, Anna quickly stuck out her right foot. She then carefully lowered herself down, and soon both feet were on the ground. After catching her breath, she suddenly started to slip. Yet in the next second, she landed steadily on her feet. When Anna looked at herself, thinking about the 3 years she'd been trapped, she was instantly in disbelief. She tried to stand up, so she immediately gripped the sofa to pull herself up, but being stuck on that platform for so long had left her unsteady on her feet. As soon as she stepped outside, Anna hurried to kick the water in the pool. This was the first time she'd been outdoors in 3 years. She grabbed a tennis ball right away, then plopped down on the ground. The sound of the tennis ball hitting the floor made her especially excited. Later, she went back inside, and soaked in the sense of reality the walls gave her. Once she put her shoes on, she was ready to head out and see the world outside. She soon reached a small town, and she was absolutely thrilled. After saying goodbye to the driver who This woman had been dead for 3 full days. No one believed that her fate would change. On that day, a group of wild cats gathered around her body, silently forming a perfect circle, as if they were performing some ancient ritual. Suddenly, an astonishing royal cat appeared among them. Its name was Midnight. The moment Midnight arrived, the other cats lowered their heads. Midnight slowly walked into the woman's chest, deeply inhaling from her mouth. In the next second, a miracle happened. The woman's eyes suddenly opened, shining with bright green light, emitting a strange glow like a cat's. Her body began to move, gradually reviving from death. Her vision became sharp, and even distant objects were clearly visible. She stood up, feeling stronger, faster, completely different. She rushed back into the city, and now she could leap to the 2nd floor, jumping effortlessly. She shattered the window, landing perfectly in her room. The next morning, she fell from a high cabinet, but felt no pain. At that moment, she noticed a small cat in the apartment. She then picked up the cat, and discovered that Midnight's neck was wrapped in bandages, with an address written on it. She
The older sister was training inside a small wooden box. The younger sister walked in, saw her, and slammed the lid shut. She even locked it tight like it was nothing. Then she dragged the box out, ready to burn it. Right at that moment, their master showed up. He couldn't believe what he was seeing. His student was about to roast her own sister alive. He slapped her across the face, but the girl didn't back down. Instead, she grabbed a throwing star and went straight for him. The blade missed, but in the scuffle, she knocked over an alcohol burner. In seconds, the flames exploded, and the box was swallowed by fire. The master ran into the blaze to save the sister, but neither of them came out. The whole place burned to ash. Years passed. One day, the younger sister got a mysterious invitation. The address? The exact spot where the fire happened. She went there with shaking hands, and what she saw left her speechless. The house was still standing. Everything inside looked exactly the same. Even the scorched box was still sitting there. She walked up to it, reached for the lid, and what she saw inside shattered. Jenny's washing her face when suddenly she feels something strange on her chin. She looks in the mirror and finds a rooster's beak growing out of her face. Terrified, Jenny screams and starts pecking at the table. Next, her feet begin to mutate. Naomi rushes over to see what's going on. By now, Jenny has completely transformed into a rooster. She opens her mouth to tell Naomi she's still her friend, but no sound comes out. In the next moment, her clothes tear apart, and she becomes a full-grown rooster. Naomi just stands there, stunned. Then Jenny's parents walk in, and seeing the strange rooster, they selfishly lock it in the chicken coop. Years later, Naomi's now a grandmother. One day, she takes her grandson to the store. As the boy's picking out things, a woman suddenly appears, offering him candy. But if he doesn't eat it, she'll unleash a snake on him. Terrified, the boy freezes in place. Just then, he hears his grandmother calling his name, and when he turns around, the strange woman is gone. Back at home, Grandma explains the woman was a witch. Decades ago, she and a friend were fetching water, but when she turned around, her friend was gone. Then she saw her friend with candy given by the witch. The next By day, she's a cold and ruthless CEO. By night, she's the intern's pet. The intern took out a candy. She immediately took it into her mouth. At his command, she spits it out. The sense of shame was so strong that she cried out in pain, but she was falling into the warmth of his embrace. Because at age 57, she had a special addiction that no one knew about. Even her husband didn't know about it. He thought the woman was satisfied with his power, but he didn't know that every time he went to sleep, she used a special movie for her pleasure. The next day, the woman was on her way to a meeting at the office. She encountered a dog that was off its leash. She's too scared to come forward. While she's terrified, a man easily recovers the dog. The dog's collar makes the dog docile and gentle, and this scene is deeply imprinted in the woman's mind. As the president of an intelligent logistics company, she's a real powerhouse. This day, the company welcomed a group of interns. She was surprised to find that the man who trained the dog was among them. Do you really think automation can provide a path to sustainability, or is that just something people say to make you like robots? The man's provocation was somehow pleasing to her. She watched him with curiosity. A white man dragged a black man's wife toward a cabin, and the black man could only watch in shock. The next moment, their son rushed to stop his mother, but his father pulled him into an embrace. Soon after, the young white master emerged, and the son asked his father what he planned to do. In response, the father helplessly muttered a single word, which was overheard by the white master. Shortly after, the black man was dead. Seeing this, the white master's mother hurried over, ordered someone to bury the body quickly, and then approached the young boy to speak with him. From then on, the boy was taken into the house to serve, and he diligently attended to every white person there. Years flew by, and Cecil bowed at his father's grave before telling his mother he was She didn't respond, as she hadn't spoken a word since his father's death. He then turned to an elderly woman, who lifted his head and tucked a book into his chest without saying anything. The next day, Cecil packed his bags and left that suffocating place. For several days, he couldn't find work, had no food, and nowhere to sleep in that era of racial discrimination. It was hard for a black man to get a job. Suddenly, the young boy was lowered over a cliff by his grandfather to rescue a lamb that had lost its mother. He tucked the little lamb into his backpack and tugged on the rope to signal his grandfather to pull him back up. That's how they saved a small life. When they returned home, they found a mother goat and placed the lamb beside her so she could get used to its scent. The lamb finally had a new home. The boy's name was Seba. They originally set out to track down the creature attacking the herd, but instead, they accidentally rescued a lamb. Seba headed home first, while his grandfather stayed behind on the farm taking a drink. On the way back, Seba came across the so-called beast. The creature was actually a dog that had once been abused by its owner. It didn't hurt Seba, it simply walked away. That night, Seba lay in bed, convinced that this dog couldn't be the one killing their goats. The next day, his grandfather set up traps, but Seba immediately returned to warn the dog about them. He showed it how dangerous the traps were, letting it learn the scent of the metal jaws. After watching it for days,
The woman was horrified to discover the train she just caught was very strange. Seeing the passengers' hollow eyes, Lisa realized everyone on board had already been infected, watching them inject the virus into anyone still uninfected. Lisa forced herself to act cold and emotionless. Also, she could find her son. She slipped quickly into the restroom, but was still spotted by a child who saw through her disguise. Luckily, Lisa reacted fast. She slammed the restroom door shut. When the door opened again, the boy saw Lisa wiping off pieces of viral shedding from her skin. In reality, that shedding came from a trash can where she had collected it. Just to convince the boy she was infected. With this trick, Lisa managed to walk out of the train station safely, and her ex-husband had already been waiting for her. To avoid suspicion, Lisa kept her face completely blank. But while they were eating together, her boyfriend suddenly called. Fortunately, their relationship was strong, and they communicated through coded phrases, successfully fooling her. Off my dad! The stepmother was completely stunned. The prince found himself captivated by this quirky, fearless girl. Cinderella leapt off the statue. She quickly disappeared into the crowd. After the ceremony, the prince asked the king to host a grand ball. He wanted girls from common families to be allowed in as well. The king shot the idea down immediately, but the prince held his ground. He even threatened to give up the throne if the king refused. The king had no choice but to agree. Excited, the prince changed clothes and went out to look for that intriguing girl. Meanwhile, Cinderella was on the street trying hard to sell the dresses she designed. Vendors nearby teased her, saying women had no business running shops. They all laughed, thinking Lisa was just a joke. Cinderella ignored them and kept calling out to customers. More passers-by came over only to mock her again. She began to feel overwhelmed. Seeing this, the prince stepped in and told her that no woman had ever done business in this country. Lisa asked him sharply if women were only allowed to have children and do housework. She insisted they deserved their own careers too. Then she stormed off angrily. The prince quickly said he wanted to buy the dress. The girl just wanted to run home, but unexpectedly, the more she ran, the more addicted she became. Even though there was a steep uphill ahead, her speed didn't decrease at all. Even the food delivery staff can't keep up with her. Who would have thought that this was not even her limit? Her speed increased, and then she leaped suddenly, unexpectedly flying straight up. Even she was taken aback, not expecting herself to be so impressive. So she began to fall, suddenly panicking. Amidst her exclamations, she landed steadily in an absurd pose. But as soon as she landed, she found herself on a steep downhill slope, and her legs seemed to have lost control, propelling her forward with all her might. She actually began to enjoy this feeling. The next second, the scene stunned the ants on the roadside. Fortunately, she acted quickly and pulled the clothes down immediately. But before she could recover, a large truck unexpectedly appeared ahead. Upon seeing this, she quickly applied the brakes with her foot and managed to stop with great difficulty. But she still ended up hitting the car. She quickly dodged behind the car and held onto the The boy just went to the bathroom, but the next second his waist snapped. He was terrified and quickly called for help. The rescue team arrived on the scene and found the boy unable to move. The team rushed over to check and carefully helped him up. They stabilized his neck, then the team examined the boy, finding his pulse and blood pressure were normal. But this left Lisa confused. She decided to try lifting his arm. Lisa suspected there was a nerve issue, so she asked the boy what he had been doing, but the boy didn't want to answer her. I just want to get fit like everybody else, but I never thought it would kill me. No, like pressure from my touch. Oh, yeah, I can feel that. The captain immediately asked for details, and only then did the boy tell the truth. It turned out the boy was a shut-in, and that day he had seen a fitness ad. The ad promised that with enough dedication he could have a physique like a Greek statue, so he decided to follow the exercises on TV. But he ended up doing 1,000 sit-ups, and then he felt a sharp pain in his stomach. He rushed to the bathroom, and that's when the scene at the beginning happened. When the team doctor heard the boy did 1,000 sit-ups, he immediately understood what happened. The boy had simply overexerted himself and caused muscle fatigue. Wow, you guys are pretty jacked. What kind of workout do you do? She was already 6 years old and still couldn't speak. Every day she lived inside a chalk-drawn box on the floor, like a trapped animal. If anyone tried to pull her out, she would panic, fight, and crawl right back inside. Paula felt heartbroken. She picked the girl up and decided to bring her home. Clara was a child she found 2 days earlier. Paula and her husband were driving home when they saw her walking along the white line in the middle of the road. When they got out to check on her, Clara collapsed. Doctors later discovered she was seriously ill. The police investigated for 2 days but found nothing. No identity, no family, no clues. After treatment, her physical condition improved, but she still couldn't talk, and refused to step outside the chalk box. Experts believed she had suffered severe psychological trauma. She was terrified of hospitals. To help her recover, they recommended she live in a normal home. Paula's home was the best option. Back at Paula's house, Clara continued living inside a chalk box and she had only eaten a single piece of candy. The girl then received a call from her father, who had been in a vegetative state. Her father said happy birthday to Ellie, then there was no more sound. Ellie was extremely confused. She picked up her phone and dialed her father's number, but no one answered the call. Just as Ellie was feeling puzzled, her friend Lucy walked in. She told Ellie there was a party tonight. She hoped Ellie would come along. It turned out that Ellie used to be a professional dancer, but because of a traffic accident, she became permanently paralyzed. Ellie could not accept this reality, so she began going out less and less.
To help Ellie walk out of her darkness, Lucy often invited her out to have fun. Facing Lucy's enthusiasm, Ellie agreed without hesitation. Soon they arrived at the party. However, as soon as Ellie sat down, a man immediately noticed her. The man kept harassing Ellie. Since it was their first meeting, Ellie did not take it seriously. When the party ended, Lucy asked the man to take Ellie home. But just as they were about to reach home, the man suddenly began harassing Ellie again. Ellie was furious when she realized it, but the man did not care. This man lives with 5 different women. Each of them gives him $1 million every month. His job is to take care of their daily needs. There are a few simple rules. He is not allowed to enter their rooms. He is absolutely forbidden to ask them any questions. Mike is a novelist. About a year ago, his book won a major award. But before he could celebrate, his father was arrested and imprisoned. It all started when his mother had an affair. When his father found out, he became furious. A tragedy occurred in the end. He accidentally killed her, then accidentally killed a police officer. As a result, his father was sentenced to death. The destruction of the family plunged Mike into deep despair. About 6 months ago, one day when Mike came home, he met a girl named Mary. Mary told him that she would be his roommate. Mike was terrified, but Mary just happened to have $1 million in cash. Then 3 more girls appeared in his life. Mike only knew that they had all received an invitation from an unknown person, and no one knew the truth behind the message. So the 6 of them have lived together like this for half a year. Now, Mike's financial situation has greatly improved, but his creativity is still at a standstill. One evening, the restaurant waitress was shocked to discover that the wealthy young lady looked exactly like her. The wealthy young lady also found it incredible after seeing her, so she had a bold idea. She persuaded the girl and took her home. Bella asked Lisa to put on her clothes and stand in front of a mirror to compare. Seeing that the two looked like they were carved from the same mold, Bella was astonished. She asked Lisa if she was in school. Lisa told her that she was a straight-A student and only worked in the restaurant to raise tuition fees. This was exactly what Bella wanted. She gave Lisa a large sum of money and asked her to go to school in her place. Lisa agreed for the money. Just then, the doorbell suddenly rang. She told Lisa to answer it. The person at the door was the family's nanny. She didn't realize that the person standing there was not Bella, but Lisa. Seeing Lisa stretch out her hand friendly, she felt a little unaccustomed. The young lady, who was usually arrogant and domineering, had become approachable today. Bella told Lisa not to be so polite to the servants, otherwise their identities would be exposed soon. To make Lisa more like herself, she began to transform Lisa. She not only taught her how to walk, but also drew a mole on her face. After some transformation, Lisa went from a poor girl to a swan. The next day, Bella asked Lisa to take the exam in her place. La niña fue incriminada por su madrastra. Después de que la policía la subió al coche patrulla, caminaba abatida por la calle, evitando las miradas inquisitivas de la gente. Frente a las preguntas de los adultos, no se atrevía a decir ni una palabra más. Temía la furia y los golpes de su madrastra, y también tener el mismo destino que su hermano menor. La madrastra fingía ser cariñosa ante los demás, mostrándose amable y gentil. Esta fachada de esposa y madre ejemplar era su mejor arma para evadir la culpa. Sin embargo, cada noche, la niña miraba a ese muñeco, como si su hermano menor aún estuviera allí, hablando con ella en la cama. Pero sabía que todo eso era solo una ilusión. 말해야 되는 거 아니야? 어른들을 믿으면 안 돼. 얘기해서 어떻게 됐어? 인준이가 죽었잖아. 저만 남았다고. 어른들을 믿으면 네가 죽는 거야. La madrastra había recogido todas las cosas de su hermano y las había tirado. La hermana mayor miraba el único recuerdo que le quedaba, pero no se atrevía a decir nada. Jack, He knocked over a small figurine on the table without thinking much about it. Right after that, he heard a loud thud outside the door. Curious and a little uneasy, he stepped out to see what happened. What he found left him stunned. At the exact moment the figurine hit the floor, his best friend collapsed without any warning. His friend was gone before anyone realized what was happening. Grief followed him through the funeral, but as soon as he walked out of the chapel, a few careless kids started teasing him. Hey buddy, where's Snow White? At only 4 feet 5, Finn was used to strange looks wherever he went. Even a simple trip to the grocery store meant hearing whispers behind his back. He had learned to live with the jokes, but they still stung every now and then. Beyond the laughs, his height brought real challenges. When he went to pay at the counter, cashiers often failed to notice he was standing right in front of them. Sorry. I didn't see you. Cash or charge? Cash. The words were polite, but the smile on the cashier's face told a different story. Despite all the ridicule he faced, Finn almost never lost his temper. He believed the only way to survive was to stay strong inside and tune out the noise around him. Still, losing his best friend left a deep... A homeless man took shelter in a trash bin to avoid the rain, but when he woke up again he found himself loaded onto a garbage truck. He quickly got up and desperately screamed for help, but the workers were wearing headphones and couldn't hear his voice. So he quickly dialed emergency services. After receiving the call, the firefighters acted quickly and finally managed to stop the garbage truck in time. When the captain explained the situation, the driver insisted there was no one in the truck. He said it was an empty truck, and he hadn't even started collecting the trash yet. The captain immediately realized they had chased the wrong truck, so they contacted the dispatch center to confirm the exact location of the truck with the homeless man. By then, the man was nearly dead because the driver had already started the garbage compactor. But the police nearby arrived just in time, and she immediately ordered the driver to turn off the machine. Then the firefighters arrived. When they learned there was someone in the truck, the driver immediately became very scared, because the compactor was powerful enough to crush a whole truck.
They began searching for the homeless man, but there was no response, so they had no choice but to jump into the truck and start clearing the trash by hand. They threw all the trash. He accidentally cut his finger, and the fresh blood instantly dripped onto the beverage bottle below. The man was terrified. He quickly had his coworker shut off the power and stop the machine, then rushed to the workstation. After checking each beverage bottle one by one, he finally found that drop of blood and carefully wiped it clean with a handkerchief. Then he used super glue to seal the wound, thinking there would be no more accidents. He had the boss start the machine and continue working. Little did he know, another drop of blood had already dripped into a bottle and was being carried by the running machine into the next process. Soon the blood and beverage mixture filled the glass bottle and was packaged and shipped to the United States. An old man unfortunately bought this beverage and died on the spot after drinking just one small sip. After testing, the military discovered gamma radiation in the beverage bottle. This excited the general tremendously. He immediately dispatched special forces to rush to Brazil. Based on the production address on the beverage bottle, they quickly found Banner's lodging. Everyone knew how terrifying Banner was after transforming, so they didn't plan to attack head-on. After using a pinhole probe, se unta los dedos con pegamento, se pone un pasamontañas, y saca una pistola de juguete. Aunque los cajeros del banco ya llenaron el dinero, ellos no van a recogerlo. En cambio, se quedan parados frente a la sala de seguridad, amenazando al guardia de adentro para que active la alarma. Solo cuando llegan las patrullas, liberan al guardia, y le piden que le diga a la policía que hay más de 30 rehenes adentro. Enseguida destruyen las cámaras de vigilancia, bloquean las salidas, y sus cómplices en el túnel atraviesan la pared. Su objetivo no es el dinero de las cajas del banco, sino estas cajas de seguridad. Como perforar directamente la pared activaría la alarma, deciden usar el asalto al banco como distracción, concentrando toda la atención de la policía en el robo. En ese momento, otros dos asaltantes están en el sótano, abriendo rápidamente las cajas de seguridad. Abren una cada 7 segundos, con movimientos ágiles, pero ocurre un imprevisto. La herramienta para abrir cerraduras se sobrecalienta y deja de funcionar. Para reiniciarla, necesitan tiempo para que se enfríe. Por suerte, Jorge ya había previsto esto, antes de la... Now put your left hand behind your back, one foot up, and one eye closed. This heartwarming moment fell into Jack's eyes. It also made him drift into deep thought. Jack had always liked Lisa, but because he was naturally shy, he never dared show even a hint of how he felt. And this little incident only confirmed the feelings he had been trying to ignore. That night, when Lisa returned from dinner, she realized her dog had somehow slipped out of the camper without her noticing. To make things worse, her flashlight suddenly died while she searched. Just as she was getting frustrated, she heard 2 barks nearby. Following the sound, she ran into another man who was drawn to her. After calling her dog over, the man asked who she was. Once they both confirmed neither was a thief, the tension finally eased. Lisa thanked him and headed back, but the man just stood there, his eyes fixed on her disappearing silhouette for a long time. The next morning, the man went to see Jack and told him about the woman he met the night before. He asked when and where Jack had met her. Jack already knew the woman had to be Lisa. Though the thought stung a little, Lisa had nothing to do with him yet, so he had no reason nor the right to interfere, especially since the man was his younger brother. Con una toalla llena de barro, ensucia la matrícula del coche, y luego lo estaciona frente a un desconocido. Tras confirmar la identidad del hombre, el fuerte retroceso le provoca una expresión de dolor, pero al ver al hombre muerto, se marcha del lugar con una sonrisa en el rostro. Después, llega a la puerta del segundo objetivo, saca la pistola, y la carga, pero antes de que aparezca el objetivo, una mujer comienza a golpear frenéticamente su ventanilla, sin parar de decir palabras de reproche. Antes de que él entienda qué está pasando, la mujer abre la puerta para subirse al coche, y ve por accidente la pistola escondida bajo el periódico. Él inmediatamente forcejea con ella por el arma. Pero enseguida, el hombre baja rápidamente del coche para recuperar el arma. En ese momento, el esposo de la mujer sale al escuchar el ruido. El hombre finge tranquilidad apoyándose en la puerta del coche. Mientras el esposo llama por teléfono, ve a su esposa en el suelo. Al darse cuenta de lo que pasa, sale corriendo. Observa a su alrededor y ve que no hay testigos. Así... Hey, Tramp, what are you doing there? Put your hands off the computer. Have you seen your hands? They're only good for drinking water from the bottle, not touching an expensive tech. Facing my insults, the homeless man still begged me to give him 5 minutes. But how could I possibly respect a filthy homeless guy? Right then, the computer let out a reminder sound. What is that? I'm having a job interview, but I don't have my own laptop. Can you, please? Only then did I realize the homeless man was actually in a job interview. He pleaded again to borrow my computer. Hearing that, I just let out a mocking laugh. I proudly told him he could use it, but he couldn't touch it with his hands. He was thrilled. After thanking me, he rushed to continue the interview. He kept talking about his arson and his skills. The interviewer seemed quite impressed. The homeless man thought he was about to succeed, but I cut him off immediately. Hey, let me introduce real Mr. Benson, because this man, he is not who he says he is. Mr. Benson is Stinky Tramp, who smells like a dead fish, and... She drank the coffee that had crushed glass in it. Her mouth was cut and started bleeding. When she tried to find tools to remove the glass, her adopted daughter wrapped herself around her leg and refused to let her go. In a panic, Paula grabbed a piece of chalk and drew a line on the floor, keeping the girl inside that boundary. After she finally removed the glass and went to ask what happened, she realized Clara was gone.
This time, the front door was wide open. Paula panicked. She couldn't find the child and immediately called the police. Before long, officers found Clara's coat by the lake. They believed she had gone missing or drowned. They suspected she fled after the incident with the glass. Paula refused to believe it. Since coming home, Clara had always been timid and cautious. She never dared to step outside the chalk line, let alone put glass in someone's drink. Later, the neighbors came by to check on them. They said Clara was a strange girl. Paula got upset and kicked them out. Simon argued with her, saying she was becoming... La niña caminaba rápidamente bajo la lluvia con su paraguas. La pequeña sombrilla naranja era muy adorable. De repente, aparecieron unos pies descalzos y sucios, bloqueando el camino de la niña. El hombre dio un paso adelante. La niña retrocedió rápidamente, pero al final, la niña fue arrastrada hacia lo profundo del callejón. La lluvia caía a cántaros. La pequeña sombrilla naranja. La niña estaba cubierta de heces y sangre. Afortunadamente, aún podía hacer una llamada. Cuando el padre recibió la llamada de la policía, se mostró indiferente, porque sabía que su hija había ido a la escuela y era imposible que le dieran un aviso de estado crítico. El taxi se detuvo y la madre bajó, incluso frente al hospital. Su rostro mostraba incredulidad. Entre la confusión, había un atisbo de esperanza. Ella esperaba que la policía se hubiera equivocado de familia, pero al abrir la... Dirk was the weakest member of the alien clan. Because of his short stature, his father believed he was unworthy of the Predator's honor. His father ordered Kalwei to kill Dirk, but Kalwei couldn't bring himself to end his younger brother's life. According to the family's law, if Dirk wanted to survive, he had to hunt a powerful enough creature to prove himself. Otherwise, only death awaited him. To prove his strength to his father, Dirk decided to challenge the strongest monster leader, the Red Dragon, a creature even his father could not defeat. Kalwei warned him it was a death mission, but Dirk said if he couldn't prove himself, it would be no different from dying. The next second, their father suddenly appeared before the brothers. Dirk swore on his own blood that he would bring back the Red Dragon's head, but his father didn't praise him. Instead, he called him a ridiculous clown. Then the father activated a laser cage and trapped Dirk inside, even ordering Kalwei to execute his own brother. Dirk roared in fury, unable to understand why his father would do this, but Kalwei had already drawn his laser sword. Dirk closed his eyes, waiting for death. To his surprise, Kalwei didn't strike him. Instead, he cut open the cage. He used a laser tether to send... The dead man watched his ex-girlfriend marry someone else. Seeing the panic on her face, his mind drifted back 6 years. At a party, Rowan had told Simon she was pregnant, and they'd both been dreaming about their future. But that happiness ended abruptly on their wedding day. The police had come into the hall to tell Rowan that Simon had gotten into a car accident on the way there. That tragedy haunted Rowan for 6 years, keeping her from marrying her new boyfriend, Sheriff Tommy. One day, a woman was murdered under the town's bridge. At the same time, Simon suddenly appeared in town. His first goal was to find his fiancée, Rowan. From the bar owner Tony, he learned she now worked at the library and immediately headed there. Library? Sure enough, he found Rowan at the library, but instead of joy at seeing him, Rowan looked shocked. Simon, meanwhile, had no idea he'd been dead for 6 years. Meanwhile, Tommy went to the bar to investigate the murder. The patrons mentioned a strange man in town. After describing him, Tommy went straight to the manager, who revealed the man was looking for his fiancée. Rowan and Tommy were already planning their... After learning that his brother had feelings for Lisa, George still had no intention of giving up on her. Not only that, he even changed the meeting place with Lisa, choosing the location right where Jack worked. I'm looking forward to seeing the ranch. I'm looking forward to showing you. Once you're all set, you ready to go? When Jack saw his brother show up, his expression shifted. A wave of jealousy rose in his chest, completely uninvited. But he still told them to be careful on their ride. As Lisa mounted her horse, a photo slipped out of her backpack. She didn't notice it at all. Before long, the two of them rode beyond the ranch property. After nearly an hour on horseback, Lisa found a spot she liked and began taking photos of everything around her. During that time, George also became one of her subjects. After living in the city for so many years, the hours of bouncing on horseback started to make Lisa feel unwell. No one on the ranch gets to sit around. Everyone has work to do, and George was no exception. While he went off to handle his tasks, Jack, who had already finished his own work, finally got a chance to approach Lisa. But since she wasn't feeling well, he didn't want to bother her for long. He simply told her to let him know if she needed anything, then left. After that, he mounted his horse, pulled out the photo he'd found that morning, and began searching for the location in the... Debido a un error de navegación, Sawyer condujo accidentalmente por un camino lateral aislado, incapaz de encontrar una salida. Salió del auto para revisar el mapa de nuevo. De repente, una camioneta se detuvo a su lado, y Sawyer sintió un mal presentimiento. Dos hombres salieron de la camioneta y fingieron preguntarle si Sawyer necesitaba ayuda, pero ella se negó. Uno de los hombres le arrebató el mapa. Aterrorizada, Sawyer intentó volver a su auto, pero otro hombre se abalanzó sobre ella y le bloqueó la puerta, intentando agarrarla.
Aprovechando el caos, Sawyer agarró una daga de la cintura de Daniel y lo apuñaló. Ella se abalanzó hacia adelante, pero falto de fuerza. Daniel le arrebató la daga y le atravesó la pantorrilla. Sawyer luchó para liberarse y corrió desesperadamente hacia las profundidades del bosque, perseguida sin descanso por 2 hombres. Sawyer se escondió rápidamente detrás de una roca y se quitó la ropa para detener la hemorragia. Al ver a los malhechores acercarse, Sawyer agarró frenéticamente una piedra y la lanzó lejos. El padre le prometió a su hija que atraparía al malhechor. La psicóloga llamaba a la niña, pero la niña tenía los ojos firmemente cerrados. Mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo era la única forma en que la niña se comunicaba con el exterior. Afortunadamente, la psicóloga tenía mucha experiencia. Con una sola canción logró despertar a la niña. Confirmó que la niña estaba consciente. La identificación del culpable también comenzó sin problemas, solo que la niña no dejaba de mirar hacia la ventana. Su mirada estaba llena de súplica. Después de que el padre asintió con la cabeza, ella comenzó a responder las preguntas. 그 나쁜 아저씨, 아줌마한테 말해줄 수 있겠나? Una tras otra, las fotos pasaban frente a la niña, hasta que la niña cerró los ojos con fuerza. Un dolor infernal volvió a invadirla. Su rostro también se llenó de sufrimiento. Y para confirmar, antes de cada cita, la madre de la chica le exigía al chico que se desinfectara las manos. Aunque solo hubiera estornudado, debía ponerse una mascarilla para poder acercarse a ella. Ese día, al entrar, el chico se quitó la mascarilla y cuando iba a besarla, notó unas manchas rojas en su brazo. A continuación, la joven abrió la boca. Los ganglios del cuello se le hincharon rápidamente y empezó a faltarle el aire. Se dio cuenta de que estaba sufriendo una reacción alérgica. Entonces sacó una inyección de adrenalina del cajón, pero antes de poder administrársela, se quedó sin fuerzas y la jeringa cayó al suelo. El chico la recogió, pero no sabía cómo usarla. La joven empezó a poner los ojos en blanco y la situación se volvió crítica. En ese momento, llegó su madre y le clavó la inyección en el muslo sin dudarlo. La chica logró estabilizarse, pero los médicos dijeron que debía ir al hospital de inmediato para encontrar la causa real. Tras las pruebas, descubrieron que su habitación estaba más limpia que una sala estéril y además llevaba medio año sin salir de casa. En teoría, no debería haber tenido alergias. Entonces el novio confesó que la noche anterior había entrado a su habitación a escondidas. As the wife of a terrorist leader, she was serving dishes to her husband's guests, when she suddenly noticed a man staring at her eldest daughter. Sensing the danger, Mary immediately sent her eldest daughter away. She thought it was just a moment of impulse from the man, but a few days later, he did something even more outrageous. When her daughter Sarah was alone, he suddenly forced himself toward her and tried to make her his girlfriend. Luckily, her younger brother showed up in time and stopped things from going further. Shaken and terrified, Sarah ran into her mother's arms, and tears of grievance poured out instantly. Holding her frightened daughter, Mary made up her mind that she had to talk seriously with her husband. Late at night when they were alone, she carefully pleaded with him, hoping he could give up those dangerous activities outside, so the family could live a peaceful life. But her husband's response was shockingly harsh. Looking at him, Mary felt he was becoming more and more like a stranger, and judging from his recent abnormal behavior, she had already sensed he was plotting a terrorist attack. Mary felt her own ruined life didn't matter, but her 3 children were innocent. Esta mujer solo echó un vistazo a los gatitos en la casa y logró ayudar a la policía a descubrir el motivo del asesinato. La víctima había sido contratada por su empleador para alimentar a los gatos, pero fue asesinada cruelmente por el criminal. Como los gatos siamés de la casa eran de raza cara, la policía pensó que se trataba de un robo, pero Morgan se fijó en un área cuadrada vacía sobre la mesa. Ese espacio era justo del tamaño para una computadora portátil. Entonces, Leo inmediatamente cuestionó la idea. Dijo que podría haber sido un juguete u otra cosa. Morgan respondió que si no era la computadora portátil, ¿por qué el asesino habría usado detergente para destruirla? Leo no entendía la relación entre el detergente y la computadora. Morgan señaló a los gatitos detrás de ellos. El detergente de la casa contenía hierba gatera, por lo que todos los gatos se habían reunido junto al fregadero. El asesino utilizó los componentes ácidos del detergente para destruir el disco duro de la computadora portátil. Lo más importante es que, después de destruir el disco, el asesino, apurado, arrojó la computadora por la ventana, dejando marcas. The waiter overheard the tycoon saying he'd be gone for 7 days. That's when he came up with a bold idea. He realized the mansion would be empty during that time. The 2 drifters were thrilled. So after the evening banquet ended, they quietly slipped into the storage room next door. The next morning, Lisa saw the tycoon and his girlfriend each drive away from the mansion. The 2 intruders were overjoyed. For the next few days, the mansion felt like it was their home. They danced with excitement, enjoying everything the place had to offer. But staying in a rich man's house is dangerously addictive. In the blink of an eye, days passed. As the tycoon's return date approached, Jack packed his bag and slipped out the back door to find the next place to crash. But something unexpected happened. Lisa, who stayed behind, fell asleep, and right then, a pair of headlights lit up outside the window. The tycoon had come back early. Lisa froze in panic. She rushed to the window to check. Realizing she was about to be discovered, she quickly fixed the bedsheet back into place and ran downstairs, hoping to slip
out before he came in. In a small tailor shop at the end of a Chicago street, business was clearly sluggish, yet customers kept coming in one after another. They didn't come to have clothes made or discuss business. They were here for a secret mailbox. The timid old tailor focused on sewing suits, never lifting his head. Mabel, the front desk clerk, felt deep sympathy for him, for they had long regarded each other as family. This mailbox was a transit station for the local Roy gang, who had forcibly taken over the small tailor shop. One day, Richie, the gang leader's eldest son, and Francis, the second in command, came to pick up letters. They found a mysterious envelope containing a tape recorder, which warned them that there was a rat within the Roy organization. But that night, a frantic doorbell rang. Francis burst into the tailor shop with the wounded Richie, seeking shelter. Francis pointed to his briefcase and threatened Leonard to guard it. Both the police and other gangs were hunting for it. Seeing Richie was dying, Francis forced Leonard to stitch up his wound. Though Leonard claimed to be scared, his hands moved steadily like a doctor's. Unexpectedly, Francis suddenly left, leaving the briefcase behind. But El tobillo de la mujer estaba atado con lianas. Su esposo la había abandonado en una isla desierta. Cuando por fin logró liberarse, el hombre ya estaba en el yate, listo para irse. Pero la mujer no corrió tras él, porque ya había saboteado el yate. Más rápido aceleraba el yate, y la cuerda que lo unía a la orilla se tensaba más y más. Por poco sufre un accidente. Mientras tanto, la mujer se escondió en el bosque. Con ramas y lianas hizo un arco y flechas, lista para darle a su esposo una gran sorpresa. Pronto, el hombre también entró en el bosque. Intentó explicarse, pero de repente... el sudor frío le recorrió la espalda. No podía creer que su esposa realmente quisiera matarlo. El hombre apenas logró esquivarla, y se escondió detrás de un árbol. Claramente, ella no pensaba dejarlo ir. Entonces el hombre vio un coco. Lo lanzó lo más lejos que pudo. Y aprovechó para correr, pero por muy rápido que fuera, no era más rápido que una flecha. La mujer dio un salto y disparó un tiro mortal. He was born the son of a wealthy family, but unexpectedly swapped identities with a poor boy named Jim. Looking at the shabby food in front of him, he felt disgusted, having been used to gourmet delicacies. That's when his sister stepped in to set him straight. Only then did Jack give in. He scooped up a spoonful of spicy kimchi. After one bite, he was stunned. He thought it tasted even better than what professional chefs made. 혹시 엄마 김치찌개 최고야. His sister quickly took a taste, but found it tasted the same as usual, and that wasn't all. Their son, who used to hate comics, now loved reading them. It turned out that Jack used to hide and read them in secret, under his father's strict control. Now he could finally read them openly. His family thought he was acting even stranger. The next morning, the boy woke up with a start, then began to panic. 아버지 어떻게 됐는데 늦으면 큰일 난다. 내가 무슨 소리 하는 거야? 아빠 여기 있는데 너 왜 그래? After calming down, he realized this man wasn't his real father. His parents thought he had a nightmare and tried to comfort him. Jack started going to school like a normal kid. As he was leaving, his father suddenly called out to him. Even though the family was poor, he still received some pocket money. While working, the archaeologist suddenly discovered that the troll, dormant for decades, had now eerily opened its eyes, but staff immediately sensed danger. This troll was notoriously violent, having single-handedly destroyed half a city. Terrified, the experts swiftly activated ultraviolet protection. For UV light was the troll's only fear. Unexpectedly, a cup of coffee was spilled, instantly extinguishing the UV lights. When the troll realized its hands were chained, a raging fury ignited within. Without a word, it effortlessly snapped the chains. Sensing danger, Nora fled immediately. But it was already too late. The next second, the troll punched the elevator into oblivion. Fortunately, her colleague rescued Nora in the blink of an eye. The entire research base descended into chaos. Some froze in terror on the spot, only to become dust beneath the troll's feet the next moment. Faced with this colossal beast, the survivors frantically fled toward the exit. But just as they escaped the base, the troll suddenly emerged from beneath the ground. Strangely, it didn't attack them, instead turning toward the city center. And precisely because of this, an unprecedented catastrophe began to unfold. Soon, on this flight, all passengers must remain quiet. As long as you speak, the monster will appear and drag the person away. The flight attendant just reminded the rules, but the man in the front row couldn't help but want to chat with the beautiful woman. As soon as he spoke, the flight attendant walked over and sternly told him to shut up, forcing the man to swallow his words. The girl next to her was still on the phone, completely ignoring the danger. The flight attendant rushed forward, snatched her phone and threw it directly into the teapot, and the cabin instantly quieted down. At this moment, the captain is broadcasting precautions. As soon as he finished speaking, he suddenly disappeared and was instantly dragged away by the monster. The baby beside was scared to the point of crying. The flight attendant quickly picked him up, covered his mouth and barely saved his life. But the boy in the front row still doesn't believe in these rules. The man was scared, his whole body froze, and he quickly put down the snacks in his hand. The flight attendant once again reminds all passengers to keep quiet. The brief calmness was quickly broken. A passenger suddenly extended their foot to the front row. The woman immediately smelled a pungent and strange odor, which made the man couldn't help but burp. The man was horrified to discover something. There was a pacemaker inside the pork in front of him. His wife, who was a doctor, immediately realized something was wrong. Only people with heart disease would have such a device implanted. But why would it appear inside pork at all? The couple across from them instantly became very nervous. They claimed it was just a tracking chip, but the doctor did not believe them. She came up with a bold suspicion. Ellie and John had been running a butcher shop. Because they insisted on selling only high-quality meat, their prices were high and their profits were low. This caused their business to struggle badly.
A few days ago while they were open, a group of vegans wearing animal masks suddenly broke in. They scribbled on the glass. They even destroyed the meat with red paint. Seeing everything in front of him, John became extremely angry. He rushed forward and knocked one of them down. He took off the person's mask. John saw what the person looked like, but before he could do anything else, John was knocked to the ground by their accomplices. They shouted "Long live vegetables." They ran away into the distance. Seeing this, John and his wife were furious. They went to a friend's house to vent. Ella y su hija iban de camino a casa, cuando se encontraron con 4 depravados con malas intenciones. Al ver que no había nadie más alrededor, rodearon a Nora, y empezaron a decirle cosas humillantes sin parar. Nora no quería meterse en problemas, pero ellos no iban a dejarla ir tan fácilmente. La arrastraron a la fuerza dentro de una casa. Todos los depravados tenían su atención puesta en Nora, así que su hija Andy aprovechó para esconderse detrás de unas tablas de madera. Mientras tanto, Nora fue violada por esos 4 matones. Cuando todo terminó, Andy reunió el valor para ir a ver cómo estaba su madre. En ese momento, ella ya había perdido el conocimiento. Andy salió a la calle en busca de ayuda. Por suerte, un coche la vio, y en él viajaban 2 policías. Después de escuchar lo que le había pasado a la niña, Cage corrió de inmediato a la escena del crimen, y llamó a sus compañeros para acordonar la zona. La investigación avanzó sin problemas. Sus compañeros encontraron en el lugar muestras de piel y huellas dactilares dejadas por los sospechosos. Cage estaba seguro de que podría llevar a los criminales ante la justicia en 3 días. Además, contaban con... As the flag dropped, the drivers rushed toward their cars. Once inside, Ken realized that his car door wouldn't close properly, but the other drivers had already taken off, so he had no choice but to start anyway. Right after the race began, a car was destroyed in a collision. Ken narrowly avoided the wreck. Bloody hell! But as soon as he shifted gears to accelerate, the door swung open again. He was forced to steer with one hand while trying to pull the door shut with the other, but it wouldn't stay closed. One by one, the cars behind him sped past. The Ferrari driver even sneered at Ken's embarrassing struggle. After the other drivers finished their first lap, Ken was still nowhere to be seen. Where the hell is Ken? I don't know. He was still fighting with the door. Eventually, he had to pull into the pit. But even after working on it for a while, the mechanics couldn't get the door to close. Henry Ford II was furious, while Enzo Ferrari watched with amusement. Finally, an old mechanic grabbed a big hammer. Go, 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 go! Although Ken had fallen far behind, in a 24-hour race, that delay meant nothing. Under Ken's control, the Ford GT40 unleashed its full potential. He overtook one... Every time she came to the supermarket, she would quickly open the old freezer, number 5, then take out a peach-flavored yogurt from the 4th row. But this time, there was a note stuck to the box, "Drink me quickly." With police officers watching her every move, Kelly immediately recognized the familiar handwriting on the note. It belonged to her father, who was now wanted by the authorities. So while the officer monitoring her happened to look down, she gulped the entire yogurt in one breath. No one could have predicted what happened next. After Kelly drove away, the surveillance officer reported the incident to his superiors. Things grew even stranger when the arriving inspector found the yogurt box Kelly had thrown into the trash. Without hesitation, he stuck out his middle finger and used it to scoop out the remaining yogurt, tasting it directly. That seemingly insignificant action would cost the inspector dearly. Meanwhile, shortly after drinking the yogurt, Kelly felt a sudden wave of nausea. Clutching her stomach, she rushed into the women's restroom, and that's when he appeared. It was Kelly's father, but he didn't embrace his long-lost daughter. Instead, he immediately located the listening device. To prevent things from turning into a feud between the brothers, Mary made time to talk to Lisa. She was genuinely surprised when she learned that both George and Jack liked her. Even though you have 2 suitors, you only have 1 heart. Lisa fell silent, clearly thinking about Mary's words. Just then, Jack pulled up in his truck. He was heading into town to pick up a few things. He also wanted to check on the condition of Lisa's car, so he invited her to come along. When Lisa heard that George had been harshly scolded by his father for leaving work twice because of her, she immediately felt guilty. But the next second, Jack reassured her, saying, "He skips work all the time, even when you're not around." Laughing and chatting, they quickly reached town. After buying what they needed, they went to take a look at Lisa's car. They didn't hurry back to the farm. Instead, Lisa took Jack to the senior center. They spent half the day volunteering there, talking and laughing with the elderly. Later, they sat together on a bench in the courtyard. For the first time, they opened up about their personal lives. And as they got to know each other better, something subtle began to shift between them. Over the next 2 days, George didn't appear at all because his father kept him busy with work. Meanwhile, Jack and his daughter spent more and more time with Lisa. On their wedding night, the husband discovered that his wife was not a virgin. 11시나 새동안 반세니 힘내 하 힘내 같이 기시는 현아제 때나보다 반사나 그야 마스칸 Without mercy, he drove her out of the house immediately after saying so. Lisa explained that she had been assaulted by her cousin, but David refused to believe her. He thought all this was just Lisa's excuse. Later, he locked Lisa outside the door and said he would never forgive her. Seeing that her husband was unwilling to believe her, the desperate Lisa went to the cliffside, planning to jump off to prove her innocence. However, what she didn't expect was that she not only didn't die, but was also rescued by the cousin who had assaulted her. The cousin called David, not only denying the fact that he had assaulted Lisa, but also lying that Lisa had eloped with another man. To Lisa's utter surprise,
David actually believed it. At that moment, she was completely disappointed in David. A year later, Lisa gave birth to a daughter, but she endured domestic violence every day. Unwilling to be bullied like this, she picked up a fruit knife to resist, accidentally stabbing her cousin in the abdomen. By the time she reacted, it was already too late. I was shocked to find my son working as a waiter. This made me furious. I've been busting my ass for all those years for my son. To serve strange people food for loose change. I love this job, Dad. Facing my anger, my son said he genuinely loved this job, and he even wanted to open his own restaurant through hard work. I felt completely helpless hearing that. Then I told him to get away from this table immediately, because I was about to discuss a big contract with a client here, and I didn't want the client to know I had such a disappointing son. My son said nothing and walked away. Soon the client arrived at the restaurant. I warmly invited him to sit down. A waiter handed us the menus, but the client was unhappy with the waiter's attitude. He immediately called for the restaurant manager and demanded a more polite waiter. My worst fear came true. The manager actually asked my son to serve us. The moment I heard my son's voice, my heart filled with panic. Have you already made your choices? Have we met somewhere before? You look familiar to me. Maybe you've been here before. Because the client had seen my son when he was little, but thankfully he didn't recognize him. Cuando Sawyer despertó de su estupor, se encontró atada por Lowell. Justo cuando entraba en pánico, se escuchó el sonido del motor de un coche desde afuera. Sawyer gritó pidiendo ayuda. Inesperadamente, Lowell se tapó la boca de inmediato. Los que habían llegado eran los delincuentes que la perseguían. Al escuchar sus preguntas, Lowell afirmó no haber visto a ninguna mujer, pero presentían que algo andaba mal con Lowell, porque siempre que lo habían visto antes, los invitaba a pasar a tomar el té. En ese momento, Sawyer, dentro de la casa, presentía que algo andaba mal. Rápidamente usó lejía para disolver las cuerdas. Cuando Mark y los demás entraron a la casa para comprobarlo, Sawyer ya había escapado. Lowell recogió apresuradamente los objetos del suelo para no despertar sospechas. Sawyer desapareció entonces en el bosque circundante. Lowell la encontró rápidamente. Le advirtió a Sawyer que si no se quedaba en la casa, no podría seguir ayudándola. Al oír esto, Sawyer no tuvo más remedio que seguirlo de vuelta a la cabaña. Tras la conversación, Sawyer se enteró de que Lowell había estado haciendo harina para Mark y los demás. Esta mujer, después de llegar a casa tras su jornada laboral, de repente escuchó el timbre de la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con la novia de Karadec, Roxanne. Desde que Morgan regresó a la estación de policía, Karadec había estado muy inquieto. Esta mañana, accidentalmente se afeitó la barba. Gracias al sexto sentido femenino, Roxanne sintió que algo había sucedido entre su novio y Morgan. Justo cuando Morgan estaba a punto de confesar, se escuchó un fuerte ruido. El sonido de cristal rompiéndose vino del dormitorio. Alguien había lanzado un ladrillo a su casa. Antes de que pudieran reaccionar, vieron a un hombre vestido de negro levantando una pistola hacia la ventana. A medida que el disparo se detenía, el hombre de negro lanzó algo dentro de la casa. Claramente, era el mismo grupo de hombres de negro de durante el día, advirtiendo a Morgan que no se metiera en sus asuntos. Morgan estaba algo afectada. No sabía si la aseguradora cubriría los daños del coche tras el tiroteo, pero lo que más... La mirada del padre se posó en el globo. Era el personaje de dibujos animados favorito de su hija. Se escondió en el baño. Pensó en muchas formas de hacerlo, pero al final, solo pudo desinflar el globo, con un rostro que no era el suyo. Observaba a su hija a escondidas. El padre sacó todo el efectivo que tenía. También sacó todas sus tarjetas bancarias. 2 de los 3 miembros de la familia estaban hospitalizados. Su cartera también estaba a punto de vaciarse. El padre llamó a un amigo y, con incomodidad, le pidió prestado dinero. Pero esta cautela recibió una reprimenda de su amigo. 내가 임마 내 돈 빌려주면서 임마 빌려야 되나? 돈 빌리면 빌리는 사람답게 매달려야지. 네 돈 필요하나? 필요하나 임마? 필요하다. 알았다. 빌려줄게. 열 끊어라. 내가 일하러 가야 된다. El día del juicio, la amiga de su esposa vino a visitarlos. Debido a algunos malentendidos anteriores, no se habían comunicado durante mucho tiempo. Afortunadamente, aclararon las cosas y desaparecieron las barreras entre ellos. On their wedding night, the groom suddenly pulled out a small knife and sliced the bride's ankle, only by letting her blood drip onto the bedsheet. Could he fake the appearance of a consummated marriage? And the reason he did this was not only because he didn't love his wife, he actually saw her as an enemy. At this time, Henry VII had just ended the Wars of the Roses, overthrown Richard III's rule, and established the Tudor dynasty. But because he had only just taken the throne and his position was still unstable, his ministers urged him to marry a princess from the House of York. Not only would this calm the old nobles, it would also ease tensions between the two factions. However, Liz had no affection for Henry. When she was young, she had fallen in love with her uncle, Richard III. And Henry VII, the man who overthrew Richard's rule, was someone she regarded as her enemy. But now that the old and new dynasties had shifted, Liz had no choice. She could only become a political sacrifice. But the moment she arrived at the palace, she was immediately met with hostility. Henry had no fondness for this wife he had never even met. He didn't send anyone to greet her, and even placed her in
She hides under the couch holding her breath, afraid to make even the slightest sound, because right now, the owner of the house is walking around with a gun, searching every corner for her. She is about to be discovered. Quick thinking, Lisa grabs a decoration from the shelf and throws it hard toward the other side. Hearing the noise, the rich man is immediately drawn over. Seeing her chance, Lisa jumps up and rushes down to the first floor. She wants to see if she can open the main door and escape, but no matter how hard she pulls, nothing happens at all. Lisa panics. She knows this is her only way out, so she quickly drags over a chair and smashes it hard at the glass door. Suddenly, the rich man appears outside the glass, startling Lisa so much she almost falls. Not only did she fail to escape, she also exposed her location. Lisa has no choice but to run desperately up to the third floor, only to find every door here is locked as well. But Lisa refuses to give up. She forces open the ventilation channel and climbs all the way up to the rooftop, but the roof is so high. The alien was stuck by chewing gum. Seeing this scene, the companion rushed forward to rescue immediately. When the car was about to run over the woman, John grabbed the woman and lay down together. Fortunately, there was a gap in the tire. The two narrowly escaped. John helped the woman pull her leg out of the gum, and they continued to look for the spaceship. Soon they found the spaceship, but getting on it became a problem. At this time, John suddenly thought of a way. He covered the manhole cover with a plastic bag, using the hot air coming out of the sewer to inflate the plastic bag into a hot air balloon. They thought they could return to the spaceship smoothly in this way. But just then, a car suddenly rushed from the opposite side. They were hit and flew away, and smashed heavily on the windshield. The driver turned on the windshield wipers to scrape off the plastic bag. As the wipers swung left and right, the two were thrown onto the spaceship. They entered the spaceship, ready to take back control. At the same time, the villain was manipulating the spaceship to fly towards the beach. When he was about to throw the water absorption device into the sea, John immediately reached out to stop him, and the two engaged in a fierce fight. However, during the struggle, the spaceship... La mujer tomó un arpón y logró apuñalar a un pequeño tiburón. Pero en vez de quedárselo, lo colgó de un árbol. Se escondió en un hoyo de arena para observar. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormida. Al día siguiente, el tiburón había desaparecido. La mujer buscó por todas partes y pronto encontró rastros de sangre. Estaba aterrada. Incluso el cuerpo de su compañero enterrado había desaparecido. Eso confirmó lo que sospechaba. Había algo más viviendo en la isla. La mujer empezó a buscar. Escuchó un ruido dentro de un árbol muerto. Se acercó con cautela, confundida y nerviosa. Por suerte, no era un monstruo. Pronto descubrió muchas pertenencias humanas y, afortunadamente, encontró una caja de cerillos. Por fin tenía una fuente de luz. De repente, un avión pasó por encima. La mujer tomó la pistola de bengalas de su mochila y disparó una señal al cielo, pero el avión ya había pasado. La bengala cayó al océano e iluminó la silueta de una criatura. Aterrada, la mujer dio media vuelta y corrió. Se escondió entre los arbustos. La criatura estaba muy cerca, pero por suerte no la encontró. Al día siguiente, ella quería The girl hides under the car in a panic, because the rich man outside is hunting her down. Seeing she is about to be discovered, Lisa quickly uses the key she found to open the garage door. While the rich man steps outside, Lisa crawls out from under the car. She backs away quietly, but the sound of the elevator button still alerts the rich man. She turns around, only to see something even more terrifying. The man tied up here is the same man the rich man drugged with wine earlier. Lisa is about to speak, but the rich man has already caught up. When he steps into the elevator area, he does not see Lisa, so he turns and walks away. Just as the doors are about to close, Lisa peeks out from behind and hits the floor button. The elevator quickly descends and stops at an unfamiliar level. When the doors open, a cold, eerie hallway appears, sending chills through her whole body. But Lisa has no other way out. She forces herself to move forward. At this point, she can only continue deeper inside. She scans the surroundings nervously. Hearing her daughter was getting married, Maleficent personally brought her daughter to the human kingdom. Although she didn't trust cunning humans, for her daughter's happiness, she resolutely entered the palace filled with hostility towards her, originally thinking it was just a simple engagement banquet. She didn't expect the queen to have ulterior motives. As soon as she sat down at the dining table, the queen began making things difficult in various ways. Everyone knows fairies fear iron, yet the banquet was set entirely with ironware. Upon hearing the princess's explanation, she directly ordered the utensils removed, forcing Maleficent to eat with her hands. Even worse, knowing full well she was the queen of the Moors, the food served actually contained bird meat. But the queen not only pretended to know nothing, she also sneered and made sarcastic remarks from time to time. Her goal was precisely to anger Maleficent. But clearly hearing these mocking words, the love-struck princess showed no reaction whatsoever. The proud Maleficent had never endured such treatment. She was on the verge of an outburst, fearing he had only taken a short nap on the train, but when he woke up, he found himself in an awkward situation. He quickly pulled out his ticket and tried to explain that he wasn't trying to avoid paying, but still found himself kicked off the train. He had ridden this route countless times before, but of all days, he had made the mistake
mistake of boarding the wrong train on his daughter's birthday. After the train passed through a tunnel, it made an unscheduled stop at a small station. With no other choice, he got off and prepared to wait for the next train back to Paris. But the surroundings left him utterly stunned. The station, surrounded by mountains, seemed even more rundown than he remembered, yet it still carried a certain dignified charm. By pure chance, he had returned to the small town he hadn't visited in over 20 years, the place of his childhood. He glanced at the old, yellowed watch on his wrist, hesitated for a moment, then grabbed his suitcase and walked into the familiar yet unfamiliar place ahead. The town's buildings looked the same as they did when he was a child, though now they had a tinge of melancholy. The streets were far quieter than before. 114 years after its sinking, the Titanic was used by the ocean people as a weapon to attack humanity and was casually discarded in the city. Along with it, the plastic waste that had once been thrown into the ocean by humans was also thrown over. This was the retaliation of the water people, but it was also the evil fruit sown by humanity itself. In pursuit of peace, humans organized negotiations and picked a rhododendron from the highest point on Earth, hoping to win the friendship of the water people. However, the envoy specifically requested an ordinary person to negotiate. To make the ocean ray stop throwing garbage into the city, humans could only reluctantly agree. But Barkley had no autonomy. He had to follow the instructions in the headphones and read the prompt words on the screen word for word. The messenger stopped Barkley's reading. His current request was very simple: a glass of water. Although this request was somewhat baffling, the human soldiers had no choice but to comply. But what the messenger wanted was not pure water purified by humans. Barkley was somewhat confused. Could it be that the water people's hobby was to drink the dirty river water? But since the other party liked it, they had no choice but to comply. So surrounded by a group of soldiers, people quickly extracted and wanted to take a leak off the deck, but a loose sail nearly knocked him overboard. Luckily, he grabbed the railing just in time. Falling off a speeding yacht could easily get you killed by the propeller. Even if you somehow dodged the blades, you'd be stranded in the ocean waiting to die. He knew the moment he let go, it was all over. So he fought to reposition himself, hooking his foot onto the deck. Once he found a foothold, he pulled himself back to the edge and finally escaped disaster. He slumped against the railing, gasping for air, taking a long time to calm down. But then a sharp pain hit his stomach. He knew he couldn't wait any longer, so he rushed into the cabin to find a bathroom. He made it to the cramped bathroom and took care of business. But then the door behind him suddenly swung shut on its own. He didn't think much of it, figuring it was just the sea breeze. But when he turned around, the window was closed. He realized it wasn't the wind, but he didn't dwell on it. He just opened the window for some fresh air. But when he tried to leave, the door wouldn't budge. He crouched down to check the lock, twisting the handle over and over, but it wouldn't move. He looked for a gap to work with, but the door was sealed too tight. After repeated attempts, he still couldn't get it open. Then he remembered the coin in his pocket. He pulled it out and tried to turn the lock, but this fisherman had only come to the sea to catch some fish, but accidentally hauled up a peculiar creature. A terrifying roar echoed from within the net. The seasoned fisherman quickly sensed something was amiss. No ordinary large fish could possibly break free from the net like this. The fishermen hadn't grasped the gravity of the situation yet, assuming they'd merely caught a peculiar deep-sea species. But what they didn't anticipate was that a war between land and sea had quietly begun. Just days later, the military purchased the creature's carcass from the fishermen. In ancient texts and myths, people called this creature a sea demon, but this was the 21st century, after all, and the general preferred to call them water people. Biologists discovered a pearl around the creature's neck. They suspected it served as the water people's identification, encrypting vital biological data. Under the general's orders, soldiers returned the pearl to its place, now aware of another civilization beneath the sea. Caution dictated restraint to avoid provocation. Before departing, Barkley felt a pang of pity, gazing at the watermen suspended in the void. But as a lowly clerk with minimal authority, he could only offer a silent prayer. The general resolved to forge friendship with the ocean. Jack had prepared a surprise for Lisa. When she saw the familiar old tree in front of her, she pulled out an old photo with her father and held it up for comparison. Then it hit her. This was the exact same spot where she'd taken pictures with her dad and sister as a child, flooded with memories. She asked Jack to take a new photo with her. As the sky began to darken, Lisa still couldn't bring herself to leave. The two of them sat side by side, looking up at the scattered stars. The quiet night seemed to stir something in her heart. Lisa began talking about her father, the man who raised her and her sister alone until he passed away 3 years ago. The sadness in her voice mixed with the peaceful night air, creating an intimate atmosphere between them. Before long, 2 days had passed. George, who had exceeded the deadline of their bet, suddenly reappeared in Lisa's life. One brother was funny and charming, the other was simple and sincere. With both of them trying so hard to win her over, Lisa acted as if she wasn't turning either of them away, but she wasn't playing with their feelings at all. In fact, after spending time together, she had already developed feelings for Jack. The only reason she still treated George warmly was because she didn't want the two brothers fighting over her. Lisa had come on this trip for a reason, and it all started with her ex-boyfriend. La banda de ladrones se llevó 500 millones en solo 3 minutos. Utilizaron parapentes para dirigirse al edificio cercano. Como los ascensores del edificio estaban bloqueados, los detectives tuvieron que recurrir a métodos extraordinarios. Para llegar a la planta baja, los 4 ladrones aterrizaron pronto en la azotea, derribaron rápidamente a los policías que los perseguían, y entraron en el hotel. Su compañero, con técnicas de hacking, borró sus imágenes de los monitores de seguridad. Cuando los policías llegaron, ellos ya se habían disfrazado completamente, y aparecieron con un look totalmente diferente. Para garantizar que la operación saliera bien, el hacker cerró todos los sistemas de vigilancia del edificio. Sin medios tecnológicos a su disposición, la detective ordenó a todos los agentes que encendieran sus grabadores corporales.
cámaras, filmaran cada rostro que vieran, y luego utilizaran la inteligencia artificial para identificar las caras registradas. En ese momento crítico, el cerebro detrás de la operación llegó al hotel para ayudar a los 4 ladrones a escapar. Se disfrazó de camarero y comenzó a observar a discreción. Uno de los ladrones, disfrazado de limpiador de lavandería, llamó la atención de los guardias del hotel. El niño echó pimienta molida en el acuario, y cuando su hermano mayor se despertó, descubrió que todos los peces que había criado durante 3 años estaban muertos. El hermano mayor fue a quejarse con su madre furioso, pero sorprendentemente, la madre no solo no reprendió al hermano menor, sino que también lo persiguió para pegarle, y le amenazó con destruir sus grillos de lucha si se atrevía a buscarle problemas al pequeño. El hermano mayor tuvo que aguantar la injusticia en silencio. Al día siguiente, el niño quiso volver a entrar en el cuarto del hermano mayor para hacer daños, pero descubrió que la puerta del cuarto tenía 3 cerraduras, así que se dirigió al cuarto de su hermana, y robó los peces de colores de ella. Cuando la hermana llegó a casa, se dio cuenta de que los peces de colores habían desaparecido. Buscó por todas partes sin encontrarlos, y al ver el cuadro sobre el armario, se dio cuenta inmediatamente de que fue el hermano menor quien lo hizo. En ese momento, el niño tenía los peces de colores en sus manos, invitando a sus amigos a una barbacoa, mientras todos disfrutaban de la deliciosa comida. La hermana apareció con una pala en la mano. El niño se puso a correr a piernas largas, y la hermana lo persiguió sin darle tregua. So I had no choice but to show him my prosecutor ID. His arrogance disappeared instantly. Then I told him I would make sure he went to jail today. But I didn't expect my words to completely set him off. Now you're my hostage. You will regret it if you pull the trigger. Really? It's just a disgrace. Is that why you're shaking so? What? Not so fearless and powerful when you're not in your expensive office with security guards? Are you? Luckily, the weapon in his hand was just a lighter. That's when I finally let out a sigh of relief. But then a little girl suddenly appeared, and I was stunned. La maestra sacó unas pegatinas brillantes y comenzó un juego de preguntas y respuestas con la niña, pero el rojo intenso en sus ojos, un mes después, seguía siendo aterrador. Aunque tenía pegatinas bonitas, la niña seguía siendo callada y reservada. Su corazón tenía una cerradura que no se abriría fácilmente. Por suerte, la maestra entendía su estado emocional. Poco a poco, la niña fue abriendo su corazón. La libreta se llenó de pegatinas. El estado de la niña mejoró. Aunque aún llevaba la pizarra de dibujo, de vez en cuando ya podía hablar y responder. Con el paso del tiempo, parecía haber superado la sombra de aquel día. Comenzó a anhelar volver a la escuela, a soñar con jugar con sus amigos. 우산을 씌워달라고 했는데 그냥 갈까 그런 마음도 들었는데 비 맞는 아저씨한테는 우산을 씌워주는 게 맞다는 생각이 들어서 그렇게 했는데 사람들이 내 탓이라고 아무도 칭찬해주지도 않고. Mientras la niña salía de las tinieblas, los adultos... Si de repente se corta el agua en tu casa, ¿cuál de las siguientes opciones es la más probable? A. Que el fin del mundo esté cerca. B. Que un grupo de castores haya dañado la presa y el embalse se haya quedado sin agua. C. Que hayas olvidado pagar la factura del agua. La respuesta claramente debería ser C. Esto es un ejemplo clásico de la teoría de la navaja de Occam. Cuando existen varias explicaciones posibles, la hipótesis más sencilla suele ser la correcta. En este caso, Morgan utilizó esta teoría para ayudar a la policía a resolver un extraño asesinato. En la sala de estudio de una escuela de medicina, una estudiante llamada Melissa fue apuñalada en el corazón. Mientras esperaban que llegara el forense, Morgan golpeó suavemente el cuchillo quirúrgico y pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al ver que los dos oficiales seguían confundidos, Morgan explicó que en la Edad Media no existían los pagos por internet, ni siquiera los billetes, y que la moneda principal era la de plata. El sonido del metal al golpear era idéntico al del cuchillo, pero Kayadek aún no entendía el significado, incluso si el cuchillo... The girl finally escapes the mansion and runs right into a car pulling up. She rushes to the driver for help, saying the rich man inside is a twisted killer. But Lisa has no idea. This woman is actually the rich man's girlfriend. Before Lisa can react, the woman pulls a gun from her bag and points it at her. Lisa is captured and dragged back into the house. The injured rich man also walks out at this moment. Seeing this, Lisa can only beg them to let her go, promising she will never tell anyone. But the rich man does not respond at all. Realizing the situation, Lisa uses the recording on her phone to threaten him. She says if he does not let her leave, she will upload the video to the cloud for everyone to see. Even if she dies, people will know who the killer is. But unexpectedly, the rich man remains calm. He slowly raises the tranquilizer gun and shoots Lisa without hesitation. Lisa collapses to the floor, unable to move. Right after, the rich man ties her to a metal bed and pushes her into the horrifying lab. Just a casual hug, and she immediately sensed that her best friend's kidneys and liver were not in good shape.
as her friend poured out her troubles. Lucy used a computer to rapidly study all theoretical knowledge related to brain development. When she finally finished learning the theories, she used telekinesis to call Professor Norman, a world-leading brain scientist. The professor clearly couldn't believe she'd gotten through over 6,000 of his papers in just a few minutes. Lucy offered to recite them to him on the spot, and told him to meet her at once. The professor was stunned. Lucy projected herself onto the TV screen, and told the professor she had absorbed a large amount of synthetic CPH4, and her brain utilization rate had reached 28%. This proved the professor's theory. Once the brain reaches 20% utilization, it will break all barriers like dominoes. Lucy said she could no longer feel pain, fear, desire, or other such emotions, and even her humanity was gradually fading away. She was lost, and sought the professor's advice. The professor pointed out, the entire purpose of life is to pass on the knowledge one has learned. There is no higher goal. Thus, she should, like any simple cell, pass on her knowledge. The girl had just fallen asleep when her biological father ripped off the covers, but when the girl wanted to get up to check, she was grabbed by the hair and pressed to the bed. Unexpectedly, she saw her father was full of desire, eyes greedily scanning her whole body. The frightened girl's body began to tremble. The next moment the father let go of the girl's hair and stroked her face and left in satisfaction, leaving the girl in a state of shock in her room. The next day, looking at her mother preparing breakfast, the girl was hesitant to tell her mother what happened last night. At that moment, her father came to the table and greeted his daughter as warmly as ever, as if last night had never happened. But the girl remembered her father's horrible behavior and immediately got up and walked away. Soon after, her mother threw the food on the table. The others were confused. Then the mother grabbed the food on the table and devoured it. Then she handed the rest to her son. The father was about to speak up for his son, but the mother's eyes turned cold. She angrily threw away all the food on the table. The son cried at the sight of his mother, but when the father came home from work in the evening, his wife— A man lived for 20 years, only to suddenly realize that his entire family was fake. Determined to uncover the truth, he decided to pretend to sleep at his desk one night. His brother stood beside him, staring at him, carefully picking up a mechanical pencil and repeatedly clicking it. Just as the pencil lid was about to poke his eye, it suddenly snapped. Thinking his brother was really asleep, the brother's footsteps faded away. The younger man quietly opened his eyes and quietly followed him. As he stepped outside, he noticed his brother was still limping. Suddenly, the brother turned, and in that moment the younger man was startled. But fortunately, he wasn't caught. However, his brother, who had been limping for 20 years, was now walking normally. This confused the younger man even more. Why had his brother pretended to be lame? A taxi pulled up, and his brother got in. Soon, his brother entered a dimly lit alley, and the younger man carefully followed behind. He saw his brother meeting two people who seemed to have no clear idea. Inside the National Museum, Lisa stole the priceless golden grail, but a lucky cat figurine made a noise. The guard realized the treasure was gone, and he immediately hit the alarm. Lisa fought her way to the street, only to be totally boxed in by the cops. She jumped onto a bus, bribed the driver with 2 diamonds, and the bus slowly pulled away. But the police chief spotted Lisa and instantly gave chase, ordering a lockdown of the tunnel entrances. Suddenly, Jack grabbed a detector and yelled for everyone to hold on tight. The bus shook violently, vanished into thin air right in front of the cops, and instantly warped to another planet. This planet was nothing but endless desert, and the terrified passengers started grilling Jack. Jack explained he was just detecting a spatial node, but the node unexpectedly widened into a wormhole and sucked the bus in. Then, he tossed up a handful of sand, and a portal instantly appeared in the air. It was right on the other side. More importantly, the bus's metal shell insulated them from the dangers of the spatial jump. But the wheels were stuck deep in the desert sand, and with a broken part, the bus would— La chica sexy se despertó apretada por unas ganas de orinar. Corrió al baño para solucionarlo, pero al segundo siguiente sintió que algo no estaba bien. Entonces bajó la cabeza con extrañeza para mirar. Jessica corrió incrédula a mirarse al espejo, pero al instante se desmayó del susto al verse reflejada. Es difícil imaginar que apenas un día antes, Jessica todavía era una gran belleza llena de encanto. Donde quiera que iba, atraía innumerables miradas. Incluso cuando iba a comprar helado, no tenía que pagar. Jessica no tenía que hacer nada, el dependiente pagaba gustoso por ella. Pero Jessica jamás imaginó que algún día terminaría convirtiéndose en la apariencia de un hombre. No se atrevió a decírselo a su familia. Solo pudo ir a buscar ayuda de su mejor amiga, Cindy. Cuando Cindy la vio, pensó que era algún pervertido extraño. Sacó el spray de defensa personal y roció a Jessica, haciéndola caer por las escaleras. Jessica cayó mareada y aturdida, pero aún así, no olvidó demostrarle a Cindy quién era. Reveló el secreto de Cindy. A boy and his girlfriend go shopping for clothes. She walks into the fitting room, but when she comes out, there are 2 of her completely identical. 뭐야? 왜 모나니가 2명? 나니야, 희주야. 너 뭐야? 반지 찾은 거야? 그게 어떻게 된 거냐면 너 어떻게 나한테 이럴 수 있어? Meiju feels that Xiaoxi has betrayed her. She wants to take off Xiaoxi's ring to show Shijian what she really looks like. During their struggle, the ring falls to the ground, and Shijian is completely stunned by what he sees. 강미주?
It turns out Xiaoxi has been dating Shijian using a magic ring. As long as she wears the ring, she can transform into Shijian's ideal type. Shijian demands to know who he actually fell for, but Xiaoxi takes out the ring and asks Shijian to put it on her. The moment she puts on the ring, Xiaoxi transforms into Meiju's appearance, and Shijian can't believe his eyes. Xiaoxi takes off the ring herself, and quickly returns to... La chica solo se puso un par de pendientes, y al día siguiente se convirtió en un hombre. Ese día, fue la primera vez que intentó orinar en el baño de hombres. Se quedó de pie junto al urinario, pero no sabía cómo hacerlo. Se bajó los pantalones dispuesta a sentarse, pero los bloques de hielo de abajo la helaron tanto que saltó de inmediato. Excuse me. Why is there ice in there? I wouldn't have done that. El cliente que acababa de entrar pensó que se había topado con un loco. Justo cuando empezó a orinar, Jessica se quedó a su lado observando sin parar. Why don't you just take a picture? All right. Here goes. Disgusting. Wrinkly. Gross. Era la primera vez que Jessica era un hombre, y todavía no se había acostumbrado por completo a ese cuerpo. Después de todo, hace solo 2 días seguía siendo una gran belleza deslumbrante. Para recuperar los pendientes con poderes mágicos, Jessica y sus amigos fueron al bar que... After secretly dating, the top student ended up crossing the line with her boyfriend. She later discovered she was unexpectedly pregnant. When her father learned the truth, he froze on the spot. He couldn't believe the baby's father was actually the son of his longtime rival. In that moment, he felt like his whole world was collapsing. What made it worse was that Lisa insisted on keeping the baby. Her dad could only take out his anger on a broken fan. Seeing his daughter sit there silently, he couldn't believe any of this was real. He decided to take Lisa to the hospital for confirmation, but Lisa simply pulled out an ultrasound photo. Tom was completely stunned, and when Lisa revealed her 6-month pregnant belly, the shock knocked the strength out of him. He dropped to the floor, pounding his chest in frustration. He was convinced Jack must have forced her, but Lisa told him they truly loved each other. That only made Tom angrier. He grabbed a bottle of medicinal liquor and drank to numb himself. Meanwhile, Jack found his father as he was closing his stall. He told him that Lisa was pregnant. John froze as well, shocked, speechless, and convinced it was ridiculous. Then Jack quietly added, The whole class of 36 people, 35 were infected with HIV. The teacher, in order to take revenge for her dead daughter, mixed the HIV virus into the milk she distributed to the students. The unsuspecting students drank it happily. Then, teacher Julie closed the classroom door. She told the students that she had resigned. This was her last class in her teaching career. She didn't expect the students to dislike her so much, but Julie didn't mind, because this would be their last celebration before atoning for their sins. Before leaving, she wanted to tell everyone the story of her daughter and herself. 5 years ago, Julie became pregnant out of wedlock, but unfortunately, her fiancé was diagnosed with AIDS. In order to prevent her daughter from being discriminated against in the future, her fiancé painfully canceled the engagement and distanced himself from the mother and daughter. Fortunately, the daughter born was very healthy. She lived a warm life raising her daughter on her own. A few years later, Anna went to kindergarten, but because she worked too late, after picking up her daughter from school. La chica fue humillada por la directora debido a su figura. Do you have a sweater or a jacket? Why? You're showing lots of collarbone. La directora la expulsó del aula bajo el pretexto de que su ropa era demasiado reveladora. Sin embargo, los chicos que llevaban camisetas sin mangas fueron permitidos a quedarse y continuar la clase. Esta grave discriminación de género hizo que muchas chicas se sintieran insultadas, pero lo que más les costaba aceptar era que, en esa escuela, los chicos podían opinar sobre el cuerpo de las chicas, incluso calificaban su apariencia. Jack lideró a los chicos para crear una lista de chicas con cuerpos voluptuosos. Esas chicas solo podían esconder sus cuerpos bajo las miradas maliciosas de los chicos. Cuando Jack vio a la nueva estudiante con un buen cuerpo, decidió acercarse a ella, pero fue rechazada. Sintiendo que había perdido su honor, Jack le arrebató la bebida a Lucy. Debido a las molestias y amenazas de Jack, the top student and class president ended up pregnant with the vice president's child. The news spread through the school almost instantly. Male students snickered as they walked by, but some girls admired their courage. Annie stepped in and drove the gossipers away. She even pulled out the results of a class vote. 90% of the class supported Lisa keeping the baby and staying in school. Lisa was genuinely moved by that, but the teachers were far less forgiving. They couldn't believe 2 model students would cause such a scandal. They called them irresponsible and shameless. Lisa asked, 사랑이 뭐 죄예요? 임마, 애들이 니들을 보고 뭘 배우겠어. 정교 회장 부회장이 돼가지고 내 자식이 그럴까 무섭네. Just then, their homeroom teacher, who was also pregnant, arrived. Jack spoke firmly, saying they had decided to keep the baby. Lisa promised that even with a child, her grades wouldn't drop. She begged the teachers to let her continue studying, but the school had already decided they both needed to transfer out. Jack said he was willing to take a leave from school, but Lisa had no reason to be expelled. On the surface, they were a happy family of 3, but they'd broken their daughter's legs, just to cash in on a huge insurance payout. And today, they were planning to pull off an even bigger scam. They told their daughter to lie down in the middle of the road. Then her boyfriend would drive over and run over her legs. But since a child's bones are soft and flexible, her leg didn't break at all. Seeing this, the mother lashed out at her boyfriend for not... 엄마 미안해. 화내지 마 제발. 또 하면 안 돼? 내가 잘할게.
The girl lay back down on the pavement, but as the car revved its engine and accelerated toward her, she suddenly jumped to her feet and charged straight at the oncoming vehicle. The massive impact sent her flying through the air and slamming into the bus stop shelter. The mother froze in sheer panic, but it wasn't her daughter she was worried about. Instead, she ran over and yelled at her boyfriend for hitting her too hard. If their daughter died, they'd never get another penny of that insurance money. The boyfriend, terrified of getting charged with manslaughter, hopped in the car. Una chica fue expulsada del aula por llevar una camiseta sin mangas. Sin embargo, el chico que llevaba una camiseta sin mangas pudo seguir asistiendo a clase. Este tipo de discriminación de género hizo que Vivian se sintiera ofendida, así que decidió editar una revista en la que invitaba a todas a ir a la escuela vistiendo camisetas sin mangas. Lo hacía para defender su libertad de vestir. Las chicas que participaban en la revolución fueron a la escuela todas con camisetas sin mangas. Valientemente alzaron su voz por ellas mismas. A Lily también le gustaría unirse a la causa, pero antes de salir de su casa su madre la detuvo. 你不能穿 tank top 去学校的。 It's just a tank top, Mom. It's not a big deal. 你要是因为一件 tank top 被开除，上不了大学，当不了医生，这就是大事儿了。 Por no atreverse a desafiar a su madre, Lily decidió ir a la escuela con una sudadera. Vivian, al ver esto, no entendía la diferencia tan grande entre el pensamiento y la acción. Esto hacía que su relación se volviera. Um vor meinem gewalttätigen Ehemann zu fliehen, habe ich absichtlich den Einkaufswagen in einen Fremden geschoben. Als er sich bückte, um etwas aufzuheben, habe ich ihm heimlich die Wunden an meinem Arm gezeigt, in der Hoffnung, dass er mir hilft. Tony zögerte, ob er sich da wirklich einmischen sollte. Während er noch überlegte, tauchte Ed plötzlich auf, sagte kein Wort und zerrte mich einfach weg. Tony kämpfte innerlich immer noch. Doch in dem Moment, als er sich umdrehte, sah er, wie ich verzweifelt um Hilfe bat. Das hat ihn schließlich berührt. Entschied er sich, mir zu helfen. Einen Moment. Lassen Sie sie gehen. Ich verstehe nicht. Wovon reden Sie denn da? Lassen Sie sie gehen. Oder ich rufe die Polizei. Tony stellte sich Ed in den Weg und forderte ihn auf, mich sofort loszulassen. Sonst würde er die Polizei rufen. Bevor er den Satz beenden konnte, schlug Ed ihm das Handy aus der Hand. Hey! Bleiben Sie weg von mir und meiner Frau. Der schmächtige Tony hatte keine Chance gegen Ed und konnte nur zusehen, wie ich weggeschleppt wurde. Er wollte nochmal die Una mujer embarazada está cocinando en la cocina. De repente, siente un dolor agudo en el abdomen. Pero en ese instante, el bebé ya empieza a llorar, viendo que no pueden esperar a la partera. La mujer convierte la mesa del comedor en una cama de parto improvisada. La sirvienta, mientras llama al amo de la casa, comienza a ayudar a la mujer en el parto. Unos minutos después, la tercera hija de la mujer nace sin complicaciones. Pero justo cuando todos acudían a felicitarla, el padre, radiante de alegría, se siente indispuesto de repente. El mismo día del parto de su esposa, el marido muere súbitamente. La mujer, que tanto deseaba un hijo varón, se convierte en viuda al instante. Así, la mujer atribuye esta desgracia a la recién nacida. Tina siempre sintió un gran desprecio por su hija menor, e incluso se negó a criarla. Por suerte, la criada siempre cuidó de Tina con esmero. Bajo el cariño de la criada, Tina creció sana. Toda su infancia la pasó en la bulliciosa cocina, y varias verduras se convirtieron en los únicos juguetes de Tina. Cuando fue un poco mayor, la pequeña Tina se convirtió en la hábil ayudante de la criada. Al ver a la... Every morning, this dog would wake up his young master in the exact same way. The servants are long accustomed to its over-the-top attitude. Nothing it does really surprises them anymore. The moment they heard the commotion heading toward the kitchen, the servants knew trouble was coming. They scrambled to hide every bit of food, making sure nothing was left out in the open. Just as they tucked away the last dish, in waltzed Buck, the notorious troublemaker, but his nose was simply too sharp. He sniffed out the food hidden in the cabinet in no time. Then he put on his best pitiful face, gazing at the servants with pleading eyes. But they had seen through his tricks long ago and promptly shooed him out of the kitchen. The reason Buck could act so bold was simple: he had a wealthy owner who spoiled him rotten. Watching his mischievous dog cause yet another scene, the master sighed and dragged him out of the room, shutting the door before Buck could sneak back in. But that wasn't about to stop Buck. He headed for the window, his usual way in. This time, however, the master cut him off, begging him to behave just for one day. It was his birthday after all. This husky isn't thirsty at all, yet it hogs the only water source and even drives away its parched companions with a vicious glare. The other dogs endure it in silence, but the newcomer Buck turns out to be a different story. Buck walks onto a nearby patch of ice, stomps hard and cracks open a... These sled dogs had been working for 3 days straight, yet their owner refused to feed them and even kept whipping them relentlessly. Buck, the lead dog, couldn't bear to watch his companions suffer. He pulled the cargo with all his might until every last ounce of strength was gone. But when the gold prospector saw that Buck was no longer useful, he kicked the dog to the ground and even pulled out his pistol, ready to put Buck down for good. Fortunately, an old man nearby couldn't stand by any longer. He stepped forward and shoved the prospector aside, eventually taking in the unconscious Buck. The other dogs, however, were taken away by the prospector. Days later, Buck woke up and found himself inside the old man's cabin. He understood that this man had saved his life, but when he made his way to the door, he saw that the melting glaciers had flooded the route the prospector had planned to take, and the fate of those other dogs looked grim. Heartbroken, Buck let out a mournful howl toward the sky. What he didn't know was that his companions had actually survived. One day, the old man went to a tavern for a drink and happened to run. The old man just wanted to take a bath, but he accidentally pulled out a gold nugget. The legendary Golden River was actually real. Seeing this, Buck stuck his rear end up in the air and started searching too. Although he found a pretty big chunk
skunk. The old man explained that only this color meant gold, but dogs can only see in black and white. The very next moment, Buck found a fist-sized gold nugget, but when the old man didn't react, Buck assumed it was just another rock and tossed it back into the water. He kept searching until he found one that looked the same size, then proudly brought it to the old man, his face beaming as he waited for praise. Just then, Buck caught a glimpse of a white figure flashing in the distance. Curious, he chased after it, but when he caught up, he froze. It was a beautiful female snow wolf. The wolf circled around Buck, studying him with wide eyes. Buck stood there nervously, rooted to the spot. He tried greeting her the way humans do, but it only startled her, and she turned and left. Their first encounter ended just like that, and Buck lowered his head in disappointment. Back home, Buck seemed Medusa coiled her tail around the witch hunter, trying to turn him to stone with her deadly gaze. But the witch hunter was an exception, because he no longer had a flesh and blood body, and could not be petrified. Medusa, stunned by the failure, believed only someone who truly loved her would resist the curse. To create an opening for Perseus, the witch hunter chose to self-destruct. Badly wounded Medusa dragged her mangled body, slithering toward the fallen Perseus, to kill him. Perseus picked up a longsword and by chance noticed the reflective surface of a shield, instantly realizing how to fight Medusa. But before he could prepare, the gravely injured Medusa was already upon him. At the critical moment, a comrade standing on a high ledge drew 2 daggers, leaped into the air and sliced through a conical stone pillar, letting it drop and impale Medusa's tail. He gave his life to create the decisive chance for Perseus. Pinned down, Medusa writhed in agony, her hatred for the humans boiling over. 영주야, 네 삼촌이 너도 현이도 인생 안 망치게 도와줄게요. Without giving her a chance to speak, John grabbed Lisa and dragged her toward the hospital. Jack, just returning from work, saw the whole thing. He rushed over and told his father to let go of Lisa. John not only refused, but even started lecturing his son in the middle of the street. Then he tried to forcefully take Lisa into the hospital for surgery. Jack shouted at him to release her. When John still wouldn't let go, Jack finally snapped. He shoved his father into a pile of trash. 나 때문에 쪽팔려요? 난 아빠가 평생 쪽팔렸어요. Jack even admitted he only stayed because he pitied his father. He said if he had known better, he would have left with his mother long ago. He said he was done with everything and didn't want to be his father's son anymore. John struggled to get up, his eyes red as he begged Jack to come back. At that moment, Lisa's father arrived too. He had just seen his daughter being manhandled and immediately started fighting with John again. Soon, passers-by called the police. All of them were a man was observing the backpacks of everyone on the subway. When his attention was drawn to a group of children, a mother hurriedly grabbed her child and left her seat, but she accidentally left her handbag behind. A kind-hearted passerby picked up the bottle from the bag, intending to call out to the mother. However, he accidentally dropped the bottle on the floor. As it shattered, a large amount of unidentified gas was released. Soon, the entire carriage's passengers were poisoned. The incident immediately made the hot news of the day. The citizens were panicked and too afraid to take the subway. The victims' families marched through the streets in protest. 2 years later, Lisa, pregnant with her child, arrived in the city from the UK. As soon as she got off the plane, without caring for the fatigue from the journey, she headed straight to the local police station. She claimed her husband, Bond, had come to this city a month ago, temporarily assigned to work at the National Data Center for 2 weeks. But strangely, she hadn't been able to contact him since. After giving some basic information about her husband, she showed the officers a photo of the two of them. Through their conversation, it was revealed that Lisa and her husband were both network. La chica fingió deliberadamente estar loca y tonta, tratando de escapar bailando, pero lamentablemente, se encontró con un oficial brutal. Para salvar su vida, la chica llamó directamente al oficial, padre, bajo la mirada despreciativa de todos, y su acción hizo sonreír al oficial. Al segundo siguiente, la chica continuó bailando alrededor del oficial. Al ver que el oficial estaba complacido por la chica, el subordinado de lado sacó inmediatamente una pistola, y se preparó para matarla directamente, pero inesperadamente, el oficial insistió en dejarla ir. Luego, el oficial llevó a la chica a pasear por el campo de concentración, y preguntó a otros prisioneros presentes si había algún ginecólogo entre ellos. Al principio, nadie creyó al oficial, hasta que él declaró que quería adoptar a la chica que bailaba. En este momento, una mujer creyó sus palabras. Más tarde, el oficial pidió a la mujer que le ayudara a convocar a las mujeres embarazadas del campo de concentración, para que diera a luz en el hospital que él abría. Al mismo tiempo, el oficial también prometió que podría perdonar a su familia después. Sin embargo, cuando la mujer reunió a algunas mujeres embarazadas, un prisionero le dijo de repente que todas las mujeres embarazadas que iban al hospital del oficial no podían volver vivas. En realidad, la mujer aún tenía algo de esperanza en su corazón, pero cuando llegó al hospital, encontró que el oficial reunía a esas mujeres embarazadas para hacer experimentos vivos. Al darse cuenta de que había sido engañada, la mujer pensó inmediatamente en una forma de reaccionar. La primera cita a ciegas de Mark. Mark fue empujado hacia la cama por la niña. Nunca imaginó que, solo 6 meses después, esa mujer le daría un hijo. Decidido a ofrecer un hogar estable a madre e hijo, Mark contrajo matrimonio con ella. Sin embargo, tras la boda, descubrió que su esposa se arreglaba impecablemente cada día, salía con frecuencia y descuidaba por completo las responsabilidades domésticas. Todo el peso de las obligaciones que deberían compartirse recayó únicamente en Mark. Con el tiempo, las dudas y el resentimiento se acumularon hasta desbordarse. Un día, al ver
ver que su esposa se vestía para salir nuevamente, Mark la siguió en secreto hasta un bar. Allí, al descubrirla acurrucada en los brazos de otro hombre, el corazón se le heló por completo. Finalmente comprendió que solo había sido un padre sustituto. Mark regresó a casa conteniendo la furia, esperando una explicación, pero ella actuó con total indiferencia. Esto hizo estallar a Mark, quien le exigió saber. This is a man who is extremely fussy about his food. Even though the chefs tried their best to present all kinds of dishes, there was never a single dish that he liked. One day, a female chef named Lisa came to the back of the kitchen. Everyone expected her to come up with something new, but on her first day, she made the prince an ordinary dish of rice with vegetables. But the crown prince usually has a table full of delicacies. The prince was furious to see such a shabby rice dish on the table, so he ordered Lisa to be thrown out. But Lisa had a plan. She didn't believe that anyone could resist the temptation of her handmade rice buns. Lisa had always wanted to be the best cook in the world. During the competition for the god of cookery, she won first place with a dish of scrambled eggs with spring onions. But because she didn't pay a bribe to the steward, she was assigned to work under the prince. Lisa had heard that Jack was notoriously difficult to serve. She thought Jack must be tired of eating meat and fish, so she made a homemade dish of steamed rice for a change. But Jack decided that Lisa was just trying to make a fool out of him. He ordered Lisa out of the palace. But the next moment, he was attracted. Ich sehe, dass fremde Leute in der Wohnung sind. Aber sprich keine Angst. Aber als ich das Klopfen meines Freundes rief, fange ich vor Schrecken zu zittern an. Nicht, weil er das missverstehen könnte, sondern weil er mich seit 3 Tagen im Bad eingesperrt hat. Während ich flehe, versteckt sich der Mann schnell zur Seite, als die Tür aufgeht. Weil ich ganz genau, wenn das Geräusch aus dem Bad nicht erklärbar ist, wird ich wahrscheinlich wieder verpürgelt. Tony sieht das offene Fenster und rastet sofort aus. Fragt, ob ich wieder fliehen wollte. Erst sieht der Mann die Wunden an meinem Körper und ist schockiert. Endlich versteht er, dass ich schwere Gewalt erdulde. Tony wirft mir Kleider zu und befiehlt mir ins Wohnzimmer zu gehen. Ich traue mich nicht zu widersprechen und weil dass ich einen weiteren Schlag bekomme. Ich mache dem Mann Zeichen, dass er fliehen soll, aber sobald er rausgeht, bleibt die Kette seiner Jacke am Badewannenrand hängen. In seiner Not reißt er die Jacke aus und rennt weg. Ich dachte, ihn niemals wieder zu sehen. Aber später kommt er nach einer Stunde zurück. Sagt er habe eine Beschwerde erhalten und emse unser Bad auf Wasserlicht pürfen. The girl had worn sunglasses since the day she was born. She never took them off, not even when she showered, and definitely not at work. But her boss hated it, saying it made customers uncomfortable. He pulled her sunglasses off, and Annie instantly covered her eyes with both hands, terrified someone might see them. While she was taking an order, she suddenly noticed black smoke rising from a man's back. She knew exactly what that meant. It was the sign he was about to die. When he went to pick up his food, she tried to keep him inside the restaurant for just 3 more minutes. But he thought she was acting weird, shook her hand off, and walked outside. As he crossed the street, a truck sped toward him. A loud crash echoed through the area, and people rushed out to see what happened. Everyone was horrified by what they saw. Only Annie stayed calm, quietly working as if nothing had happened. A detective standing outside saw the whole thing through the window. When Annie got home after work, the calm mask finally fell. She broke down, crying uncontrollably. If she had managed to keep him a little longer, maybe he wouldn't have died. To clear her mind, she grabbed her suitcase and decided to leave the country for a while. She hadn't slept. Desde pequeña era la niña de los ojos de su madre. Sin embargo, mientras jugaba en la fábrica de teñido, aburrida de estar sola, tocó traviesamente el equipo cercano, y la trabajadora que estaba delante ni se percató. Pero justo cuando la niña giró la rueda, su falda se enganchó accidentalmente. Después de tirar con fuerza sin éxito, comenzó a pedir ayuda a su madre, quien trabajaba. En ese preciso instante, ocurrió un accidente inesperado. Un cubo de lejía hirviendo se derramó por completo sobre el cuerpo de la madre. La niña quedó aterrorizada por la escena. No podía creer lo que había ocurrido en un instante. Con los incesantes lamentos, pronto atrajo a los aldeanos cercanos. Al mismo My name is Adam. I am the son of Satan. I took my friends into the forest. I wanted to wake up the scary power inside me. Come to me! I called out the 4 horsemen of hell. Their names were hunger, war, pollution, and death. They turned into humans. They rushed into a military base fast. They took control of weapons all over the world. They started a global war. When everything was done, I floated down from the sky. I began to give my friends their own land. Wensley, you can have America. And Peppy, you get Asia and Russia. And Brian, you can have Europe and Africa. Goodbye, Adam. Goodbye, Adam. Actually, yes. Goodbye, Adam. But they did not care at all. Some even wanted to fight me. Even my favorite dog walked away from me. I had no idea why they acted like this. So I ran. This man was born with the ability to see ghosts. Just as the elevator doors were about to close, he suddenly pressed the open button. The elevator doors slowly opened again, but there was no one outside the elevator. The woman next to him was confused. She asked if someone was coming in. 모르는 게 낫습니다. The woman looked carefully around the elevator, but she didn't notice the ghost in white staring at her from the elevator mirror. The woman felt something was wrong. The moment the doors opened, she rushed out. 이분은 사람이. It turns out that before this, Seining had met Professor Lien. The man looked carefully at Seining's shadow.
He noticed Seining's shadow was larger than the last time they met. Professor Lien told Seining, "People around you will die one after another. Anyone you dislike, or anyone you wish would disappear, because you're possessed by an evil spirit." Seining thought this was absurd, facing Seining's disbelief. Nick set out to punish the used car dealers who specialized in selling flooded vehicles. He pretended to be a clueless rich kid with too much money and no sense. The salesman was thrilled because Nick never bargained. He paid on the spot, but after inspection, the car turned out to be water damaged. For Nick, this was perfect because it meant the dealers really saw him as a fool. So his next step was simply to keep buying, to avoid raising suspicion. Nick went to the dealership next door, still spending freely. This scene happened to be spotted by one of the gang members. He reported it to his boss John, saying this idiot kept buying used cars and never negotiated a single dollar. But even then, John felt no interest. The next day, Nick arrived with a tow truck and bought several more cars. This time, he finally caught John's attention. Clearly, this guy had money and no brains. Since that was the case, John decided to scam him again. Of course, this was all part of Nick's plan. The next day, he returned to the dealership, still to buy another car. After signing the contract, the dealers pulled... Esta chica ha sido maldecida por los chicos simplemente por ser demasiado bonita. Esta chica, por su figura voluptuosa, siempre es el blanco de miradas maliciosas. Y algunas chicas incluso son acosadas por tener las caderas prominentes. Por llevar medias negras, la chica es acosada públicamente por el matón de la escuela. Lo más indignante es que algunas chicas también han sufrido abusos físicos. Debido a que la directora favorece a los chicos, las víctimas solo pueden pedir ayuda a la organización de chicas. Dear Moxie, this is probably a mistake, but I don't know who else to turn to. Last year I was raped. La denunciante espera que las chicas revolucionarias puedan ayudarla a obtener justicia, pero en ese momento, Vivian ya no quería involucrarse en estos asuntos. Le temía al hecho de que aún pudiera haber personas que sufrieran por su causa. Esa noche, Vivian no pudo dormir en su cama. Pensó en la razón por la que había formado el grupo de chicas revolucionarias, en el propósito de lo que estaban haciendo. Finalmente, Vivian tomó una decisión. The homeless young couple had no choice but to seek help from the kind elderly woman in the village. 할머니, 재워주세요. The grandmother cooked a warm and delicious meal for them. Jack thoughtfully placed food on Lisa's plate, but when he noticed the grandma's watching, he quickly pulled his hand back. 그냥 주라게. 치사하게. 무사 줬당 빼삼시니. Hearing that, Jack confidently placed the food on Lisa's plate again. The grandmas found the two of them absolutely adorable. They were impressed that such young kids were determined to keep their baby. They didn't see them as shameful at all. Instead, they admired their courage. Back in their day, things like this weren't unusual at all. One day, after working hard for too long, Jack slipped and fell while delivering food. He not only got fired, but also had to pay for repairing the damaged motorcycle. After getting hit by the harsh realities of society, Jack finally understood how hard his father had worked all these years. He ran through the rain to find his dad and tried to help, but his father shoved him away without hesitation. Even though they had fought before, blood was still thicker than water. When Jack learned his father had diabetes, famous author Vikram's wife was found dead in a hotel. When Vikram called the police, the two officers who responded quickly shut down his statements. They claimed that 95% of such cases were usually husband killing wife, and not only did they not give him a chance to get a lawyer, but they also said they would take him to the police station for intense interrogation. Left with no choice, Vikram made an excuse to go to the restroom and took the opportunity to escape in his car, planning to contact a lawyer for help. But during the drive, an unexpected accident occurred. A motorcycle suddenly appeared, causing his car to swerve and flip. Fortunately, he wasn't seriously injured. He struggled to get up and quickly fled the scene. Soon after, a torrential downpour began. A woman, visibly distressed, flagged down a passing police car. Clearly, she too needed police assistance. The police immediately headed to the woman's residence, and to their surprise, they found Vikram there. Although his face was full of innocence, the police swarmed him and arrested him on suspicion of being involved in 2 murders. Beside him, there was another man's lifeless body lying on the ground. Detective Dev was assigned. Every day, the woman rubs her hands with garlic. Then she deep fries them in a pot of oil. Once her fingers turn crispy and golden brown, she finally tears off the cloth wrapped around them. But the result leaves her deeply disappointed. In her desperate attempt to look young again, the old woman has tried every method she can think of. She even uses glue to tighten her sagging skin, but nothing seems to work. Just as she's about to lose all hope, a series of urgent knocks echo at the door once again. She quickly shoves her sister's finger through the crack in the door. At the sight of that soft, smooth skin, the king can't help but start sucking on it eagerly. Little does he know, the young maiden he's been fantasizing about is actually a pair of old women well into their 80s. The king is a man of endless debauchery, spending his days drowning in women, wine, and indulgence. One day, on his way home, a beautiful melody instantly catches his attention. With just one glimpse of her silhouette, the king is convinced she must be a stunning beauty. He shouts his praises to her, but to his surprise, I dripped boiling hot candle wax into my nail beds. Then I pushed a large diamond in. I put on my glasses to check. The diamond was hidden almost perfectly under my nail. A bold plan formed in my mind. The next day I clocked out like usual, walking through the lobby. My heart was pounding out of my chest. I tried to stay calm as I headed for the exit.
But right then, the diamond suddenly fell from my nail. The sharp sound echoed through the lobby. Everyone's eyes shot towards me. I froze completely. Security walked over and picked up the diamond. He looked closely. It was definitely from the company. I knew I was done. I had no choice but to open my hands. Under my fresh manicure, dozens of stolen diamonds were hidden. Security took me away right there. Thankfully, it was all just a nightmare. I woke up in a panic. As a veteran employee at this jewelry company, the company was firing me without mercy, not giving me a single penny in severance. I had given so many years to this place, so I decided to take what was mine before I left. A snail with a slimy tail crawled into the kitchen. It had been abandoned for a long time, but that didn't stop her from brewing the life-saving potion. Once it was done, the injured Pinocchio refused to accept it at all. He even boasted that he wasn't afraid of death in the slightest. The blue fairy beside him couldn't stand it anymore. She immediately summoned the death bunnies. They stumbled in carrying a coffin. Without a word, they tried to put Pinocchio into the coffin. Pinocchio was terrified. He struggled and begged the fairy to send them away, promising never to boast again. He then drank the life-saving potion he had just been given. Peace was instantly restored in the room, but Pinocchio's bad habits didn't seem to change. During the meal, the blue fairy asked about his experiences, what he had been through these days. His answer was half-truth and half-lie. He concealed all the parts that were unfavorable to him. As he lied, his nose also began to change. The blue fairy kept asking questions. Pinocchio had to cover one lie with another, eventually spawning countless lies. By this point, his nose was like a... The car was clearly a flooded write-off, yet he was willing to pay a high price for it, and he bought dozens of them, never bargaining or negotiating. He was not reselling them, and he was not buying them to drive. Why was he doing something so unusual? Even the car dealers could not understand. What confused them even more was, after purchasing the cars, he drove them to an abandoned parking lot. It was filled with scrapped vehicles. He stood before a vending-style machine, inserted the keys of the scrap cars. Once the machine received the keys, it spit out a package, and inside was a large amount of cash, much more than what he had spent buying the cars. The dealer who had been following him became even more curious. Carrying his doubts, John approached the machine, but he had no idea. This was all a trap set by the revenge team. The next day, Nick returned to buy more cars. The dealers tied him up immediately. They demanded to know why he was doing all this. Nick pretended to be frightened, then claimed he had met a super rich man. This man instructed Nick to buy used cars for him and promised Nick a 10% commission on the purchase price. Emma had just moved into the 6th floor, but every night, strange noises came from the floor above. Even though she had installed soundproofing, it had no effect. Emma wanted to record it as evidence, but then the doorbell rang. She put down the camera and walked to the door. However, the camera automatically focused on a face on the balcony, but she was unaware. Seeing no one outside, Emma planned to take the camera upstairs to confront the neighbor, but the noise came from behind her. And that night, Emma mysteriously disappeared from the apartment. A week later, her sister Judy learned of the disappearance. Judy had lived in the company dorm long term, so she did not contact her sister often. When she arrived at Emma's room, there was a note on the door. It said, "Please stop making noise." Judy had no idea what it meant, but once she entered the room, she saw the place was a mess. She tried calling Emma, but the call would not connect. Judy remembered when Emma first moved in. She always complained that someone upstairs made noises, but Judy heard nothing. The reason Judy heard nothing was because she had a hearing impairment since childhood. The sister Judy came to her missing sister's home to look for clues on her phone. She really found a large number of recordings inside. She connected the earphones to listen. The next second, she could not tell whether the noise came from upstairs or from the phone, but then she was suddenly terrified. Maybe she had truly misunderstood her sister. Hearing her sister's voice, Judy was startled, but when she went to check the living room, she found nothing. To calm herself, Judy took a shower in the bedroom. Then someone knocked on the door. Judy picked up the video intercom to ask who it was. Hearing her sister's voice, Judy was overjoyed, but when she was about to open the door, she hesitated. The voice outside kept repeating the same sentence. She realized something was wrong. To be safe, she looked through the peephole. Judy froze in fear. Then the terrifying noise sounded again. It turned out to be only a dream. But that very morning, her sister's boyfriend, Tony, arrived. He had been unable to contact Emma for days, so he was extremely worried. Tony worked overnight to make missing person flyers, but as he was... I am the most powerful being in the DC universe. I have a quantum body, able to control particles, predict the future, change my form, and transcend the material world. I'm almost God-like. I used to be a nuclear physicist, but one day, an accident happened. I was locked inside a particle accelerator. The safety door automatically sealed, and the countdown started without stopping. The force field ripped me apart in an instant, leaving not even a speck of dust. To the world, I was dead. But my consciousness didn't disappear. Using my deep understanding of quantum mechanics, I slowly reassembled myself. Days later, I reappeared with a new body, no longer human. I joined the Watchmen, and people started calling me Dr. Manhattan. The general merely gave the knob a slight turn, and a blinding light came from behind the metal door. It was a square-shaped opening. This had originally been just a laboratory, but while researching a subspace corridor related to wormhole theory, this door was created by accident. No one knew where it led, or even how it had appeared. All they could do was use equipment to keep it open. Perhaps once it was closed, it would never open again.
Officer Alex examined the door in front of him with curiosity. Now they had to figure out what was on the other side of the wall, so the general ordered him to go in and find out. Alex showed no emotional reaction. He was not the first to enter. 4 people had already volunteered to go in before him, including one captain. They were all outfitted with the best equipment, but after entering that door, none of them ever returned. The general wore a helpless expression. Those people should still be alive, and if there had been any other choice, he would not have sent Alex in to take a look. You'll come back. If anyone can make it, you will. You're a good soldier, Alex. He truly was a good soldier, always ready to follow orders, to the point that his wife had... Un padre llegó al extremo de forzar a su propia hija a llevar en su boca el animal que había cazado y a arrastrarse a casa como un cachorro. Al ver esto, la madre de la niña, enojada, corrió y llevó a la niña de vuelta a la casa. Todo esto fue presenciado por sus amigos. El hombre se llamaba Celino, era un pintor famoso, pero a menudo realizaba muchos comportamientos extraños. Su esposa María y su hija Ana eran sus modelos más preciadas. Para colaborar con la creación de su padre, Ana había mantenido esa postura durante 2 horas, pero Celino no mostró ninguna compasión. Cuando la pintura estuvo terminada, Ana descubrió que no había rastro de ella en el lienzo. Cuando le preguntó a su padre, este le dijo que el perro era ella. Desde pequeña, Ana no había sentido el amor de un padre. A menudo expresaba sus dudas a su madre, diciendo, papá no me quiere, pero su madre le decía que estaba enfermo y que necesitaba comprenderlo. Sin embargo, ante los demás, eran una familia feliz de 3. Celino, en su exposición de arte, mostraba cariño por su hija y un profundo amor por María, pero tan pronto como regresaban a casa, Celino solo se sumergió. The female agent and the president had just stepped out of the house when she sensed something was wrong. Sure enough, the agent spotted a large group of assassins appearing on the scene. Fortunately, the agent was an expert marksman and took them all down in an instant. However, while she was reloading, one wounded assassin managed to charge toward her. The agent swiftly shot him down and fired several follow-up shots. Suddenly, a car appeared and instantly knocked the agent flying. A killer emerged from the vehicle and strode directly toward the wounded agent. The president nearby called out to him, but the assassin paid no heed. To everyone's shock, the president pulled the trigger. Just as he helped the agent to her feet, another wave of assassins charged forward. It seemed their fate was sealed. The president wisely lowered his weapon, but then another assassin slipped behind them and knocked the female agent unconscious. When she awoke, she found her hands bound and suspended. Across from her, a menacing-looking man approached, then began leeringly scanning her body up and down. Yet the man seemed unaware of her true identity. A wealthy woman who liked wearing cheap clothes walked into a luxury store. While she browsed the high-end items, the sales clerk looked at her with obvious disdain. When the woman approached the counter and asked the clerk to show the inside of a handbag, the clerk responded with a condescending attitude, which irritated the woman. The clerk half-heartedly displayed the bag to her. After examining it, the woman decided to buy it. Then, pointing at the bags in the back, she said she wanted all of them packed up. The clerk was completely shocked as the woman casually purchased a pile of designer handbags. The woman's name was Delia, a wealthy heiress. That day, she had a meeting at a restaurant with her long-term boyfriend's mother. Because Delia was dressed very modestly, the mother didn't bother to hide her disdain. She openly asked whether Delia thought she was worthy of her son. While praising her own son, she also mocked Delia, implying that Delia was trying to climb the social ladder by dating him. Facing the unreasonable future mother-in-law, Delia remained calm and replied that because her family was ordinary, she wasn't qualified to be part of their family. She said she now fully understood this. The old lady thought Delia was too arrogant, believing her son had poor judgment. She had assumed Delia... The girl just turns her head and sees the dead boy in the mirror. She tries to stay calm and looks again. The ghost has actually moved 1 step closer. The instant he takes his second step, Xiaoying grabs her companion and they run like crazy. They run to the corner, peeking out to see if the ghost is chasing them. 거울. 네? 거울 없어? 무슨 소리예요? 여기 어디 거울 없냐고! 저기 아래로 내려가면 있어요. To confirm the ghost's location, they run to the convex mirror at the intersection, but the ghost doesn't appear. At this moment, Xiaoying remembers what the professor said. 이름이 뭔지, 왜 여기에 남은 건지 얘기를 들어줘야 돼요. 걔 왜 죽은 거니? 네? 그 현우라는 애 왜 죽은 거냐고? 니네가 죽은 거야? 네가 죽은 거 아니에요. La ella que siempre había evitado cualquier contacto con hombres ahora aceptaba con naturalidad que Mark le diera de comer. En la quietud de la noche, Mark desató sigilosamente las cuerdas que la ataban y le dijo en voz baja, debo irme, no quiero causarles más problemas. Pero al llegar a la puerta, escuchó la sirena de una patrulla policial afuera. Sin otra opción, tuvo que seguir escondiéndose allí. A la mañana siguiente, cuando ella despertó, Mark ya había preparado un abundante desayuno para ellas. En la mesa, mientras conversaba con Henry, Mark se enteró de que ella se había divorciado de su esposo hacía 10 años y que, desde entonces, había criado a Henry completamente sola. Ha sido realmente difícil para ti. No pudo evitar comentar Mark. En ese momento, ella salió sosteniendo las cuerdas de antes y se las ofreció activamente. Será mejor que me ates de nuevo para que no me preocupe. Pero Mark negó con la cabeza y dijo sonriendo, no es necesario. Esta mañana no se escucharon sirenas. Debe ser seguro. Not long ago, this rebellious young couple finally got their parents' blessing, and now they could show off their love out in the open. Every morning after Jack dropped Lisa off at school, he headed to his dad's booth to help sell blood
blood sausages. He worked hard to earn money for the baby that wasn't even born yet. A man standing nearby asked Jack out of curiosity if he had quit school. Jack explained that he planned to take the equivalency exam later on. Before Jack could finish, John proudly jumped in to brag about his son. He said his boy was a real man, good to his girlfriend, hardworking, and already supporting a child. He even helped his old man run the booth and worked part-time at a restaurant downtown. Compared to Jack, John said, most people didn't even come close. The man who asked the question was completely stunned. He had only asked casually, yet somehow ended up getting lectured. Suddenly, while Jack was working, he got a message saying Lisa had been rushed to the hospital. The dads panicked and sped there immediately. In the back seat, Jack was so scared he couldn't stop crying. When Mary arrived at the hospital, the woman accidentally put on a dead person's shoes, and as a result, her entire temperament completely changed, and she directly lashed out at the man who was harassing her. Buzz off, creep. Even throwing her original job to the back of her mind. She then took a car to the front of a villa, and when the driver wanted to ask for the fare, she threw her entire wallet over to him, and then eerily rang the doorbell. After the maid opened the door, she discovered it was a stranger. Marty directly picked up the dog on the ground as if she were its mother, but Innie did not know her at all. Marty stated that she first needed to take a bath, and that when she came out, she wanted to see this dress burned. She also wanted to go upstairs, but was stopped by Innie. Whoever you are, you can't just come in here and pretend you own this place. Without the permission of the owner, Kyle, no guests without an appointment were accepted. Upon hearing this, Marty mentioned something, and Innie widened her eyes in shock. This matter was known only to the mistress and herself, and no one else. Marty would keep this secret. Then she walked straight into the room. Just as she was about to turn on the faucet to take a bath, pero nunca imaginó que el anciano lo llevaría directamente al mercado, gastaría todos sus ahorros en ropa nueva para Remy. Remy no entendía nada, hasta que, después de insistir varias veces, el anciano finalmente explicó la razón. Resulta que unos días antes, en el establo, había escuchado en la voz de Remy un gran potencial. Para él, si alguien lo guiaba con paciencia, Remy algún día podría brillar sobre un escenario. Pero Remy nunca creyó que tuviera ese talento. Incluso temía decepcionar al anciano fallar a sus expectativas. Sin embargo, el anciano confiaba plenamente en su propio juicio. Sacó de inmediato los utensilios que llevaba encima, se preparó para darle a Remy un entrenamiento improvisado, para que al menos intentara reunir algo de valor. Cuando la música empezó a sonar, los transeúntes se detuvieron. El pequeño mono que entrenaba el anciano era ágil e inteligente. El gran perro negro resultaba tierno y simpático. Con su esfuerzo en el espectáculo, enseguida ganaron ráfagas. The woman ran into her future mother-in-law at the luxury store. After giving the older woman a disdainful little smile, she turned around and walked away. The mother-in-law stared at her future daughter-in-law, who was dressed head to toe in designer brands and even had servants with her. Curious about what was going on, she followed behind. When she saw the young woman get into a luxury car, everything suddenly clicked. The girl was actually a rich heiress. She hurried forward to call out to Delia, but Delia walked off with a look of pure contempt. Just the day before, the old lady had invited Delia to meet her as the future mother-in-law. Seeing Delia wearing cheap clothing, she assumed Delia was from a poor family and not worthy of her prosecutor's son. She then spent the entire meeting mocking and belittling her. Now that the old lady knew Delia was a wealthy heiress, she was filled with regret. When she got home, she immediately ordered her son to go reconcile with Delia. The son said that he had once wanted to marry her, but now, thanks to his mother, everything had been ruined. Hearing this, the mother was left speechless with anger and guilt. Meanwhile, Delia sat in the luxury car listening to the radio. The host was interviewing the most popular writer on the internet, Leon. The girl was about to give birth, but her mother told her to take some painkillers, then hurried off to work. The girl curled up as she stumbled into her room. The intense pain left her unable to stand. As she grabbed a pair of scissors, preparing to go to the bathroom to deliver the baby, she suddenly spotted her mother's designer handbag. A thought popped into her mind. The next day, police found a red handbag in the garbage dump, and inside, there was a dead baby. Forensic investigators launched an immediate investigation. They found the baby weighed only 0.7 kilograms, and the umbilical cord had a rough, jagged cut. It was clearly not severed with medical scissors, meaning the baby hadn't been born in a hospital. Moreover, the baby's hands and feet were curled in an abnormal position, indicating the baby had grown hidden inside the mother's womb. That's why the girl's belly hadn't been noticeable before labor. Not even her closest relatives had realized she was pregnant. To confirm the cause of death, the forensic team performed a lung float test. The results show the baby's lungs hadn't floated, proving he'd stopped breathing before birth. While the police struggled to find clues, the girl... La mujer notó algo extraño al subir al avión. La cabina, que debería haber estado llena de pasajeros, solo tenía unos pocos dispersos. Solo sintió alivio al ver que subían su equipaje al avión. Sin embargo, esto era solo el comienzo de los extraños sucesos. Su hija se había vuelto callada y retraída desde que subió. Cuando el avión comenzó a ascender, Kyle le dijo a su hija que descansara un poco. Pero cuando Kyle abrió los ojos, Julia había desaparecido de su asiento. Supuso que su hija había ido al baño y comenzó a buscar, pero fue en vano. La ansiedad de Kyle aumentó. Preguntó a la azafata sobre el paradero de su hija, pero le dijeron que no había subido. Kyle se quedó atónita. Recordaba claramente haber subido con su hija, pero ahora la azafata le decía que no había subido. Impotencia, Kyle continuó buscando en la cabina. Buscó meticulosamente en cada rincón. Cuando Kyle regresó a su asiento y vio el osito de peluche, se dio cuenta de que algo andaba mal. Para mayor sorpresa, los pasajeros cercanos dijeron que nunca habían visto a su hija. A used car dealer who specialized in scams was now scammed until he had nothing left. So he called his men again, preparing to go back and settle the score. However, this step was also part of the revenge plan. Before they could leave, Nick showed
showed up and began provoking them. Although Nick was driving taxi, it had been modified. Its performance completely crushed that of a sports car, making it a super taxi. But Nick did not show up to race with them. He deliberately led the sports cars to an underground parking garage. Once everyone arrived, the first thing to do was to give them a simple beating. The real purpose of luring them here was because the contract they forced Nick to sign earlier included a clause stating they voluntarily gifted Nick 20 sports cars. John was furious to the point of madness. The tricks he once used to scam others were now being used on him, even more intensely than before. After a round of friendly communication, the used car gang woke up from unconsciousness. Nick said he would give them one last chance. If they admitted their wrongdoing and compensated. The man watched in horror as he discovered a seal climbing onto the rocks and slowly shedding its outer skin. What he never expected was that beneath that skin hid a breathtakingly beautiful woman. Jack suddenly remembered something. Legend had it that whoever possessed a Selkie's skin would gain the power to control her. To test this theory, Jack waited until she wasn't looking and secretly hid the skin away. Sure enough, when the woman opened her eyes again, she seemed to have lost all free will and became completely obedient to Jack. He brought the woman home, and the villagers couldn't help but envy him. Little did they know, this stroke of luck would soon bring him deadly consequences. Before long, the woman became pregnant. To prepare for the baby's arrival, Jack handcrafted a cradle from driftwood, which was said to carry the sea's blessing. Although Anna was a Selkie and not human, the two of them still lived happily together. Just when everything seemed to be going well, their eldest daughter's words shattered everything in an instant. She told Anna that a strange animal skin was hidden under her father's bed. Anna froze for a moment upon hearing. The next morning, Judy, who came to search for her missing sister, found a crowd gathered downstairs. When she moved closer to look, she saw it was the neighbor who lived below her sister's apartment. She suspected her sister might be trapped inside this man's home, but when the police searched inside, they found nothing at all. Judy had no choice but to continue looking for her missing sister. She went to the 8th floor. 2 days earlier, while handing out missing person flyers, she had met Lisa, the resident, on the 8th floor. Lisa told her to come to the 8th floor if she needed anything. So Judy came here again. As soon as she entered, Lisa welcomed her warmly. Judy noticed that Lisa seemed to have a daughter. At the same time, someone hurriedly ran past behind her. She told Lisa about her doubts. Lisa did not hide anything. The 7th floor above her sister's room used to be occupied by a woman in red. She was constantly tormented by the noise made by Lisa's child. The woman spread her legs and squatted under the tree in pain. Her hands clutched desperately at a nearby branch. Her mouth bites down on a dirty rag. He kept screaming in pain from his mouth. Even the tree bark is scratched with claw marks from her grip. She is a witch because she is being hunted by humans. Helpless, she had to hide in the deep mountains to give birth alone. Only when she hears the baby's cry does the woman collapse to the ground at once. Weakly, she picks up the child from the ground and names her Anda. But she truly did not want the child to be born because her whole life is doomed to endless pursuit by humans. To conceal the child's true identity, she decides to use her own life to cast all the magic she possesses and turn the child into a boy. The woman's skin dries up at a visible pace. In an instant, she becomes a white-haired old woman. She gazes dotingly at the child in her arms, and a long-lost smile appears on her face. In this country, witches are seen as symbols of ill omen. To eliminate them, the ruler not only formed a powerful witch-hunting guard, but also sentences them to hanging or burning them alive tied to a stake. After returning home, the old woman says to her eldest daughter Lily, the child is her younger brother, and tells her that their mother Lia es una chica pobre con solo $300 de dinero de bolsillo. Sus amigas, por otro lado, son todas de familias adineradas. Para poder entrar en el círculo de los ricos, Lia decide comer solo una vez al día. Su objetivo es organizar una fiesta social, pero a pesar de haber ahorrado todo un año, no tiene suficiente dinero ni siquiera para pagar el alquiler del lugar. Al final, sus amigas la ayudan a cumplir su deseo. Todos sus compañeros la envidian. No solo es la reina del campus, sino que además tiene un novio muy guapo. Mientras Lia disfrutaba de su felicidad, un video la empujó al abismo. Mark no era el príncipe encantado que ella pensaba. Inconforme con que Lia hubiera recibido una oferta de la Universidad de Yale, envió el video de Lia a sus compañeros. Pronto todos comenzaron a hablar de ella. Lia fue a confrontar a Mark, pero él alegó que su teléfono se había dañado y que el video se filtró mientras lo reparaban. Shit. Oh, baby. I'm so sorry. I'm gonna get you some ice, okay? Okay, I'm gonna get you some ice. Hold on. Sorry about that. Sometimes it's like I can't control myself, but that's not me. No, I'm trying, and I've given up drinking. I'm going to continue to do better for you and the baby. Okay, Maddie? It was an accident, Maddie. A girl who had been missing for 11 years suddenly appeared in the small town, her face ashen, and she collapsed to the ground shortly after. The girl's name was Alice. 11 years earlier, on her way home, a van suddenly pulled over. In just a few seconds, Alice lost consciousness and lay in the back of the van, never to be heard from again. In the ambulance, she kept repeating her name, Alice.
Based on this information, the police found her mother, Emma, who burst into tears of joy when she learned her daughter had returned. She immediately shared the shocking news with her husband, and the family rushed to the hospital. The girl in the hospital bed had a pale face, and they could barely recognize her as their daughter. Sam noticed the tattoo on her arm, which confirmed it was Alice. He had scolded her severely back then for getting the tattoo secretly. In the middle of the night, Alice regained consciousness. Seeing her family standing by the bed, her expression became elusive. The next day, Alice told the police about her abduction. When she spoke of the abuse she had endured over the years, her father could no longer bear it, and when the girl was arguing with her mom, she suddenly heard a voice. She quickly pushed her mom out of the room, locked the door, taped it shut, and even used her dresser to block it. After doing all that, she slowly lost consciousness and collapsed on the floor. But when she woke up again, she found herself lying on her bed, and the door she had sealed so tightly was somehow wide open. A terrible feeling rushed over her. She walked out of her room trembling, and finally gathered the courage to open her mother's bedroom door. Only when she heard her mom snoring did she finally relax. It turned out Anna had been possessed by an evil spirit. What she heard during the argument with her mom was the voice of that spirit. Every time she blacked out, the evil spirit would take over her body. Even though the spirit hadn't hurt her mom, Anna was still terrified. So she packed her things and went to her grandmother's house. That was the place where she had first encountered the spirit. Her parents had divorced many years ago, and it wasn't until her father passed away. The man accidentally knocked over the chessboard on the table. The chairman told him not to worry about it, but the man, relying solely on his memory, placed the scattered pieces back in their original positions. After finishing his phone call, the chairman saw this and looked puzzled. He quickly opened a book to compare the chess positions, finding it astonishing. He then called his secretary over to take a look at the board, before scattering the pieces again and asking him to restore them. The secretary smiled and said, "If I had that ability, would I be working as a secretary?" The next day, the chairman summoned Changzhong to his office and deliberately scrambled the chessboard in front of him. To the chairman's astonishment, Changzhong swiftly restored it to its original state. Witnessing this, the chairman couldn't help but feel intrigued. Such a prodigious talent, yet he willingly served as his daughter's private driver. In truth, Chan Young had been known as a prodigy since high school. During a national math competition, Myong Jae, the clear favorite, was already preparing for interviews. 2 days ago, the woman had argued with 3 sisters, and the very next day, she found herself falling in love with their younger brother. She became convinced that he was her Prince Charming, even dreaming at night about marrying him. What she didn't realize, however, was that she had already made enemies of the 3 sisters. That day, Delilah went to a restaurant for a meal and wanted to take the leftovers home, but the waiter refused, citing restaurant policy. Furious, Delilah called the manager, and to her surprise, the manager was Lion's eldest sister, Lisa. Smiling, Lisa explained that in the past, a customer had taken food to go and failed to eat it in time, causing it to spoil, and then falsely blamed the restaurant, demanding compensation. Delilah, growing impatient, insisted that since she had paid for the food, it belonged to her and not the restaurant. Lisa replied that it was their business policy not to make exceptions for individual customers and asked for her understanding. Delilah countered firmly, saying that in her life philosophy, food earned through hard work should never be wasted, and asked whether Lisa was going to throw it away or let her take it. Following the customer is king principle, Lisa ultimately allowed Delilah to take the food, silently making A man suddenly discovers his wife is a fraud. In their wedding photo, her fingers are crossed. This is a sign of asking for God's forgiveness. That's when Jack finally realizes their entire marriage has been a lie. To confirm his suspicions, he deliberately says, I'll cross my fingers for you. His wife freezes the moment she hears it, but quickly puts on her perfect smile. Jack secretly follows his wife, trying to find out the truth, but what he doesn't know is that his every move is being watched. Turns out, since the day Jack was born, 220 countries have been watching him grow up on live TV. His life has been secretly filmed by hidden cameras, broadcasting 24 hours a week with no editing. The show is called The Jack Show. The place he lives in is actually a massive studio. Everyone in town except Jack is a professional actor, including his own mother and wife. This show has been running for 30 years. The director has made hundreds of millions. From all the ads, only Jack is... The boy was taking a genius test. After the teacher started eating an apple, the children had to complete 99 questions. The boy quickly wrote down the answers. The teacher finished eating the apple. In just 6 minutes, the test was over. The teacher graded the papers on the spot and announced the name of the person who passed. That was the boy. The teacher then quickly left. Everyone was stunned. They couldn't believe it. Only one person passed the test. Then all the qualified students would take the next test. Suddenly, a girl accidentally dropped her pencil into the sewer. Her friend saw it but didn't help and ran away. The boy tried to help retrieve the pencil, but there was only 1 minute left before the test started. So the boy broke the pencil in half and gave her one half. The girl was very grateful. The second test began. The questions were much more difficult. The children were very nervous. One student looked at the question. After the question, the girl ran away in fear. Even the genius boy couldn't answer it completely, but the girl completed the test. When she stood up, she threw the boy a slip of paper with the answers written on it as a way of repaying him. But the boy kicked the slip of paper away. Through careful observation, the boy finally saw that the answer to each question was hidden in the next question. The girl was pregnant, and what's more shocking, she actually wrote down the names of 5 men. The police officer tracked down the girl's mother. The woman admitted the handbag was hers, but insisted she'd lost it a few days earlier. The police collected her DNA for testing. The results showed she wasn't the baby's biological mother. At over 50 years old, she looked utterly dumbfounded at the accusation of having a child. Just as the woman turned to leave, the officer called her back.
사사나 외할머니 되시거든요. 뭐라고요? When her colleague pulled out the files, it dawned on her. The other woman's daughter was the same girl who tried to jump off the building that day. Disbelief filled the woman's eyes. Her daughter was still in high school, with top grades all along. How could she have gotten pregnant and given birth? To find the baby's biological father, the police went to see the girl again. After careful persuasion from the officers, the girl wrote down the names of 5 classmates. The police immediately sent teams to collect DNA samples from these 5 boys. But the paternity test results all came back negative. Clearly. Aquel día, el anciano llevó a Remy a actuar en las calles del barrio rico. Cuando la actuación estaba en su punto culminante, varios policías se acercaron de repente y la interrumpieron. Creyeron que el anciano estaba engañando a los transeúntes y le pidieron que mostrara su licencia de funcionamiento. No digas tonterías, o pagas la multa o muestras la licencia. Al ver que los policías iban a arrestarlo, Remy se lanzó a proteger al anciano, pero un policía lo empujó con fuerza al suelo. El anciano comprendió el peligro y le pidió a Remy que escapara con el perro, mientras él mismo fue llevado a la comisaría. Sin más opciones, Remy tuvo que regresar a la casa de Liz en busca de ayuda. La madre de Liz, al escuchar lo sucedido, aceptó inmediatamente ayudar a pagar la fianza. Pensaban que todo se resolvería fácilmente, pero nadie esperaba que el anciano usara una identidad falsa. El tribunal exigió que revelara su verdadera identidad. De lo contrario, seguiría detenido. El anciano... Because the child was born with Down syndrome, the doctor, who was also the baby's father, heartlessly ordered Nurse Mary to take the newborn to an orphanage. But when Mary saw the terrible conditions there, she couldn't bring herself to leave the baby, so she secretly took the child home. That night, someone knocked on her door. It was the doctor. He had originally come to give Mary some hush money, but then he heard a baby crying inside her house. Under his questioning, Mary had no choice but to tell the truth and describe everything she had witnessed in the orphanage. She thought he might soften and take the child back, but instead, he remained determined to abandon the baby. He explained that he had already told his wife the child was stillborn, and as he spoke, he pulled out a forged birth certificate. He ordered Mary to send the baby to a distant orphanage, anywhere far away, and told her to call him if she needed money, but she must never let his wife know the child was alive. His departure. Kyle no sabía cómo responderle a Eric. En ese momento, se escuchó un anuncio en la cabina. La tripulación había vuelto a la normalidad. Esto significaba que la operación de búsqueda había terminado. Kyle corrió hacia el capitán Carlson, solo para recibir noticias devastadoras. Where's my daughter? Where is she? Where is she? Dead, goddammit! Carlson había contactado al hospital y se enteró de que el esposo de Kyle se había ido con Julia. Kyle no podía aceptarlo. Sentía que el mundo entero se había vuelto loco. Su hija había subido al avión con ella e incluso había traído el ataúd de su esposo. Incluso se habían alojado en el mismo hotel antes del despegue. Carlson notó el estado emocional de Kyle. Kyle se derrumbó por completo. Se tambaleó de regreso a su asiento, solo para encontrarse de nuevo con el hombre barbudo. Media hora después, la cabina volvió a la calma. Kyle despertó de su aturdimiento caótico. Carlson había invitado especialmente solo porque la novia tenía mejores calificaciones que él. El chico engañó a la chica para que se tomara fotos, y luego envió las fotos a todos. Esto hizo que la chica quedara en ridículo, pero ella también pensó en cómo vengarse. Leah buscó la ayuda de la nueva estudiante transferida, para usarla en su venganza contra su exnovio. Como recompensa, Leah expulsaría de la escuela a la chica que había lastimado a Eleanor. Como a Mark solo le gustan las chicas atractivas, para llamar su atención, Leah ayudó a Eleanor a cambiar su apariencia. Primero eligieron la ropa adecuada, luego compraron maquillaje y le hicieron un nuevo peinado a Eleanor. Finalmente acortaron su falda de uniforme. Tras 8 horas de transformación, cuando Eleanor salió del vestidor, ya se había convertido en una chica sexy, pero Eleanor aún se sentía insegura. Temía que Mark descubriera el plan. Narcissists are too busy thinking about themselves to realize they're being played. Al día siguiente, Eleanor pasó junto a Mark, como le había indicado Leah. Mark quedó inmediatamente. The driver discovered the rich girl's homework was riddled with errors. As a former child prodigy, he couldn't tolerate such elementary mistakes and stayed up all night correcting her problems. The next day, the professor praised Paula's work enthusiastically. She was the only one in the class to solve such advanced math problems. The girl couldn't believe it. Upon opening her book, she realized the driver had corrected everything. Now she was even more curious. How could such an ordinary man master mathematics, martial arts, and medicine? So she confronted the driver, demanding an explanation. He stammered that he'd copied the answers. She didn't believe him and ordered him to find the book he'd copied from at the library. But he claimed he couldn't locate it. She glared at him fiercely, and he reluctantly promised to look again. Just then, Tokohisa spotted a book on a nearby shelf. The girl approached him, demanding answers. He showed her the book and asked, "Do you know where the Snow Queen lives?"
The driver was astonished, remarking that few people knew. The fisherman rides a straw boat to the middle of the Pacific to fish, but not long after he throws out the net, a powerful force suddenly yanks up from the bottom of the sea. In the struggle, the fisherman pulls too hard and accidentally falls into the water, but he doesn't climb back onto the boat right away. Instead, he risks his life swimming toward where the net disappeared, all because he wants to retrieve his tool for making a living. Little does he know, under this calm surface, there's a danger far beyond human understanding, and the fisherman has no clue about it. Seeing the net only tangled on the reef, he quickly pulls out a small knife to cut it free, but he doesn't notice the light around him slowly dimming. By the time he realizes something is wrong, millions of fish have gathered right above his head, and more fish are circling in from all directions, not giving him any chance to escape. The roles of hunter and prey are completely reversed. The fisherman's fate from here is obvious, but the stranger part comes next. A dead killer whale washes ashore with the tide. The terrifying wounds on its body mean it's definitely not a simple natural death. To win $1 million, 6 players must hide in every corner of the subway station. If they can get through a 1-hour search by the hunters, they'll win the $1 million. Player 1, Emma, noticed that the subway station was flooded with water everywhere, so she chose the sewer as her hiding spot. She'd pre-made an iron basin that could fill with water automatically, sized to fit the sewer entrance. Once she hid inside, from the outside it looked just like a sewage-filled sewer drain, completely natural, and almost no one would suspect someone could be hiding there. Player 2, Sophia, took advantage of the rule that players couldn't hide beyond the police tape. She'd prepared a red and white road barrier in advance, hollow on the inside for her to hide in, then placed it at the entrance to the subway tracks. She intentionally made the hunters think this was the police tape, avoiding being searched. Player 3, Noah, had his eye on a train parked in the corner of the station. He noticed each carriage had a bellows-like connecting section, so he faked a connecting device to hide inside. But maybe it was a bug, and discovers the reason the killer whales went crazy. Inside the barnacles, he finds a fungus nobody has ever seen. Out of curiosity, Kit dissects the stranded killer whale and finds the same fungus inside its brain. But killer whales are mammals. They shouldn't share a fungus with crustaceans like barnacles. So Kit concludes, this fungus mutated the barnacles and caused the killer whale's strange behavior. Following the clues, Kit tries to locate the source of the fungus at the place where the whales attacked the fishing boat, but he discovers something unexpected. Connecting all the locations forms the migration route of the whales, so the fungus source must be somewhere along that route. The next day, Kit and the team begin tracking the humpbacks. To stay safe, he waits until the whales are asleep. But even so, seeing those massive bodies hanging upside down in the deep, Kit can't stop panicking. Every move he makes is careful, afraid of waking these dangerous animals. But the accident still happens. Just when he tries to attach a tracking camera, the humpbacks suddenly wake up. Kit's heart leaps into it. The cage clearly had no bait, but this lobster still crawled in on its own. It let the fisherman catch it on purpose. After it was sent to the seafood market, a local chef happened to buy this lobster, but while preparing it, he found some unknown liquid leaking from the bottom. The chef flipped the lobster over to check it out, but the next second, the chef who got sprayed in the face instantly lost all interest in working, so he directly called his assistant to clean up. But the assistant, wanting to free a hand to wipe the table, casually handed the lobster to the female apprentice beside him, and when the apprentice crushed the lobster, she also accidentally got sprayed all over, but she did not think much of it. Seeing the lobster already flushed into the drain, she walked away. Little did she know, this action would bring a huge disaster to the entire city. That night, the chef suddenly felt weak while working. He simply thought he just had not rested enough, so he decided to leave work early and go home, but he collapsed halfway with his legs giving out. Black blood came out of his mouth. She jumped off the cliff without hesitation and fell into the icy river. Clinging to a piece of wood, she drifted downstream, but her shoulder was accidentally dislocated by a rock in the water. Seeing this, the developer led his men to chase her downstream. She finally struggled to reach the shore. Then she found a stone, pressed it against her arm, and pushed hard, resetting her dislocated shoulder. In the end, she picked some herbs, chewed them up, and applied the pulp to her wound to stop the bleeding. This was the survival skill of an Indian girl. Using available materials, she made a bow and arrow, and coated the arrowheads with poison to prepare for the counterattack. She used smoke as bait to lure the developer's group here. Hiding in the dark, she drew her bow and shot an arrow, hitting a mercenary in the leg. The developer's gang raised their guns and fired, but hit nothing. They chased her trail to a suspension bridge, but she had already disappeared. They walked onto the bridge, unaware that she was hiding under it. She secretly cut the ropes with a knife. Just as several of them were about to reach the center of the bridge, she cut the ropes. The donkey in the circus was tied to a stone and sunk to the bottom of the sea, simply because it got injured during a performance, and completely lost its use value. Now its only remaining use is its fur. The donkey gradually lost consciousness. At that moment, a school of fish surrounded it. The people above thought the time was right. Just as they were about to fish it out, a talking puppet suddenly emerged from the water. E tu chi sei? Pinocchio, dove l'hai messo? Sono io! Ma com'è possibile? È possibile!
Pinocchio accidentally returned to his original form and finally escaped this hateful circus. The boss's attitude towards him changed instantly, trying to trick him back. After all, a talking puppet is invaluable. But Pinocchio didn't fall for it and swam straight into the distance. He swam for a long time but still couldn't see land. However, danger was approaching step by step. It was Monstro. It suddenly jumped out of the water, charging towards him with its mouth wide. The woman noticed that every month on the 25th, her husband would sneak out of the house in the middle of the night. At first, she thought he was having an affair. So on that 25th, she pretended to be asleep and followed him after he left. But to her surprise, he went to his company. Confused, she hurried after him. Her access card didn't have enough clearance, so she couldn't get into the lab. She had no choice but to wait outside. Half an hour later, she saw a female researcher come out. She was sure this woman was her husband's secret date. Wanting proof, she waited at the lab again the next time. Sure enough, she saw her husband meet the researcher, but from their conversation, she realized there was nothing romantic going on. Still wanting to know what he was really up to, she slipped inside when the researcher opened the door. She found the lab her husband always went to and recorded the door code with her phone. After waiting a minute for him to go in, she entered. But the moment she stepped inside, she was completely shocked. Hidden inside the lab by her husband was his long-lost first love, and all of this goes back 9 years. In 2014, Jack started his internship at a hospital after À cause de la chute d'un sac à dos, toute l'équipe d'alpinistes s'est retrouvée suspendue à une paroi de 100 mètres de haut, ne tenant plus que par une corde d'escalade coincée dans une fissure du rocher, à peine en équilibre. La femme, voyant la situation, allait demander à ceux d'en bas de rester calmes. Mais les deux novices en dessous, terrifiés, se débattaient désespérément. Et l'instant d'après... La corde d'escalade menaçait de se détacher complètement. Le père a aussitôt demandé à la femme d'insérer un piton dans la fissure. La femme a détaché un piton de sa ceinture et a tendu le bras désespérément vers la fissure rocheuse. Mais la distance était insuffisante. Elle échouait à chaque tentative, toujours à quelques centimètres près. N'ayant d'autre choix, la femme a dû prendre le risque de balancer son corps, en utilisant l'inertie pour tenter d'insérer le piton. Mais dès qu'elle a bougé, la corde s'est... A woman fell off half of her arm while dancing. Every inch of her skin was as fragile and brittle as ceramic. What on earth is going on with all this? The woman is named Anne. She has a particularly strange daughter. One day, she was playing hide and seek with her daughter. Suddenly, her daughter hid in her bedroom and thought she was sure to win. But when she ran to her daughter's room, she found that there was no sign of the child at all. Just as she was puzzled, her daughter suddenly appeared behind her. She walked towards her daughter in terror and called her name, then nervously reached out her hand to her shoulder. The daughter turned into a pile of red sand. The sudden ringing of the phone interrupted Anne's train of thought. Her husband called and asked her what she wanted for dinner. Just as Anne was getting the ingredients, she unexpectedly found her daughter hiding in the storage room. Such strange things often happen to Anne. In the evening, after her daughter finished her homework, she happily went to watch TV, but went and checked her child's homework. She was horrified to find that the homework book was filled with the words "There are ghosts in the room." It was clearly that she had personally helped her daughter with her homework. But why did it suddenly become these strange words? Immediately after that, something even more bizarre happened. The daughter wouldn't sleep at night and kept pounding the bedroom door hard. Seeing this, Annie quickly tried to... Мужчина бросился в море, несмотря на попытки его остановить. Офицер приказал вытащить его обратно, но он быстро плыл. Это была американская военно-морская база, где царила расовая дискриминация. В жаркое лето все хотели купаться, но действовало правило: белые могли купаться 6 дней в неделю, а черные только по вторникам. Мужчина хотел нарушить этот порядок, несмотря на всех, кто пытался его удержать. Он прыгнул в море. Его звали Майк. Его семья занималась сельским хозяйством. Его отец не хотел, чтобы Майк пошел по его стопам, поэтому отправил его в морской флот. Это был его единственный шанс изменить свою судьбу. В день его отъезда отец напутствовал Майка: как бы ни было трудно, не сдавайся, не возвращайся. Майк нес на себе надежды отца и свою любимую радиостанцию. Однако по прибытии на базу он обнаружил, что чернокожие мужчины занимали самое низкое положение. Помимо черной работы, они могли служить только поварами. За нарушение правил Майк был заключен в камеру, но капитан признал его талант и порекомендовал его в военно-морскую академию, чтобы стать специалистом по поиску и спасению. По прибытии в военно-морскую академию его не пустили через ворота из-за его черного цвета кожи. Здесь дискриминация была еще более жесткой, но Майк не сдался. Он простоял у входа весь день. В конце концов, инструктор был тронут его. A man was riding his bike when a police car suddenly knocked him down, and they didn't even bother apologizing. 2 officers ordered him to get on the ground, and he had no choice but to obey. However, after checking his ID, the officers discovered he had no criminal record. Then they searched his bag without permission and found $60,000 in cash. The man claimed the money was for his brother's bail, but the officers confiscated all of it. Though furious, the man had to let it slide. He needed to get his brother out of trouble first. He went to the town courthouse, but without cash on hand, the clerk denied his bail request. The man explained the money had been seized and showed the receipt, but the clerk still refused
refused, so he headed to the police station to file a report. After a while, the cop who'd taken his money walked over. Not only did he blow the man off, he threatened to charge him with filing a false report. Even the police chief accused him of forging the receipt and said he should be prosecuted. The man realized the whole department was corrupt, so he made an offer. He only needed $10,000 for bail, they could keep the rest. Hearing this, the chief's attitude shifted, and he agreed to let him see his brother the next day. The next day, the man showed up at the police station, but the chief told him his brother had already been transferred for being 3 minutes late. The man chased after his brother on his bike and promised he'd get the money to bail him out. His brother believed. Во время покупок мужчина заметил нечто странное. Все судорожно скупали товары, хотя ему это показалось странным. Он не придал этому особого значения. Однако, вернувшись домой, он не заметил срочную новость, транслируемую по телевидению. Новый вирус опустошал страну. И уже было зарегистрировано множество случаев заражения по всему миру. СМИ призывали всех носить маски, чтобы не заразиться вирусом. Вечером его сестра сообщила Крису, что вирус гораздо опаснее, чем предполагалось, и власти уже давно организовали убежище. Осознав серьезность ситуации, Крис немедленно забронировал билет, чтобы покинуть город, но когда он стоял в очереди на посадку, система бронирования билетов внезапно вышла из строя. В следующий момент аэропорт отменил все рейсы, и на телефоны всех пассажиров мгновенно пришло сообщение. Оказалось, что из-за быстрого распространения вируса правительство ввело полную изоляцию, запретив любой въезд и выезд, не имея другого выбора. Крис последовал за толпой обратно в свою квартиру, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Когда он вернулся в свой район, совершенно измученный, он обнаружил, что там уже кишели солдаты. Они сопровождали мужчину к автомобилю безопасности. Этот мужчина был заражен и мутировал. Cuatro mujeres fueron condenadas a muerte, solo por llevar ropa interior. Los oficiales calentaron barras de hierro, hasta más de 2000 grados, para castigarlas cruelmente. Los lamentos de las mujeres espantaron incluso a los gorriones que estaban en los árboles. Esta aldea en la India tenía una regla extremadamente absurda. Las mujeres no podían vestirse. Además, siempre que los hombres lo necesitaran, ellos debían satisfacerlo sin condiciones. Todo esto pronto desencadenó la resistencia de las mujeres locales. Las mujeres se reunieron y hicieron una manifestación en el pueblo. Querían obtener el respeto que se merecían, pero frente a los hombres fuertes, eran indefensas. En ese momento, un rodillo para amasar voló hacia allá y golpeó en la cabeza a un villano del pueblo. Después, apareció una mujer extraordinaria. Se llamaba Ana, una mujer que podía matar a un elefante con sus propias manos. Su apariencia despertó inmediatamente el interés del villano. El villano ordenó a sus hombres que se detuvieran. Luego, se acercó a Ana y le ordenó que durmiera con él, pero lo inesperado fue que Ana le escupió directamente una baba espesa. El villano se enfureció muchísimo. Quiso rasgar la ropa de Ana, pero Ana lo pateó. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you, give me a reason to. The sheriff locked himself inside a jail cell and, without hesitation, tossed the key out. When his colleague walked in, he found the sheriff staring blankly out the window. He begged him not to do anything stupid, but the sheriff still said the one sentence no one was ever supposed to say. I want to go out. No one who had ever spoken those forbidden words had survived. In the future, humanity had moved 1,500 meters underground, and in this underground world, there was a strict rule. Anyone who said the forbidden sentence would be forced to the surface for a cleaning mission. Everyone sent up there had died from the toxins that filled the outside world, but the sheriff didn't care. He said the words anyway, all because of what happened to his wife 3 years ago. She had died under mysterious circumstances. Back then, she shouted in the cafeteria that the outside world was actually beautiful, filled with fresh air, flowers, and sunshine. She claimed the images of destruction everyone saw on screen were fake, deliberately manipulated to keep people trapped underground forever. When no one reacted, she said the forbidden sentence, and as her husband, the sheriff was the one forced to escort her to the surface. Everyone in the bunker watched the live broadcast as Allison stepped outside. She wiped the camera lens with a wool cloth. Mientras huían de sus perseguidores, cayeron en un hoyo profundo. Él tapó la boca de su esposa, y como los perseguidores no encontraron rastro alguno, se dieron la vuelta y se marcharon. Pero ella había estado sin aire demasiado tiempo y perdió el conocimiento. Él miró hacia afuera del hoyo, pero aún no podía ver a los dos escondidos en el punto ciego. El líder hizo una señal de retirada, y los perseguidores finalmente se fueron. Por el momento estaban a salvo, pero aquel hoyo, de unos 5 metros de profundidad, no ofrecía salida alguna. Él examinó las paredes y descubrió que eran lisas como un espejo, sin ningún punto de apoyo. Lo único que encontró fue un palo de madera. Despertó a su esposa y juntos empezaron a buscar una forma de escapar. Ella se quitó los pantalones, y él empapó la tela con agua para hacerla más resistente. Finalmente, usando el cinturón, ató varios palos y fabricó una cuerda improvisada. Lanzó el conjunto hacia arriba y logró encajarlo entre las paredes del hoyo.
Se apoyó contra la pared y comenzó a escalar. Justo cuando estaba por llegar a la cima, resbaló y cayó al suelo. Aterrizó agarrándose la rodilla herida. Su esposa corrió a ayudarlo. Al alzar la vista, vio un relámpago cruzar el cielo mientras comenzaba un aguacero torrencial. El agua de lluvia empezó a llenar el hoyo rápidamente, y ambos entraron. The sheriff left the bunker in the post-apocalyptic world and was killed by the toxic gas outside. But Julie sensed something wasn't right. Before leaving, the sheriff had given her a mysterious hard drive. He said it might contain the bunker's dark secrets. When she opened the hard drive, the video inside completely shocked her. The video showed that the world outside was actually full of life. The reason the sheriff took off his helmet might have been to hint that there was poison gas inside the protective suit. So she made up her mind to volunteer for a surface cleaning mission as well. Being clever, she held her breath the moment she put on the helmet. As Julie walked step by step toward the surface, the sight of blue skies and white clouds filled her with joy. But soon she noticed something was off. The number of birds in the sky and their flight patterns were exactly the same as what she had seen in the video on the hard drive. In other words, the images displayed inside the protective suit were fake. The real truth was that the bunker leadership deliberately spread this information to lure curious people to the surface. They used them to wipe the camera lenses clean so they could observe the surface. At the same time, they used their bodies to test whether toxic gas still existed on the surface. There was no poison in the protective suits at all. The real cause of death for Amy and the sheriff was that they were tricked by the leadership into going outside and were killed by the actual toxic gas on the surface. Der Killer hat eine Bombe in Mikes Auto installiert. Doch Mike hat keine Ahnung davon. Der Countdown der Bombe hat bereits begonnen. Während Mike konzentriert fährt, flog plötzlich eine Biene ins Auto. Das machte Mike sehr nervös. Er wedelte ständig mit den Händen, um die Biene hinauszubekommen. Doch es gelang ihm nicht. Zu diesem Zeitpunkt bleiben nur noch 30 Sekunden. Mike kämpfte weiter gegen die Biene. Plötzlich fiel ihm etwas Wichtiges ein. Er zog das Auto sofort an den Straßenrand. Nur noch 14 Sekunden. Mike sprang aus dem Auto und versuchte, die Biene zu vertreiben. Als die Biene auf der Motorhaube landete, handelte Mike sofort. Becomes the hunter. Als die Killer die gewaltige Explosion sahen, dachten sie, die Mission sei abgeschlossen. Doch Mike stand unversehrt vor dem Auto. Er begann zu glauben, er sei ein Superheld. Als der Chef erfuhr, dass die Mission gescheitert war, schickte er sofort Soldaten, um Mike zu fangen. Sie banden ihn fest an einen Stuhl. Doch Mike löste die Fesseln mühelos und entkam. Después de caer en el pantano, el hombre agarró inmediatamente una enredadera, pero en el siguiente instante, todavía no pudo evitar que su cuerpo se hundiera. Aún así, Jake no se rindió, se esforzó al máximo por subir a la orilla. Como resultado, antes incluso de poder respirar con calma, los enemigos lo alcanzaron. Al oír el alboroto, Jake se escondió rápidamente en la jungla. Luego, envuelto un nido de avispas con hojas de plátano, para hacer un arma sencillo, y se lanzó directamente contra los enemigos. Justo después, al ver que todos los enemigos estaban retenidos, Jake se dio la vuelta rápidamente y huyó. A mitad de camino en su huida, atrapó una rana venenosa, sumergió una espina afilada en su veneno, y se preparó para emboscar a los enemigos. De esta manera, cuando el veneno hizo efecto, los enemigos cayeron al suelo instantáneamente, y pronto perdieron el conocimiento. Al mismo tiempo, al ver que comenzaba a llover fuerte desde el cielo, Jake recordó repentinamente que su esposa todavía estaba atrapada en un pozo profundo, así que corrió hacia allí inmediatamente. Sin embargo, tan pronto como Jake llegó al borde del pozo, antes de que pudiera preguntar por el estado de su esposa y su hijo, una esfera de vidrio llena de virus cayó accidentalmente. El virus se propagó por todo el laboratorio al instante. Los investigadores con trajes protectores murieron en el acto. Todos huían por sus vidas. Sabían lo aterrador que era ese virus. Cualquiera que lo inhalara se convertiría en zombie en menos de 2 horas. El gas tóxico atravesó el bosque, y las plantas se marchitaron y amarillaron al instante. El laboratorio estaba ubicado en una isla remota, y la única ruta de escape era un solo helicóptero. Antes de que nadie reaccionara, el jefe ya había abordado el avión. Insistió en dejar a todos atrás. Para sobrevivir, la multitud se aferró con fuerza al tren de aterrizaje, a medida que el helicóptero se elevaba lentamente. Las manos se soltaban una por una, cayendo en el gas tóxico que hervía debajo. El jefe se negó a llevar a nadie con él. De inmediato abrió la caja con cerradura de código. Sacó una muestra del virus, y lo liberó sin dudarlo. El virus se propagó con el viento. Los gritos resonaron en el aire, hasta que el cielo volvió al silencio. Solo entonces el jefe se marchó satisfecho, dejando atrás un infierno viviente. El comprador era un grupo terrorista aterrador. El precio fue justo y el trato se cerró de inmediato. No sellaron el virus. Este es el experimento más maligno del mundo. Para comprobar la existencia del alma, los científicos construyeron un ataúd de alta tecnología. Cuando una persona muere, sus heces y orinas son selladas dentro. Un sacerdote con cáncer terminal se ofreció como el primer sujeto del experimento. Cuando todo estuvo listo, el experimento de pesar el alma comenzó oficialmente. Abrieron la balanza debajo de la caja de aislamiento y midieron su peso. 61,008.66 grams pre-death. Do I have confirmation? Confirmation. Cuando el corazón del sacerdote dejó de latir, los datos en los equipos también cambiaron. Su peso disminuyó 24 gramos. El experimento demostró con éxito la existencia del alma, pero antes de que pudieran alegrarse, y los sensores de partículas emitieron una alarma. Lo más increíble fue que el sacerdote que acababa de morir ahora resucitó.
Esto superó por completo el entendimiento de todos. De regreso en la iglesia, la doctora le preguntó, ¿qué ocurrió en los 56 segundos que estuvo muerto? Él dijo que vio una habitación mágica, y todos en la habitación le sonreían. De repente, sintió que alguien lo tocó por detrás, y cuando giró la cabeza, milagrosamente, volvió a la vida. No hubo otra explicación, solo podían... The woman in white suddenly pushed the policewoman down the hillside, but she jumped down the hillside again and saved the policewoman. The woman in white, Emma, waved to Lisa to follow. Lisa looked at the flyer on the ground in puzzlement. After she raised her head and found that Emma had disappeared. With doubts, I came to a house. Emma pointed inside, then it vanished again. Emma walked curiously into the house. At this moment, Danny was looking for the girl Jenny who was hiding inside the room. Danny looked around angrily. After noticing Jenny's exposed hand on the ground, proudly, he lifted the tablecloth. After pulling Jenny out from inside, warned Jenny not to do anything unnecessary. Otherwise, the outcome will be the same as her mother's. At this moment, there was a knock on the door. Danny immediately hid Jenny. After noticing that the person standing outside the door was a police officer, calmly explained to Lisa. Lisa took out the flyer and asked Danny. Danny hurriedly denied that he knew the person above. Since Lisa didn't have the permission to investigate, there was no choice but to be turned away by Danny. Emma stopped Lisa, who was about to leave. I pleaded with her to be able to help her daughter. Lisa sneaked into the house quietly, rescued Jenny, who was wriggling on the ground. To prevent being detected by Danny, Lisa told Jenny about her plan. Danny held Jenny carefully, prepared to make a deal with the tycoon Peter. To prevent Danny from not keeping his word, Peter decided to inspect the goods on the spot. But what was wrapped inside turned out to be clothes. Just as Danny was feeling puzzled, two policemen rushed up from behind. Finally, Lisa decided to adopt Jenny for Emma. Мужчина смотрит в ужасе, как скелетоподобный монстр идет к нему. Он уверен, что вот-вот умрет, но монстр просто набрасывается на него и начинает его обнюхивать. Шок у Лектора. Монстр медленно отступает и превращается в красивую женщину. Женщина приседает. Лектор, застывший от страха, не двигается. Она говорит, что он красивый и что она не причинит ему вреда. Go. Now. Не оглядываясь, Лектор бежит и прячется за большим камнем. Оттуда он наблюдает, как его товарищи сражаются со скелетами-монстрами, только чтобы падать один за другим. Той ночью Лектор возвращается в лагерь и рассказывает командиру о том, что произошло. Командир не намерен прекращать бой. Вместо этого он приказывает артиллерии уничтожить логово монстров. Крики монстров эхом разносятся по долине, оставляя Лектора с глубоким чувством беспокойства. Вскоре монстры мстят. Они врываются на переполненный причал, и бесчисленное количество солдат погибает. В последующей битве Лектор видит своего командира, загнанного в угол монстром, и бежит на помощь Баррику. Только чтобы обнаружить труп своего начальника, Лектор немедленно... Я наблюдала, как убийца убил мою мать прямо у меня на глазах. Я не выказала никакого страха. Затем убийца направил пистолет на моего отца. Я молчала, пока он не сел напротив меня. Я знала, что этот момент настанет. Когда он ослабил бдительность, я схватила что-то из-под стола и со всей силы ударила его в руку. Я бросилась в ванную, выпрыгнула в окно, лихорадочно ища выход. Над головой просвистела пуля. Я спряталась под помостом, я засунула в рот чипсину, ту самую, которую он искал. Я перелезла через стену и запрыгнула на проезжающую машину. Он бросился в погоню, но я прыгнула прямо в канализацию, увернувшись от пуль, попавших в бетон. Мне удалось спастись. Я поклялась. Они заплатят за то, что недооценили меня. Меня зовут Каталия. Позже я поехала в Чикаго, где жил мой дядя. Когда я увидела его, это был первый раз с той ночи, и я заплакала. На следующий день за ужином дядя спросил меня, кем я хочу стать, когда вырасту. Я подняла глаза и холодно ответила: я хочу отомстить. 15 лет спустя двое полицейских ужинали в своей машине, когда внезапно в них врезалась машина. Из нее вышла элегантная дама, пошатываясь, словно пьяная. Когда они ее схватили, они заметили кулон у нее на шее. Эта женщина была я. Они подумали, что поймали меня, но они не знали. Это было частью моего плана. El grupo de soldados estaba entrenando en el campo cuando, de repente, una bola de fuego cayó del cielo. Cuando el humo se disipó, un enorme robot amarillo apareció ante ellos. Era Bumblebee. El oficial se quedó paralizado, y Bumblebee, al escuchar el sonido de refuerzos acercándose, se asustó y huyó a la jungla. Cuando el oficial reaccionó, inmediatamente guió a los refuerzos para perseguirlo. Poco después, alcanzaron a Bumblebee. De repente, este se transformó, convirtiéndose en un jeep justo frente a ellos. Bajo el intenso ataque de los soldados, Bumblebee solo pudo intentar escapar desesperadamente. Después de esquivar un proyectil disparado por los soldados, extendió su brazo y cortó un gran árbol, bloqueando temporalmente el camino de los soldados, pero no corrió muy lejos antes de ser alcanzado de nuevo. Se preparó para entrar en la mina, pero un vehículo blindado lo embistió y lo hizo volar. Todos los soldados se apresuraron a rodearlo. Justo en ese momento, Bumblebee comenzó a hablar. Todos los soldados se quedaron congelados. Sin esperar que esta mole pudiera hablar, Bumblebee declaró que no quería lastimar a nadie, pero apenas terminó. The girl was sitting alone on the boat with her eyes closed. Suddenly she heard her father on the shore shouting loudly. He was waving his hand signaling her to come back quickly. It seemed like something urgent had happened. The girl had no idea what was going on. She could only take off her headphones and quickly make her way toward the shore. But as soon as she reached the shore, she saw an extremely terrifying scene. The girl was terrified. She quickly hid behind a nearby tree, watching the situation over there quietly. But she was still spotted by the assailant. After seeing this, the man knew it was time for him to act. He had to protect his daughter, so he quickly locked the assailant inside a house. Then he ran to rescue his daughter.
but there were too many assailants. He was no match for them. Seeing his father fall into danger, the girl was heartbroken. She shouted her father's name loudly, but there was no response. Seeing the criminals chasing toward her, the girl had no choice but to endure the fear and run for her life. She ran forward as fast as she could, ignoring everything. The assailants pursued her relentlessly from behind, but due to panic and fear, a tiger sneaks into a girl's home. Lisa is too scared to make a sound. The tiger slowly walks past her. She seizes the moment and raises her gun, but she didn't notice that the first chamber was empty. The girl quickly hides in the laundry room, but the tiger follows closely behind, seeing the wooden door about to be knocked open by the tiger. In a critical moment, Lisa climbs into the ventilation pipe. The next second, the tiger passes right under her. Lisa dares not relax for a second. She firmly presses her feet against the pipe wall, arms trembling from sustained strain. Before long, she can't hold on any longer. Her body slides down and stops at the pipe's opening. She desperately struggles to climb back up. A drop of sweat slides down the pipe and falls to the ground. The tiger is drawn to the sound. It licks the sweat on the ground and discovers the girl in the pipe. The tiger immediately begins to attack fiercely. In the face of life and death, the girl bursts out with immense strength. She moves upward inch by inch. Eventually, she climbs out of the pipe and reaches the second floor. Lisa is gasping. Странная птица и не подумала, что сама станет добычей. Артур, пробывший в засаде 3 дня и 3 ночи, наконец-то смог поесть мясо. После еды силы Артура восстановились, и он начал вправлять свою раненую левую ногу. Он взял камень и зажал им щиколотку между расщелинами скал. Но крик от боли привлек стаю гиен. Они быстро бросились на Артура. В этот критический момент Артур в панике нырнул в наполненный серой водоем. Однако кровь, стекавшая с его тела, привлекла водных существ. Теперь Артур не осмеливался издать ни звука. К счастью, эти создания не ели живое, и Артур позволил им плавать по своему телу. Вскоре гиены на поверхности воды ушли. Когда Артур смог двигаться, он отправился искать источник воды. Он спустился под утес и наконец нашел чистую воду. Стоило ему сделать пару глотков, как гиены, следуя по запаху, пришли туда же. Увидев это, Артур поспешил спрятаться за камнем. Когда гиены подошли к воде, из водоема вылезла группа существ, похожих на скорпионов. Любопытные гиены наклонили головы, чтобы рассмотреть их поближе. Скорпион внезапно выпрыгнул из воды и вцепился в гиену. Гиена сделала несколько судорожных движений и тут же умерла от яда. Остальные гиены в страхе бросились бежать. Артур уже хотел уйти, но, обернувшись, el avión se precipitó directo hacia el estacionamiento. La mujer logró esquivar el impacto por poco, solo para descubrir, horrorizada, que no había piloto a bordo. Resultó que, en ese mismo instante, la mitad de la población mundial había desaparecido. Al mismo tiempo, en otro avión, varios pasajeros también se desvanecieron. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente. La gente entró en pánico, el caos se apoderó de la cabina. El capitán corrió hacia la cabina de mando, solo para descubrir que el copiloto también había desaparecido. Tomó los controles y logró estabilizar el avión con dificultad. Los pasajeros golpeaban la puerta del piloto, desesperados por saber qué ocurría. El capitán redujo deliberadamente la presión de la cabina y mintió, diciendo que faltaba oxígeno, pidiéndoles que se colocaran las máscaras. Por un momento, la situación se calmó. De pronto, la alarma del radar comenzó a sonar. Otro avión venía directo hacia ellos, y su cabina también estaba vacía. Las dos aeronaves chocaron de frente. Llamas estallaron en el ala. El capitán pidió ayuda desesperadamente, pero nadie respondió. El fuego se extendía rápidamente, y el pánico volvió a apoderarse de todos. Un pasajero tomó una foto y se la mostró al capitán. Él intentó tranquilizarlos, diciendo que todo estaría bien, y, efectivamente, al poco tiempo el fuego se... Un grupo de cazadores de tesoros estaba buscando riquezas en una isla cuando se toparon con una escena aterradora. De repente, una enorme ola de tsunami se levantó desde la superficie del mar. Todos agarraron rápidamente sus tanques de oxígeno y corrieron hacia una cueva. Saltaron a una poza de agua para escapar del peligro. Poco después, el mar comenzó a inundar la cueva y toda la isla fue tragada por el océano. Mientras nadaban más profundo, hicieron un descubrimiento inesperado. La poza estaba conectada con el fondo del mar. El grupo decidió seguir buceando para investigar. Fue entonces cuando encontraron un tesoro. Un barco hundido apareció frente a sus ojos. Sin pensarlo, nadaron hacia el interior del barco. Sorprendentemente, la cabina del barco aún contenía aire respirable. Todos se quitaron los tanques de oxígeno y cerraron las válvulas. No tenían idea de cuánto duraría la tormenta, así que decidieron descansar allí por un tiempo. Por la decoración y el diseño del barco, parecía tener al menos 100 años. Era increíble que se hubiera conservado tan bien. Los murales en las paredes los dejaron impactados. Representaban una antigua leyenda. La leyenda hablaba de un hueso misterioso con un aroma poderoso que podía ahuyentar a los espíritus malignos. Mientras todos estaban fascinados por el contenido de los murales, la mujer notó algo mucho más aterrador. Sintió... Женщина опустила мужа в колодец. Когда его вытащили, ведро было полно золота. Две сестры удивились, обнаружив в ведре записку. Там было написано: «Если хотите золото, бросьте еще что-нибудь живое». Сестры посмотрели на курицу и, скрипя сердце, бросили ее в колодец. Веревка снова опустилась. Курицу вытащили, и она превратилась в золотой горшок. Колодец был полон золота. Записка вновь призывала продолжить. Жаждая больше золота, сестры приглянулись и посмотрели на
пьяного. У них возник злой умысел. Они бросили мужчину в колодец. Вскоре они вытащили сотни килограммов золота. Сестры все еще не были удовлетворены. Чтобы заработать еще больше, они пошли к шерифу. Они потребовали ежедневную доставку тел, предложив платить золотом. Шериф с готовностью согласился. Во второй половине дня он послал людей доставить тело сестрам. Шериф с любопытством спросил, зачем им нужны тела. Сестры велели ему не задавать лишних вопросов, а просто брать деньги и заниматься своим делом. Шериф жаждал больше золота. Он целыми днями искал либо трупы, либо пути их вывоза, а если трупов не было, убивал бродягу. Жадный шериф ночью пробрался в дом к женщине и увидел полный дом золота. Тут же захотел присвоить его. Он схватил старшую сестру за шею. Пока они спорили, с неба резко... Этот человек был национальным чемпионом по математическим олимпиадам, но у него даже не было права листать журналы в библиотеке из-за его социального положения. Библиотекарь всегда прогонял его. Помощник, пожалев этого человека, предложил ему публиковать статьи в журналах. Это дало бы ему пожизненную подписку от издателя. После этого Джек часто изучал сложные задачи в журналах в классе и, наконец, решил одну из нерешенных мировых задач. Взволнованный, он помчался домой и взял последние деньги своего брата. Затем отправляйтесь на почту, чтобы отправить письмо в комитет. Однако в то время международная почтовая пересылка была непомерно дорогой, и его средств было недостаточно. Увидев это, его отец обратился к коллегам с просьбой о пожертвованиях, уверяя их, что его сын в будущем преодолеет классовые барьеры. Однако его коллеги убеждали его отказаться от этой затеи, не веря, что Джек когда-нибудь сможет чего-то добиться. Не имея другого выбора, отец решил использовать пенсионные сбережения своей жены. Джек был глубоко тронут помощью своего отца. Позже он поделился этой историей со своей девушкой, надеясь, что эта возможность поможет ему завоевать расположение ее отца. Они заключили договор в храме. Когда Джек заработает достаточно денег, они поженятся. Через несколько дней отец принес радостную новость. Опубликованная статья Джека получила высокую оценку профессора. La mujer miró con horror como la niña, que había sido resucitada hace poco, apuñaló hasta la muerte a su cerdo mascota con un arma afilada. Momento antes, la niña había estado practicando caminar, agarrándose a un cabestrillo de perfusión. Intentó extender la mano para acariciar al cerdo, pero casi es mordida. Inesperadamente, retalió con crueldad en un instante, al ver a la niña bañada en sangre. Con una expresión insensible, Rose se llenó de emociones contradictorias. Temía que la niña hubiera perdido completamente su humanidad y se hubiera convertido en un monstruo brutal. Sin embargo, esta era la primera persona que había resucitado con éxito. Al final, la abrazó fuertemente, para evitar que la niña cometiera más actos peligrosos. No tuvieron más remedio que atarla a la cama. Mientras tanto, al disecar el cerdo mascota, Rose descubrió que la causa raíz de sus vómitos persistentes estaba en su columna vertebral. Esto la hizo darse cuenta de que si podía reparar la columna vertebral de la niña, quizás ya no necesitaría depender del líquido amniótico para sostenerse con vida. Para verificar esta suposición, incluso pidió a Mia que extrajera directamente su propia médula ósea y la inyectara en el cuerpo de la pequeña. The man orders his wife to put the bank card in her mouth. The next second, cash starts coming out. At the press of the remote, he can change her size and appearance at will. She is no longer a person, just a perfect toy. Anyone who comes to this town can have a perfect wife like her. When Emily first arrived here, she noticed something was off. Good morning, ladies. Good morning, Claire. I would like you all to welcome our newest citizen to Stepford, Joanna. Good morning, Joanna. Their synchronized smiles and identical greetings sent chills down her spine, but she brushed it off. The next day, at a party, the women acted even stranger. Every move and every word sounded the same. In the crowd, a curly-haired woman paced nervously. Finally, a normal person, Emily, approached her, only to discover she was her favorite writer, Lisa. Later, everyone gathered for a dance. Just as the music reached its peak, one woman began spinning wildly like a fan. Calm down, baby. Emily rushed forward to help, but the landlord signaled the others. The husbands quickly blocked Emily's path. Primero ató un zombi a un estante metálico, colgando un pedazo de cerdo frente a él. Para alcanzar la carne, el zombi seguía corriendo, accionando la bomba de agua y regando las plantas. Era eficiente en energía y ecológico. Incluso el aire que exhalaba se usaba como combustible. El hombre le puso una máscara al zombi, abrió una válvula y creó una parrilla sin emisiones. Usó el mismo método para construir un generador. Dentro de la habitación, 3 trabajadores zombis trabajaban día y noche. Los primeros 2 estaban llenos de energía, pero el último estaba agotado. El hombre le lanzó un trozo de carne, pero el zombi estaba demasiado cansado para comer. El jefe desalmado sacó una pistola y lo terminó ahí mismo. Abrió la puerta de seguridad y eligió otro zombi al azar para reemplazarlo. Cuando se aburría, invitaba a algunos zombis a practicar boxeo para aliviar el estrés. Luego el hombre fue de caza, lanzando cerdo para atraer a los zombis. Se subió a su auto impulsado por zombis y partió. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el auto se detuviera. Preocupado por el peligro, salió a revisar, solo para descubrir que el generador zombie se había apagado. Incluso los zombis no podían soportar este tipo de trabajo. El hombre intentó motivarlo con carne, pero ya no estaba interesado en trabajar. Sin otra opción, el hombre lo arrojó a un lado y agitó carne fresca para reclutar nuevos trabajadores. Un zombie aplicó inmediatamente, pero cayó en una trampa. Otro zombie vino a la entrevista, pero el hombre le dijo que volviera mañana. Una vez que el nuevo empleado se unió, el auto aceleró. En el camino a casa, se encontró
Su perro fue asesinado brutalmente. Había colgado las armas durante años, pero perdió a lo que más amaba. Un gran martillo golpea el suelo con fuerza. No es solo rabia. Está sacando un arma que había quedado guardada. John Wick, el hombre que todos temen, vuelve. El suelo se abre y aparece un gran cofre. Lo abre. Dentro su viejo compañero lo espera. De repente suena el teléfono. John contesta. Al otro lado, Vigo, el jefe del crimen. Vigo suplica que deje en paz a su hijo. John no dice nada. Sus ojos arden de rabia. Cuelga de inmediato. Vigo sabe que esto se ha complicado. Se da la vuelta y ordena a sus hombres prepararse. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos tienes tú? John limpia la sangre y se cambia de ropa en casa. Mientras tanto, los asesinos de Vigo ya estaban afuera, en silencio. Él siente que están ahí. Aprieta su pistola y apaga las luces. Los asesinos entran. John cae sobre ellos como una sombra. Cada disparo es preciso. Apunta al piso de abajo. Disparos precisos. Todos los asesinos han caído. Él solo eliminó a más de 10 hombres. Vigo escucha la noticia. Está horrorizado. El miedo lo invade. Usa todos sus recursos. Ofrece una recompensa enorme. Quiere a John. Nadie en la prisión se atrevía a meterse con este preso de pelo largo. Siempre llevaba una pequeña pelota en la mano. La lanzaba a un punto concreto y rebotaba en las 4 paredes, antes de volver perfectamente a su mano. Una vez sin siquiera mirar, golpeó a un pájaro con esa misma pelota. Incluso una pequeña piedra en su mano puede ser un arma mortal. Gracias a su gran destreza, un agente de policía le ofreció una misión peligrosa. Si la completa exitosamente, su condena se reduciría en 15 años. Sin pensarlo 2 veces, el preso aceptó. Pero para asegurarse de que no escapara, le implantaron una bomba química en el cuello. Cuando llegaron al lugar de la misión, un equipo especial lo estaba esperando. Sus compañeros eran todos extraños. El tipo de la gorra acaba de pisar algo asqueroso. El hombre de cabello blanco se agitaba como si tuviera pulgas. Incluso uno de ellos parecía un lobo. Claramente no era humano. Pronto los militares los subieron a todos a un avión. Y justo antes de que comenzara la misión, el último miembro se unió al equipo. Durante el viaje todos bromearon y se burlaron. Solo el hombre de cabello largo se mantuvo en silencio en la esquina. Parecía que esta misión dependería enteramente de él. Después de llegar a la zona objetivo, el hombre de pelo largo estaba preparado y listo. Cuando 2 miembros saltaron al agua, él lo siguió de cerca y el resto saltó uno tras otro. Pero nadie se dio cuenta de que el lobo no sabía nadar. Se hundió directamente, todo el mundo entró en pánico. Pero el hombre de pelo largo se zambulló rápidamente y lo arrastró hasta la orilla. Al darse cuenta del peligro, el lobo fingió estar. Мальчик смотрел мультфильмы дома, когда телевидение внезапно прервало программу экстренным сообщением. По всему миру распространялся страшный вирус. Заразившись этим вирусом, люди превращались в безмозглых зомби. Мальчик хотел передать эту новость своей матери, но когда он и его сестра пришли в спальню, они обнаружили, что их мать уже разговаривает с отцом. Очевидно, они уже знали о вирусе. К сожалению, его отец, будучи пилотом, не мог сразу вернуться домой. Он велел детям последовать за матерью в деревню, чтобы укрыться. Но как только мать собрала чемоданы, чтобы уехать, снаружи раздалось ужасающее рычание. Чувствуя опасность, она не теряла времени и поспешила вывести детей из дома. Но прежде чем они успели добежать до машины, выскочил зомби, сбив их мать с ног. Сара, испуганная, нырнула под машину. Она видела, как зомби укусил ее мать, а затем набросился на ее брата, лежащего рядом. Увидев этот ужас, Сара не осмелилась издать ни звука. К счастью, зомби не заметил ее и отвернулся от этого места. Но опасность была еще далека от конца. Укушенная мать внезапно мутировала и поползла к своему младшему брату, который лежал на земле умирающим. Увидев это, Сара закричала: «Мать, теперь уже...» The woman turned around and saw the dark twins had caught up. She was so scared she didn't dare to stop and quickly took the chance to escape. Before the dark twins could react, the woman had slipped out of the alley. Thinking she was safe, she didn't expect that just a few steps later they appeared right behind her. The woman ran ahead in panic, but another one blocked her path. Luckily, the man arrived just in time, driving his car. Seeing him, the woman didn't hesitate and immediately jumped on the back of the motorcycle. The man hit the gas, and they shot up into the air. They successfully escaped the dark twins, but the speed was too much, and they soared over a black hole, landing in a desert. To make matters worse, the motorcycle broke down. The two of them walked for 3 days and nights, finally reaching a seaside. Just as they were about to stop and enjoy the view, the dark twins appeared once again. La niña sin hogar no había comido desde hace 3 días. Cuando vio al padre y al hijo ricos levantarse para dejar la mesa, Milan se acercó inmediatamente y se devoró la comida. El hijo de rico Jack se dio cuenta de que había olvidado su teléfono. Al mismo tiempo, Milan también notó el teléfono dejado sobre la mesa. Ella apenas lo tomó para devolvérselo, pero Jack, que había regresado, lo arrebató de un movimiento rápido. Incluso insultó a Milan llamándola una ladrona sucia y arrojó el pan al suelo pisándolo con fuerza. El padre, que no podía soportar el comportamiento grosero de su hijo, se apuró a avanzar para detenerlo. Se disculpó sinceramente con Milan y obligó a Jack a
recoger el pan del suelo y comérselo, mientras Milan los veía argumentar. Ella habló inmediatamente diciendo, Jack quizás no lo hizo a propósito, para enseñarle a su hijo a hacer buenas acciones. El hombre rico decidió ofrecerle a Milan un trabajo estable y un lugar para refugiarse del viento y la lluvia, pero la brecha en su estatus social hizo que Milan no pudiera creer que fuera verdad. No fue hasta que el hombre rico dijo que quería invitar a Milan a su casa como invitada. Quizás fue la consideración de Milan hace un momento, lo que conmovió a Jack. Él incluso se ofreció a extender la invitación. Poco después condujeron de regreso a casa. Milan nunca había visto una mansión tan lujosa antes. That is sick. Para expulsar a los alienígenas de la Tierra, la gente se lanzó voluntariamente contra las naves espaciales. Los alienígenas desplegaron mechas guardianes, pero estos solo tenían la tarea de proteger las naves, sin intención de dañar a nadie. Las personas lanzaron bombas de gasolina contra los mechas, y luego dispararon bengalas para prenderles fuego. Sin embargo, las llamas se apagaron al instante, frente a los poderosos alienígenas. Nadie retrocedió. Para detener un auto a toda velocidad, uno de los mechas cambió al modo de ataque, y logró volcar el vehículo. Un hombre salió del auto y se unió a la batalla. Se lanzó contra el mecha alienígena, pero fue lanzado por los aires en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que pudiera levantarse, el alienígena lanzó otro ataque feroz. Al siguiente segundo, fue capturado y arrojado nuevamente. El hombre quedó gravemente herido. El alienígena volvió a abalanzarse. Afortunadamente, el hombre reaccionó con rapidez, esquivando los golpes entre los autos. El mecha alienígena, enfurecido, apartó los... Чтобы заставить парня пойти в школу, девушка специально шумела у его двери, хотя парень много раз прогонял ее. Она продолжала доставать его новыми трюками, но в итоге все равно ушла в школу одна. Однако, увидев, что ее бывший уже болтает с новенькой, девушка сгорала от ревности. Чтобы не проиграть ему, она побежала обратно к дому парня. Когда парень открыл дверь, чтобы посмотреть, она резко зажала ему рот и силой вытащила из дома. Но девушка не собиралась вести его в школу. Увидев остановившееся такси, она попросила парня попробовать открыть дверцу. Кто бы мог подумать, что едва он открыл дверь, она затолкнула его в машину. Вскоре парень остолбенел от увиденного. Девушка привезла его убирать в приюте для собак. Он развернулся, чтобы сбежать, но ему преградили путь. Пришлось взяться за грязную работу. Тем временем, узнав, что они вдвоем где-то гуляют, бывший умирал от ревности и не мог сосредоточиться даже на репетиции. Репетиция провалилась. Но с другой стороны, проведя день вместе, девушка начала испытывать чувства к парню и даже поделилась с ним молоком. Когда они вернулись в школу, она увидела, что бывший, как обычно, принес ей молоко. Девушка холодно проигнорировала его и направилась прямо в класс. Учитель начал собирать заявки на фестиваль искусств, но парня все еще не было. Девушка не могла найти партнера. The man crossed the road and deliberately placed a pencil on a trash can. Just as he left, a taxi drove by. The splash of water knocked the pencil down, drawing the attention of an old man nearby. As the old man stood up to pick it up, a young man on a bicycle suddenly passed by. He knocked the old man down and fell onto a fruit stand. A nearby homeless man rushed to pick up the scattered fruit. The owner immediately stepped forward to stop him. Chaos ensued. At this moment, the driver was distracted by the noisy crowd, but he didn't notice that the light in front had turned red. A woman was about to cross the street. This seemed like an ordinary accident, but everything was actually under the man's control. The police quickly arrived at the scene. Based on the investigation, they concluded it was an accident. But suddenly, the pencil on the ground caught the police's attention. Just a few days earlier, the same type of pencil was found on the ground in another accident. Could this be a deliberate accident? However, the next day, another bus accident occurred. But this time, there were no fatalities, and they questioned all the passengers, and no one had seen a pencil. Just when they thought they were overthinking it, a pencil suddenly rolled out from under a sedan. Lisa instantly realized something was wrong. She immediately looked around. She suddenly spotted a very suspicious man on the overpass. He was staring intently. Seeing a beautiful woman fall from a truck into the water, Jason immediately jumped in to save her. But when he pulled her out, he discovered it was just a doll. He couldn't help but laugh and cry at the same time. He and his companion continued on their way to work at the mall. Along the way, he casually dried the doll off. During this, he picked up a necklace. The doll instantly transformed into a real person. As soon as he set it down, she reverted to being a doll. Arriving at his workshop, he gazed at the doll's beautiful appearance and silently wished she were real. After glancing around to make sure no one was nearby, he couldn't resist leaning in for a kiss. He then began his work, tidying up the goods and casually removing the doll's necklace. Jessie, who had slept for 1,000 years, awoke. She sneezed. Jason, startled, fell backward onto the floor.
However, Jessie was delighted to see Jason, for he bore an uncanny resemblance to her fiancé, the prince from 1,000 years ago. Just then, several workers from the truck arrived. Jessie immediately froze, pretending to be a doll. After confirming the doll was undamaged, they turned and left Jessie's stomach suddenly growled. Jason drove her out to get something to eat. She gazed at the world 1,000 years later, fascinated by everything. She even ate the food wrapper. Jason taught her how to eat modern food. En ese preciso instante, una gota de sudor resbaló silenciosamente hasta el suelo. Esa minúscula gota de sudor hizo que el tigre se detuviera en seco. Kelly se obligó a calmarse, rezando en silencio para que el tigre no la viera. Sin embargo, al segundo siguiente, el tigre apareció abajo. Pensó que estaba condenada, pero inesperadamente, el tigre no la atacó. En cambio, se dio la vuelta y se alejó. Pero cuando volvió a mirar hacia abajo, en ese momento, la vida o la muerte pendían de un hilo. Kelly reunió todo su valor, apretando los dientes, y trepó con todas sus fuerzas. En ese momento, cualquier pequeño error podría hacerla caer al abismo. Nadie sabe cuánto tiempo perseveró, pero con una determinación inquebrantable, Kelly finalmente llegó a la cima. Cuando salió de la cueva para recuperar el aliento, se horrorizó al encontrar a su hermano menor agachado a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, un profundo rugido resonó de nuevo. Kelly no dudó. Inmediatamente llevó a su hermano menor a la habitación contigua. Luego encendió la computadora, intentando buscar ayuda en línea, pero descubrió que no había señal. Justo entonces, apareció el tigre. Kelly bloqueó rápidamente la puerta con el armario. В женской тюрьме нашли мобильный телефон в туалете, и все фотографии в нем были интимные снимки женщин. Чтобы выяснить источник этих фото, начальник тюрьмы привлек 4 заключенных женщин. Альона и ее подруги пришли в кабинет начальника, где тот достал старые просроченные пончики. Все они сильно разволновались, увидев это, и Альона с удовольствием откусила пончик, наслаждаясь вкусом. Начальник тюрьмы пообещал, что если они будут искренне служить ему, то он будет давать им просроченные пончики каждый раз. Мария сразу же выдвинула свое требование. Можно ли заменить гигиенические прокладки, так как бинты в тюрьме ей были крайне неудобны. Начальник записал ее просьбу в блокнот, не теряя времени. Альона предложила открыть спортивную площадку, потому что после инцидента с курицей начальник закрыл ее. Именно поэтому она выдвинула этот запрос. Начальник тюрьмы записал все их пожелания и пообещал, что выполнит их, если они предоставят полезную информацию. После окончания совещания Альона пошла в туалет. Она держала в руках мобильный телефон и колебалась, стоит ли рассказывать начальнику тюрьмы. Глядя на драгоценный телефон, Альона решила сначала сыграть в игру. В этот момент к двери туалета постучали. Испугавшись, Альона быстро прекратила играть. Тренер по йоге оказался охотником за ученицами. Он снимал все на видео и потом шантажировал их. В тот день в класс пришла красивая ученица, и он решил повторить свой трюк. Тимофей предложил Анне посниматься для курса йоги. Рядом за нее переживала Алиса. Анна пришла в зал. Тимофей, прикрываясь поправкой техники, не только приставал к Анне, но и пил из ее бутылки с водой. Он даже тайком включил камеру. После этого позвал Анну продолжить завтра. Тимофей самодовольно радовался. Анна изогнула губы в странной улыбке. Алиса пошла в медпункт. Она соврала, что беременна подруга, и спросила, что делать. Но по ее виду врач понял, что беременна она сама. Алиса в панике выскочила из медпункта и у дверей столкнулась с Анной. Анна сказала, что поможет Алисе. После уроков Тимофей не дождался Анну, вызвал ее к себе в кабинет и начал шантажировать вчерашними записями. Анна напомнила ему о жене и ребенке, но Тимофей продолжал давить. Если не хочет увидеть ролики в интернете, пусть сотрудничает с ним. Закончив, Тимофей довольный поехал домой. Едва вошел и застыл. Анна сидела у него в гостиной. Жена сказала, что он забыл телефон в классе. Анна принесла... Насколько сложно учить боевые искусства у инопланетного монстра? Артур познал это на собственном опыте. Каждое его неточное движение могло закончиться увесистой оплеухой, а тот непонятный инопланетный язык Артур вообще не воспринимал на слух. Но под строгим руководством вожака Лукаса Артур быстро постиг суть боевого искусства и в схватках постепенно становился сильнее. Маленькие акула-монстры смотрели на это с восторгом. Когда два бойца увлеклись поединком, песчаный пес позади них внезапно забеспокоился, словно предчувствуя опасность. Акула-монстры тут же запаниковали, хватая оружие и готовясь к бою. Лишь Артур стоял в растерянности, не понимая, чем страшен поезд, но уже в следующую секунду, когда один за другим акула-монстры стали падать, до него дошло, какую угрозу несет поезд. Он быстро увел двоих детей за спину гигантского зверя. Стрелки из поезда беспрестанно палили в них, словно акула-монстры были мишенями. Потери среди инопланетных акула-монстров оказались ужасными. Когда поезд скрылся вдали, беспощадная бойня наконец завершилась. В пустыне остались лишь разбросанные тела. Эта картина глубоко потрясла Артура, и он решил помочь акула-монстрам устранить угрозу поезда. Вскоре появление банды байкеров зажгло в нем искру мести. La esposa entregó el tacua en la puerta y se quedó petrificada en el momento en que abrieron la puerta. Su marido David, que supuestamente estaba de viaje de negocios, estaba allí adentro. David se apuró a explicar que estaba discutiendo sobre trabajo en la casa de su jefe. Tan pronto como terminó de hablar, una voz femenina llegó desde la habitación. El corazón de Mary se encogió. Corrió directamente a la habitación para encontrar a la tercera persona. David se apuró a detenerla, diciendo que si Mary seguía haciendo escándalos sin razón, lo despediría el jefe. En ese momento sonó otra voz masculina. Mary finalmente respiró aliviada, entregó la pizza y se preparó para irse. Justo cuando llegó al pasillo, repentinamente se dio la vuelta, diciendo: esta es una sorpresa para
para ti. David tomó la pizza y cerró la puerta apresuradamente. Se dio la vuelta y se acercó íntimamente a la mujer en la habitación, sin darse cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a un gran problema. Esa noche, cuando David llegó a casa, ya había una copiosa cena puesta en la sala. Acababa de sentarse, cuando Mary realmente llevó a su jefe a la habitación, y tomó la iniciativa de hablar sobre su viaje de negocios. Pero el jefe estaba confundido, diciendo que nunca había estado de viaje de negocios. Mary volvió a preguntar sobre la esposa del jefe, y el jefe estaba aún más sorprendido, diciendo: That's better. Hell yeah. Let's do this. A 200-pound overweight man instantly transforms into a 500-pound behemoth. He can still move with astonishing speed, completely defying gravity. This simply doesn't put Newton in their eyes at all. The two Underworld PD officers are stunned on the spot. Roy quickly pulls out his equipment and fires an arrow, hitting the large man. But the man possesses immense strength. With just a slight effort, Roy is sent flying backward. The large man, carrying him, flies freely along the streets. In an instant, the entire street descends into chaos. Nick is also smashed into a pancake by a flying car. Fortunately, they're both from the Underworld PD and already possess immortal bodies. This operation not only failed to capture the monster, but also exposed they to the human world. As a result, both are suspended from duty. They might even face soul-shattering termination. To atone for their failure, they decide to take matters into their own hands, so they secretly arrest Nick's colleague. He is not only Nick's murderer, but also the mastermind behind the deals with the monsters. But as soon as they return to the underworld, A little boy was trying to kick a beehive off a cliff. Soon, a large chunk of the beehive, along with honey, fell down and hit a wild boar below the cliff. Meanwhile, a brown bear nearby began excitedly eating the honey, not even sparing what was on the wild boar. The boy's name was Mowgli. He was rescued by the brown bear from a snake's mouth. To thank the bear, he collected a lot of honey and continuously upgraded his honey-gathering equipment. Every day spent with the bear was very relaxed and carefree. One day, Mowgli and the bear were playing in a small river. Mowgli was sitting upright on the bear's belly, while the bear floated on its back. They happily floated downstream, singing cheerful songs. Suddenly, the bushes on the bank began to shake, and both of them immediately became alert. The bear signaled Mowgli to hide behind it. As they cautiously approached, they discovered it was a black panther. The panther had tracked Mowgli's scent to this spot and demanded that Mowgli return to the human village immediately. However, the boy didn't want to go back. He took the panther to the entrance of his cave and showed it his recent accomplishments. He had learned to skillfully use vines, and the honey he collected had filled half a corner of the cave. But the panther looked very angry and was even more determined to send Mowgli back to the village. After the bear persuaded it, the panther decided to take the boy back the next day. That night, Mowgli heard the trumpeting of elephants. Following the sound, he discovered that a baby elephant had... I'm not gonna hurt you. The woman accidentally created a monster, a creature combining human and animal genes. She dressed it and cared for it meticulously, treating it like her own child. Most surprisingly, its intelligence was off the charts. The creature could easily solve complex mathematical problems, Yeah, you made a connection. but its behavior grew increasingly bizarre. That's crazy. Well, then do something. The woman's husband couldn't accept the being and decided to eliminate it. When the monster was thrown into the water and struggled for a minute, an incredible thing happened. It began to breathe underwater. In fact, the genes the woman had given it earlier had allowed it to evolve into an amphibian creature. The scientific value of this discovery immediately calmed the husband. He decided to join his wife in observing the monster's growth. They moved it to an abandoned house in the suburbs. It grew rapidly, eventually taking the form of a young woman. Bored by confinement, it climbed out of the skylight and escaped one day. The woman and her husband immediately gave chase, only to find the monster had grown wings. Just as it was about to fly away, the husband pleaded for it to stay. We love you. The creature obeyed, flew back. She had never seen a girl disobedient. Whatever you told her to do, she'd do it instantly. When her stepsister told her to shut up, she immediately grabbed her own tongue. When a soldier yelled at her to stop, she froze in midair as if someone had cast a spell on her. But it wasn't magic, it was a curse. Ever since she was little, she'd never been able to fight this strange force. No matter where she was or what time it was, if someone gave an order, Lisa would carry it out without hesitation. Even when she desperately didn't want to, her body simply wouldn't listen to her. All of this started because she cried too much as a child, so the Dark Fairy cursed her with absolute obedience. If someone told her to sleep, she'd close her eyes right away. If someone told her to get up, she'd open them no matter how tired she was. This personality drained her both mentally and physically. But whenever she saw a friend being bullied, she still couldn't stop herself from stepping in. One little girl mocked her and said, "If you're so tough, bite yourself." To her shock, Lisa actually leaned in and bit down hard. Not long after, her mother fell seriously ill. She warned Lisa never to reveal the secret, afraid that bad people might use it to hurt her. She handed Lisa the family necklace and passed away soon after. Before she knew it, Lisa had grown into a beautiful young woman, but her father lost everything in a failed investment and ended up marrying a... Stay close and stay quiet. Bye-bye, Hydra. Agent Sam Koenig. Coulson sent me. Sorry, but you're gonna need a lanyard.
A boy pinched the girl's face and mocked her for not having a mother. The girl tried to fight back but was harshly pushed away. In that moment, she completely broke down. She went to her mother's grave and tried to dig up the soil with her bare hands. Eventually, her tears poured out uncontrollably. She fell asleep lying on her mother's grave. When she woke up, the girl's arm was injured. Her father drew a puppy on her cast and told her mom had gone to heaven. It wasn't until her father took her to the accident scene that she truly understood her mother would never return. That day, she saw her cousin and brother playing in the grass. Her cousin chanted a strange spell, and her brother seemed to come back to life. She secretly memorized the spell. The next day, she went alone to the hill where her mother had died. Standing on the rock, she spread her arms and chanted the spell, hoping her mother would return. However, night fell, and her mother still did not appear. But she did not give up. She went there every day, calling for her mother with faith, convinced that her mother would eventually come back. One day, a classmate told her, to talk to God, you must pass a test. The first challenge was to jump from a tire. Никогда не недооценивайте эту невидимую нить, ведь зачастую самые маленькие вещи обладают величайшей силой. Это изобретение профессора Вана, летающий клинок, хотя его толщина составляет всего 1/10 толщины человеческого волоса, размещенный параллельно поверхности реки. Он может разделить даже пароход пополам, чтобы извлечь жесткий диск из судного дня. Все планы экспертов оказались невыполнимыми. Например, нервно-паралитический газ подействовал бы только на небольшой участок, позволяя другим членам экипажа уничтожить жесткий диск. Нейтронная бомба могла бы вывести экипаж из строя, но она также повредила бы жесткий диск, когда военные эксперты были в растерянности. Капитан Ши предложил использовать летающие лезвия для прорезания. Проблема заключалась в ограниченном количестве доступных лезвий, поэтому расстояние между ними пришлось установить на 50 сантиметров. Это требовало проведения операции днем, поскольку с наступлением ночи люди ложились спать только в дневное время, ходя или приседая. Люди могли поддерживать высоту более 50 сантиметров. Учитывая сходство оружия с китайским инструментом цитра, операция получила кодовое название «Проект Гудшин». День прибытия корабля судного дня быстро приближался. Инженерные команды установили столбы вдоль обоих берегов реки. Grazie a Dio, mamma! Upload completato. Мир после смерти был не таким, как он себе представлял. В будущем люди построили виртуальный мир. Стоит только загрузить сознание перед последним моментом. Внутри системы начинается новая жизнь. Люди в реальности могут встречаться с ними через VR-очки. Сегодня был первый день его перерождения. Помощница службы заметила, что он встревожен. Одним движением по панели он мгновенно заснул. Она несколько раз нажала на клавиатуру. Одеяло само собой нежно укрыло его. На следующий день он чувствовал себя намного лучше. Он открыл холодильник. Закуски и напитки заполняли каждый уголок. Он повернул регулятор на стене. Пейзаж за окном переключился на зиму. В столовой бесконечная еда вызвала у него голод. Несколько гостей позвали официанта. Серверы разделились на 3 части. Они побежали в разные стороны. Он протянул руку за едой с тарелкой. Но в тот момент, когда он это сделал, время обеда закончилось и все исчезло. Он ничего не съел. Затем он заметил мужчину, хлопающего дверцей шкафа. Кусок хлеба появился рядом с ним. Даже его пистолет научился автоматически прицеливаться. Неважно, как далеко он стоял. Он всегда стрелял прямо в унитаз. Но этот мир не был совершенным. На каждом листе была напечатана реклама. Мерцающее озеро было лишь зациклено.
Dieser Mann stellte plötzlich fest, dass er auf dem Rücken eines Krokodils stand. Er war so erschrocken, dass er sich keinen Millimeter rührte. Das Krokodil verschwendete keine Zeit, öffnete seinen riesigen Maul und versuchte, ihn zu verschlingen. Er trat mit den Füßen fest gegen das Maul des Krokodils. Sein Teamkollege eilte sofort zu Hilfe, doch der Stich landete am Schwanz, schlug mit dem Schwanz und schleuderte ihn weit weg. Dann raste es blitzschnell auf ihn zu, verschlang seinen Teamkollegen in einem Zug. Alle starrten fassungslos. Er nutzte die Gelegenheit, krabbelte auf und rannte davon. Doch das Krokodil war völlig verrückt, zerbiss das kleine Boot und jagte alle. Plötzlich, um sein Leben zu retten, stieß er seinen Teamkollegen ins Wasser. Er opferte das Leben eines anderen, um sich selbst Zeit zu verschaffen. Aber das Krokodil war viel schneller, als das Krokodil ihn beinahe verschlang. Im entscheidenden Moment sprang er mit einem Ruck auf das kleine Boot im Wasser. In diesem Augenblick stürzte ein riesiger Felsbrocken herunter und traf das Krokodil mit voller Wucht. Er atmete tief durch, doch als er den Kopf hob, sah er etwas Erschreckendes am Himmel. Guys! Look! What is that? It looks like a reflector. Guys, there's something on the hill! Come on, let's go! Come on, you guys! Guys, it's here! I don't see anybody! Is anybody there? Hello? Hello? Anybody home? Hello, is anyone here? Maybe they just went on a hike? Yeah, like a decade ago. Reeks in here. Jesus. You guys check the pantry? See if there's any food. Everyone else, look around for stuff we can use. Food. What the hell? El niño desactiva una mina con la boca. La guerra ya le había arrebatado ambos brazos. La niña a su lado es su única familia. A esta distancia, si la mina estallara, ella tampoco sobreviviría, pero aún así quiere acompañar a su hermano. En la zona fronteriza, devastada por años de guerra, se dice que hay enterradas millones de minas. Estos niños, huérfanos de guerra, excavan minas con sus propias manos para sobrevivir y las venden a traficantes de armas a precios bajos. Es común ver niños mutilados por explosiones de minas. Hay un niño al que llaman satélite. Puede entender principios mecánicos sin manuales y ayuda a la gente a instalar antenas para recibir señales. Satélite es bondadoso y de gran corazón. Cuida con esmero a los huérfanos. Negocia precios con los traficantes por ellos, esperando que las minas que los niños excavan arriesgando sus vidas obtengan una recompensa justa. Cuando se extiende la guerra, Satélite lleva a los niños a comprar armas y construye defensas. En esta tierra arrasada, todos los niños lo respetan. Un día, en un campo minado, Satélite conoce a un desconocido que desafía su autoridad. Es un niño sin brazos que también lleva a otros niños a excavar minas. Siempre señala lugares donde se encuentra. Он самый дерзкий преступник в мире. Столкнувшись с арестом полиции, он не проявил ни малейшего следа паники. Вместо этого он полностью разделся, потому что таким образом он мог защитить себя от вреда. Мало ли они знали. Это был лишь первый шаг плана этого человека, потому что дальше он собирался бросить вызов всей судебной системе. Оказалось, что 5 лет назад у Джека была счастливая и идеальная семья, но в тот день 2 грабителя внезапно ворвались в его дом. Прежде чем он успел среагировать, его сбили с ног. Затем Джека связали грабители. Изначально они планировали только ограбить дом, но когда они увидели красивую жену Джека, они мгновенно изменили свои планы. Грабители затем изнасиловали и убили его жену прямо перед глазами Джека. Еще более возмутительно, 5-летняя дочь Джека также стала жертвой их жестокости. В тот момент он чувствовал себя совершенно отчаявшимся. Счастливая семья была разрушена. Джек возложил надежду на закон. Он надеялся, что он сурово накажет убийц. Но закон не дал Джеку справедливости. Грабители были приговорены только к 3 годам тюрьмы, потому что судебная система того времени была полна коррумпированных чиновников. После окончания суда убийца высокомерно пожал руку прокурору, и Джек был свидетелем всей этой сцены. В этот момент Джек полностью потерял веру в закон. Он решил наказать преступников своим собственным способом. The woman accidentally fell asleep in the pool, and when she woke up, everyone around her was gone. She looked everywhere for her friends, but couldn't find a single person, and even her clothes had been taken. Confused, Lisa walked back toward the pool. That's when a man in black suddenly appeared. Feeling danger, she turned and ran, but another man in black showed up right in front of her. With no choice, Lisa climbed up to higher ground, jumped over a wall, and escaped. She ran barefoot into the road, begging for help. A truck happened to pass by, but the driver panicked and refused to help her. Lisa then ran deeper into the forest.
Suddenly, she was tripped by a rope, and a group of kids rushed out with wooden sticks trying to grab her. Luckily, her tour guide and a man showed up just in time. The guide helped Lisa into the car, and they drove to the man's villa. He told Lisa he had already called the police to look for her missing friend, and asked the guide to take her upstairs to rest. But after the guide left, Lisa looked out the window and saw the men in black had found the villa. She was about to warn the rich man and the guide, but to her shock, they were working together. Lisa sprinted back to her room and locked the door. Er zeichnete gerade, als sein Bleistift plötzlich brach. Sofort suchte er nach einem anderen Bleistift, aber er konnte keinen passenden finden. Genau da fand er einen seltsamen Bleistift. Er probierte ihn einfach auf dem Papier aus. Und direkt nachdem er fertig gezeichnet hatte, verwandelte sich das Bild tatsächlich in einen echten Stein. Er war extrem schockiert und wollte es nochmal bestätigen. Dieses Mal zeichnete er einen Apfel. Unerwartet wurde der Apfel real. Noch einmal neugierig nahm er den Apfel und biss hinein, nur um festzustellen, dass der Geschmack genau wie bei einem echten war. Er beeilte sich, seinem Freund davon zu erzählen. Doch dieser glaubte ihm überhaupt nicht. Er dachte, er hätte den Verstand verloren und sagte ihm, er solle einen Goldbarren zeichnen, um es zu beweisen. Er begann sofort zu zeichnen, aber diesmal wurde der Goldbarren nicht sofort real. Als sein Freund das sah, lachte er ihn aus und warf das Stück Papier aus dem Fenster. Plötzlich hörten sie den Vermieter von draußen schreien. Es stellte sich heraus, dass das Papier direkt auf seinem Kopf gelandet war. Sie rannten hinaus, um nachzusehen, und sahen, dass der Vermieter wirklich einen Goldbarren in der Hand hielt. Nachdem er es genau gesehen hatte, the girl suddenly realized she might be trapped in the school forever. Every time she tried to step beyond the campus boundary, she was instantly yanked back to the boiler room. She tried again and again, only to be pulled back the same way each time. Turned out that Maddie had already died. Her spirit was trapped in this high school, unable to leave, and she wasn't alone. Other ghosts had been stuck here for decades, some since the 1960s. To pass the time, they formed a Next Life support club. When Maddie introduced herself, everyone's first question was how she had died. But strangely, she couldn't remember, and the police couldn't find her body. The only thing she recalled was leaving the study room and suddenly ending up here. Her boyfriend, Xavier, who was supposed to meet her in the study room that day, never showed up. Determined to uncover the truth, Maddie decided to follow him, hoping for clues. Along the way, she saw her missing person posters defaced with insults. Furious, she tried to tear them down, but it was useless. Charlie explained, "Ghosts can touch objects but can't move them." Билетер в аду сканировал пожилую женщину. На экране компьютера появилось сообщение, что она – человек без категории, то есть человек, находящийся вне рая и ада. Из-за особой ситуации билетер позвал судью ада. Затем старушку отвели в комнату. Оказалось, что таких, как она, там было еще несколько, пока они не понимали, что с ними будет дальше. Вошел царь преисподней, Яма, согласно законам подземного мира. Чтобы определить, попадет ли человек в рай или в ад, нужно было взвесить его грехи на весах. Судья начал объяснять детали. 49,99 – это граница. Если вес грехов превышает ее, человек идет в ад. Если меньше, попадает в рай. После этого Яма начал вызывать имена. Несколько молодых людей в страхе вышли вперед. Каждый из них волновался. К счастью, их вес не превышал нормы. Но когда дошла очередь до старушки, произошел сбой. Показания колебались между двумя границами. Наконец, остановились на 50. Это означало, что она должна отправиться в ад. Когда старушка уже собиралась смиренно принять приговор, по ее щеке скатилась слеза. Когда слеза упала, вес немного уменьшился. Сотрудники сразу посмотрели через увеличительное стекло и обнаружили, что показатель действительно ниже 50. Таки нищий бросил монету в кофе богача. Не успел богач отреагировать, как нищий бросил еще одну. Нищий возмущенно заявил, что богач каждый день проходит мимо него, но ни разу не дал ему ни копейки. Он сказал богачу, что если бы у него были деньги, он бы никогда так не обращался с нищими. Он и не подозревал, что эта фраза едва не привела его в тюрьму. Богач пригласил нищего в свою машину. Столкнувшись с таким неожиданным гостеприимством, нищий заподозрил неладное. В этот момент из машины вышли телохранители. Нищий замер от ужаса. Они быстро затолкнули его в машину. Нищий начал извиняться, утверждая, что всего несколько минут назад он просто шутил. Но магнат сказал ему не беспокоиться, потому что его слова подтолкнули магната вознаградить его. Затем он привез нищего в свою компанию и назначил его новым партнером. Все присутствующие были озадачены поступком магната, но они подчинились и аплодировали. Магнат даже устроил для него роскошный офис. Однако нищий по-прежнему был глубоко обеспокоен, не зная, в чем заключаются его обязанности. Магнат заверил его, тебе нужно только улыбаться и иногда подписывать несколько документов. Это все. Нищий с сомнением спросил, это действительно все? Магнат заверил его, ты справишься на отлично. Затем он сообщил нищему о предстоящей встрече. Перед уходом он на...
Paul sah, dass der Hai versuchte, sich Anna zu nähern und rief laut, dass sie sich nicht bewegen soll. Dann begann er große Bewegungen zu machen, um die Aufmerksamkeit des Hais auf sich zu lenken. Und tatsächlich, es funktionierte. Paul rief Anna zu, schnell zur Insel zu schwimmen. Der Hai stürmte direkt auf Paul zu. Der sich verzweifelt im Wasser wehrte. Mit viel Mühe entkam er dem Hai und schwamm ebenfalls zur Insel. Inzwischen hatte Anna gerade den Strand erreicht, war jedoch völlig erschöpft. Trotzdem kämpfte sie sich weiter ans Ufer. Paul nutzte die Wellen, um schneller an den Strand zu kommen. Im nächsten Moment kam der Hai, doch die Wellen drückten ihn zurück. Paul nutzte die Gelegenheit und zog sich an den Strand. Weil sein Bein verletzt war, krabbelte er langsam weiter. Anna sah das und kehrte zurück, zog Paul an einen trockenen Ort. Nach ein paar Minuten konnten beide erfolgreich entkommen. Бортпроводница раздавала еду пассажирам, и мужчина намеренно коснулся ее ягодиц. Бортпроводница это почувствовала, но так как это был ее первый рейс, она не хотела проблем и вынуждена была с грустью вернуться в комнату отдыха. Бортпроводница спряталась в углу и начала плакать. Коллега увидела эту сцену и спросила, что случилось. Бортпроводница сквозь слезы рассказала все. Узнав о ситуации, коллега немедленно подошла к мужчине и отчитала его за домогательство. Но мужчина категорически отказался признать это, потому что был уверен, что никто не видел его действий. Когда спор разгорелся и не было доказательств, капитану пришлось разделить их для отдельного расследования. Затем он пошел поговорить с бортпроводницей, чтобы узнать подробности, утешая ее и говоря, что обязательно расследует все до конца и восстановит справедливость. Капитан подошел к мужчине и сказал, что уже нашел доказательства, но мужчина подумал, что ему угрожают, продолжал наглеть и заявил, что подаст на них жалобу. Неожиданно капитан ответил, что уже вызвал полицию. Его отпечатки пальцев остались на юбке бортпроводницы, и с помощью простой экспертизы все выйдет наружу. Сказав это, он развернулся и ушел. Эти слова мгновенно испугали мужчину. Он пошел в комнату отдыха и умолял капитана. Au moment où il retrouve son équilibre, la femme entend soudain un bruit étrange venant de la falaise au loin. Alors que tout le monde reste figé sur place, un singe bondit sur le pont suspendu. Le chef des singes pousse un hurlement. Tout le monde se met à courir. La femme est séparée du groupe. Tandis que les cris retentissent de partout, un singe apparaît déjà derrière elle. Il l'attrape et la jette dans le vide. Ses compagnons hurlent de terreur, mais quand ils se retournent, ils découvrent qu'un autre singe les poursuit. La femme saute vers l'homme et tombe. Elle atterrit pile sur le pont suspendu en dessous, entraînant le singe dans sa chute. Elle retombe encore sur un pont plus bas. Un singe en profite pour se jeter sur elle. L'homme arrive juste à temps pour la sauver. D'autres singes les encerclent. L'homme agrippe les deux côtés du pont et fait perdre l'équilibre au singe avec ses jambes. Tous les singes dégringolent. La femme est aussi projetée dans les airs. Par chance, elle atterrit devant ses compagnons. Les singes attaquent à nouveau. La femme bondit et attrape les cordes du pont, faisant basculer son compagnon de l'autre côté. Un homme fonçait à moto jusqu'au sommet d'un pilier de pierre à 20 mètres de là. Son ami accéléra à son tour, mais ne freina pas à temps. Sa roue arrière se coinça derrière le pilier et il bascula dans le vide. Voir son ami mourir sous ses yeux lors d'un sport extrême laissa chez l'homme un traumatisme profond. Il décida de ne plus jamais pratiquer ce genre d'activité. Des années plus tard, il réussit à intégrer la police. Il pensait en avoir fini avec les sports extrêmes. Mais ce jour-là, le commissariat reçut une affaire inhabituelle. Un groupe de braqueurs avait pénétré dans un immeuble de 300 mètres de haut. Après avoir volé tous les diamants, ils foncèrent à moto vers la façade vitrée. Après avoir fracassé la paroi, ils ouvrirent leur parachute et prirent la fuite. Étrangement, les braqueurs jetèrent les bijoux volés dans le ciel. Ils semblèrent vouloir dépouiller les riches de leur fortune. Plus surprenant, encore une semaine plus tard, seulement le même groupe réapparut. Cette fois, ils attaquèrent un avion transportant des billets. Ils ouvrirent Poissy à la soute et larguèrent 2 tonnes de cash dans le ciel. Puis ils sautèrent en parachute, coupèrent les cordes et disparurent en quelques minutes. Une pluie de billets s'abattit sur un village pauvre, tandis que les braqueurs se réfugièrent dans des grottes souterraines. Finalement, ils s'évanouirent dans la nature. Ignorantes, ¿se atreverían a matar a un policía? Estos narcotraficantes sí se atreven, porque están bajo las órdenes del temido capo Bávaro. Se trata de una masacre a gran escala, meticulosamente planeada. Donde haya policías, se convierte en objetivo. Incluso la comisaría no es una excepción. Sin embargo, a pesar de la arrogancia de Bávaro, hay alguien a quien teme. Ese es el coronel Jack, jefe del equipo de búsqueda y captura. El primo de Bávaro murió a manos de Jack, y los métodos de Jack son despiadadamente eficaces. Si no fuera por las muertes de policías, el presidente jamás se atrevería a usarlo con tanta libertad. Lo primero que hizo Jack al asumir el cargo, fue liderar una patrulla masiva
ofensiva con más de 100 hombres. Ese fue su primer mensaje para Bávalo, porque había informantes alrededor de la comisaría. En cuanto la fuerza principal pasaba, el vigía transmitía el mensaje. El segundo paso fue aún más simple, declarar su autoridad frente a Bávalo. Jack le ofreció una botella de agua mineral durante esta operación. La policía logró bloquear 6 señales de radio, y decidió actuar en plena noche. Pronto, todo el grupo fue arrestado, pero, inesperadamente, incluso tras ser capturados, todavía se atrevían a burlarse de la policía. Две сестры провели в ловушке в бассейне более 5 часов. На крышке бассейна было только небольшое вентиляционное отверстие, которое нельзя было открыть изнутри. Их обнаружила уборщица бассейна, но вместо того, чтобы предложить помощь, она направилась прямо к их рюкзакам. Она рылась в их кошельках, забирая наличные деньги и банковские карты. Затем уборщица вошла в комнату управления бассейном и выключила камеры наблюдения. Она снова включила свет, подошла к бассейну и обратилась к 2 женщинам в воде. Всего 9 месяцев назад она вышла из тюрьмы. Сегодня ее уволил начальник. Без работы она не могла оплатить аренду. Если они хотели, чтобы она им помогла, им пришлось бы раскрыть пин-коды своих банковских карт. Младшая сестра назвала это откровенным вымогательством. Увидев их отказ подчиниться, уборщица немедленно выключила свет. Затем она отключила систему обогрева бассейна. What did you do? Nothing. But, I hope you know it does get real nippy here at night, you know? Чтобы выжить, старшая сестра наконец сдалась. It's 6530! Уборщица ушла за деньгами. С отключенной системой отопления температура воды неуклонно падала. Обе женщины не могли... La chica era claramente una monja, pero soñaba con casarse con un buen hombre. Hoy su deseo estaba a punto de cumplirse. Delante de ella, un chico guapo la miraba con ojos llenos de ternura. Ambos ya se habían enamorado en secreto. Así que Belle escapó del convento y en un pequeño bosque cercano habló con él de amor. Je n'arrive pas à vivre sans vous. Monsieur. Vos jolis mots ne me suffisent pas. Aunque la chica también lo amaba profundamente, pero su condición de monja le impedía cruzar la línea. Entonces Lucien escribió una carta de amor, expresando que no podía esperar más. Durante la oración semanal, se acercó a Belle por detrás, y sin que las otras monjas lo notaran, le entregó la carta llena de afecto. Belle nunca había tenido un romance, y solo unas pocas palabras llenas de amor la conmovieron profundamente. El hombre le prometió que, al escapar del convento, se casarían de inmediato. Esa noche, la chica no podía dormir, debatiéndose intensamente en su corazón. Pronto decidió huir del convento, y ambos acordaron reunirse en la iglesia. Ese mismo día celebraron la boda. Lucien incluso invitó a su tía para que fuera testigo de la boda. Belle, huérfana desde niña, siempre soñó con casarse con alguien que la valorara, y ahora su sueño estaba por cumplir. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte ein Ehepaar die Gefahr und beschleunigte verzweifelt, um zu entkommen. Doch es war zu spät. Im nächsten Moment wurden sie von einem Hai verschlungen. Um zu verhindern, dass noch mehr Menschen vom Hai gefressen werden, fuhr der Mann sofort mit dem Motorboot und bereitete sich auf einen finalen Kampf mit dem Hai vor. Plötzlich tauchte ein weiterer Hai vor ihm auf, bereit, den Mann in einem Bissen zu verschlingen. Zum Glück reagierte der Mann schnell und entkam knapp dem Tod. Doch das Motorboot blieb durch den heftigen Aufprall stehen. Der Hai kam immer näher, also drückte der Mann immer wieder den Starterknopf. Zum Glück gelang es ihm im letzten Moment zu entkommen. Dann machte der Mann eine scharfe Wendung, drehte das Boot um und zog einen Speer mit einer Bombe heraus, bereit, dem Hai den tödlichen Schlag zu versetzen. Doch der Hai entging geschickt dem Angriff, sprang plötzlich aus dem Wasser und startete einen Hinterhalt. Der Mann nutzte die Wellen und setzte den tödlichen Schlag an. Der tonnenschwere Hai starb sofort und versank im Meer. Man dachte, die Gefahr sei gebannt, doch im nächsten Moment... El hombre cargó su arma, listo para asesinar al objetivo, pero el objetivo quedó bloqueado, así que Mike no pudo disparar. Esperó hasta que el objetivo entró a la casa. Justo entonces, una bocina sonó a lo lejos. Mike se dio cuenta, era su propio auto. Sacó su pistola y se acercó con cautela. Resultó que alguien había trabado un palo de madera contra la bocina. En el parabrisas había una nota advirtiéndole que no lo hiciera. Mike entendió al instante, ya lo habían descubierto. Saltó al auto y se fue a toda velocidad. Solo cuando estuvo seguro de que nadie lo seguía, revisó el vehículo buscando rastreadores, pero no encontró nada. Llevó el auto a un taller y mandó desmontar cada pieza, pero tampoco encontraron nada. Para evitar que lo rastrearan, decidió deshacerse del auto por completo. Aún así, no lograba entender cómo lo habían detectado. De pronto, vio una vitrina llena de tapas de gasolina. Algo hizo clic, compró una, la llevó a casa y la desarmó. Y sí, adentro había un rastreador escondido. Le quitó la batería y volvió a poner la tapa en el tanque. Poco después, alguien vino a recogerla. Mike siguió al hombre en silencio. Vio cómo le entregaba el rastreador a otro sujeto. Mike continuó siguiéndolo. Pasaron por varios lugares. Al amanecer, el hombre entró en un diner. Mike invitó a un amigo para que... The girl just wanted to run home, but unexpectedly, the more she ran, the more addicted she became. Even though there was a steep uphill ahead, her speed didn't decrease at all. Even the food delivery staff can't keep up with her. Who would have thought that this was not even her limit? Her speed increased, and then she leaped suddenly, unexpectedly flying straight up. Even she was taken aback, not expecting herself to be so impressive. So she began to fall, suddenly panicking. Amidst her exclamations, she
landed steadily in an absurd pose. But as soon as she landed, she found herself on a steep downhill slope, and her legs seemed to have lost control, propelling her forward with all her might. She actually began to enjoy this feeling. The next second, the scene stunned the ants on the roadside. Fortunately, she acted quickly and pulled the clothes down immediately. But before she could recover, a large truck unexpectedly appeared ahead. Upon seeing this, she quickly applied the brakes with her foot and managed to stop with great difficulty. But she still ended up hitting the car. She quickly dodged behind the car and held onto the rear of it. Just as she was doing her utmost to stabilize the truck, the driver got out to check the situation, but the girl had already vanished without a trace. Chaque fois qu'ils sortent, ils attachent une corde de 10 mètres à leur taille, simplement parce que leur mère le leur a dit. Le monde extérieur a été détruit depuis longtemps. Tous les humains se sont transformés en horribles monstres. La seule chose qui peut les protéger, c'est cette vieille maison, et les 3 cordes sacrées reliées aux fondations. Chaque jour, avant de partir, leur mère leur faisait répéter. Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Cette fois, la récolte fut particulièrement abondante. Sam, le grand frère, n'a pas seulement attrapé quelques gros vers verts, il a même chassé un kangourou. Cependant, Nolan, lui, n'avait presque rien trouvé. Il avait réussi à grimper sur un grand arbre, mais fut déçu de découvrir que l'œuf dans le nid était déjà éclos. Il redescendit de l'arbre, désespéré. Il s'apprêtait à repartir lorsqu'il heurta accidentellement un autre œuf. Immédiatement, il se précipita vers l'œuf, plein d'enthousiasme. Mais la corde n'était pas assez longue. Nolan était très contrarié. Il regardait cet œuf si proche. Alors, sans vraiment y penser, il tenta de défaire la corde. Heureusement, Sam arriva à temps et l'en empêcha. Nolan disait qu'il pourrait attraper l'œuf s'il détachait la corde, mais Sam l'avertit que cela pourrait être un piège tendu par un monstre. Il sortit ensuite un sifflet pour appeler leur mère. Nolan n'eut d'autre choix que de... Una niña regresaba sola a casa desde la escuela. De repente, un hombre la llamó desde muy lejos. El hombre, disfrazado de agente del orden, la saludó desde el bosque, suplicando ayuda. Al ver que vestía uniforme militar, Elizabeth dudó un momento antes de acercarse, pensando que podría ayudarlo. Pero en cuanto Elizabeth lo alcanzó, el hombre la esposó de inmediato. Elizabeth estaba aterrorizada. De inmediato le preguntó al hombre por qué hacía eso. El hombre le dijo que la policía le daría una explicación razonable. Winston, preocupado de que Elizabeth gritara pidiendo ayuda, explicó rápidamente que se había encontrado una gran cantidad de contrabando cerca de su casa. Por su seguridad, ahora tenía que llevarla a la comisaría para una investigación más profunda. Entonces Winston se sacó un collar de la cintura y se lo puso directamente alrededor del cuello a Elizabeth. Declaró que contenía un artefacto explosivo y que detonaría inmediatamente si alguien intentaba quitárselo. Convencida de su inocencia, Elizabeth no se resistió. Creía firmemente que la policía la probaría. Sin embargo, cuanto más caminaban, más inquieta se sentía Elizabeth. No se dirigían a la comisaría, sino a un denso bosque en el que nunca había estado. Elizabeth se dio cuenta de que algo andaba mal y se preparó para interrogarlos, pero Vincent la obligó a sentarse. She drank the coffee that had crushed glass in it. Her mouth was cut and started bleeding. When she tried to find tools to remove the glass, her adopted daughter wrapped herself around her leg and refused to let her go. In a panic, Paula grabbed a piece of chalk and drew a line on the floor, keeping the girl inside that boundary. After she finally removed the glass and went to ask what happened, she realized Clara was gone. This time, the front door was wide open. Paula panicked. She couldn't find the child and immediately called the police. Before long, officers found Clara's coat by the lake. They believed she had gone missing or drowned. They suspected she fled after the incident with the glass. Paula refused to believe it. Since coming home, Clara had always been timid and cautious. She never dared to step outside the chalk line, let alone put glass in someone's drink. Later, the neighbors came by to check on them. They said Clara was a strange girl. Paula got upset and kicked them out. Simon argued with her, saying she was becoming unstable. Clara's identity was already a mystery, and he had never agreed to bring her home. If she disappeared... On my first day out of the military, 2 cops stopped me. I showed them my ID, but they roughly detained it and forcibly searched my backpack. I didn't want trouble, so I cooperated, but after checking my bag, they turned their attention to me personally. I lifted my shirt, revealing the military knife at my waist. They jumped back startled. I explained I had a legal permit to carry it, but they confiscated it anyway and cut me for illegal weapon possession. That wasn't enough. They swung their batons at me, but I dodged every swing. Only when one pulled his gun did I finally get to the police car. At the station, the interrogation started with violence. Without a word, the cop started beating me with his bat. I gritted my teeth and endured it until he pulled out a taser. That's when I snapped. I headbutt him and kicked his taser away. Just then, a young officer burst in and stopped him. The guy was furious, but when he heard, "The chief wants to see you," he backed off. The chief looked at my credentials, realized I was a freshly retired Special Forces soldier, and completely changed his tune. He immediately ordered them to remove my handcuffs. Cette femme est très étrange. Tous ses ex-petits amis étaient des noirs. Son petit ami actuel est aussi noir. À chacun d'eux,
deux, elle dit toujours « Tu es mon premier petit ami noir ». Ce jour-là, la femme invite Jack à rencontrer ses parents. Jack était un peu timide, car il avait peur que ses parents ne l'apprécient pas. Mais la femme lui assura qu'il ne discriminait personne. Jack accepta, plutôt convaincu. La maison de sa petite amie était isolée mais très grande. Il y avait un jardinier et une domestique. Ils sont descendus de la voiture et ont été accueillis par les parents de la jeune femme. Et effectivement, ils n'ont pas discriminé Jack. Au contraire, ils étaient très chaleureux dès la première rencontre. Le père l'emmena visiter la cuisine, où Jack rencontra une domestique noire. Elle avait un sourire étrange qui lui rappela le jardinier noir. Tous deux l'ont regardé d'une manière bizarre, ce qui lui fit ressentir un certain malaise, comme un frisson intérieur. Ce qui était encore plus étrange, c'est que le père se montrait incroyablement affectueux avec lui, et il le regardait à chaque instant. Ils ont invité Jack à revenir pour la fête du lendemain. En entendant parler de cette fête, l'expression de la domestique changea brusquement. La mère la renvoya immédiatement. Le soir venu, ils discutaient à table, lorsque le frère demanda à Jack s'il faisait du sport. Toute la famille l'écouta avec beaucoup d'attention. Jack garda un silence étrange. She had only eaten a single piece of candy. The girl then received a call from her father, who had been in a vegetative state. Her father said happy birthday to Ellie, then there was no more sound. Ellie was extremely confused. She picked up her phone and dialed her father's number, but no one answered the call. Just as Ellie was feeling puzzled, her friend Lucy walked in. She told Ellie there was a party tonight. She hoped Ellie would come along. It turned out that Ellie used to be a professional dancer, but because of a traffic accident, she became permanently paralyzed. Ellie could not accept this reality, so she began going out less and less. To help Ellie walk out of her darkness, Lucy often invited her out to have fun. Facing Lucy's enthusiasm, Ellie agreed without hesitation. Soon they arrived at the party. However, as soon as Ellie sat down, a man immediately noticed her. The man kept harassing Ellie. Since it was their first meeting, Ellie did not take it seriously. When the party ended, Lucy asked the man to take Ellie home. But just as they were about to reach home, the man suddenly began harassing Ellie again. Ellie was furious when she realized it, but the man did not care at all. His actions became more and more excessive. Ellie began resisting frantically, but this only angered the man even more. Ne cherchez pas des ennuis à un ancien soldat des forces spéciales à la retraite. Jack roulait à vélo en entrant dans une petite ville. Soudain, une voiture de police locale l'a percuté volontairement avant même qu'il puisse réagir. Les flics avaient déjà leurs armes pointées sur lui. Ils ont accusé Jack d'avoir embouti leur voiture. Ils ont même insinué que son vélo était peut-être volé. Jack a essayé d'expliquer, mais les deux policiers ne lui ont laissé aucune chance. Ils l'ont immédiatement menotté, puis ont sorti 3000 $ en liquide de son sac. Jack a alors compris qu'il avait affaire à des flics corrompus. Mais ces 3000 $, c'était l'argent de la caution de son cousin. Il leur a dit qu'il ne pouvait pas le prendre. Les policiers ont tout de suite trouvé un plan. Ils n'avaient besoin que d'une excuse pour s'emparer du cash. Dès qu'ils ont appris que son cousin était enfermé pour une affaire de drogue, ils ont affirmé que l'argent venait de trafic. Ils ont menacé Jack. S'il ne leur donnait pas, ils le chargeraient comme complice. C'était clairement du vol, mais avec un badge. Pour faire sortir son cousin au plus vite, Jack a choisi. Девушка, поправляя макияж на обочине дороги, внезапно заметила пару кроваво-красных глаз, появившихся за стеклом. Это мгновенно заставило ее почувствовать, что что-то не так, но прежде чем она успела отреагировать, дверь фургона необъяснимым образом распахнулась. В следующий момент странная сила втянула ее внутрь фургона. Когда она очнулась, то обнаружила, что оказалась в темном подземном лабиринте, окруженном мрачными земляными стенами. Она обыскала каждый уголок, но не нашла выхода. Единственной подсказкой был куб, напоминающий лабиринт. Она не имела ни малейшего представления, где находится и что означает этот куб. Чтобы скоротать время, она попыталась разгадать лабиринт, но как только она прошла первый уровень, тяжелая стальная дверь внезапно распахнулась. Внутри лежала сумка с едой на вынос, а в этой сумке для еды на вынос лежал свежий гамбургер. К этому моменту голод затуманил разум девушки. Не говоря ни слова, она съела гамбургер до последней крошки. Наевшись досыта, девушка решила вторую головоломку. На этот раз появилась кровать. Только тогда Саманта поняла, что она попала в жестокую игру заключения, только решив головоломки внутри куба. Она сможет выжить здесь, но с течением времени последующие головоломки становились все сложнее. Jack wanted to saw through the floor to escape. His cellmates sang and danced loudly. They covered the noise for him. Jack's sawing speed got faster. The singing grew louder. Just then, the warden entered the cell for an inspection. The cellmates immediately distracted the warden. This bought Jack time. He seized the chance and climbed into the hole. Meanwhile, another cellmate ran to the yard. He climbed the barbed wire, pretended to escape. His goal was to distract the prison guards. This gave Jack a chance to get away, but the warden heard the noise. He instantly realized something was wrong, then ordered his men to take the police dogs. They went to chase them. Jack escaped to a farm. He used an axe to cut the shackles off his feet. To prevent the dogs from tracking him, he sprinkled pepper on the ground. Then Jack jumped back and forth along the barbed wire.
This mixed up his scent with the area. He quickly fled the region. As expected, the dog's sense of smell was messed up by the strong odor. One dog got stuck in the barbed wire. It was trapped. The police dogs were useless. When the guards got back to the prison, the dog was barely alive. The warden was furious. He held a grudge. But to everyone's surprise, a photo appeared in the prison. Su esposa revisó secretamente su teléfono en medio de la noche y encontró un mensaje de su exnovia. Inesperadamente lo borró sin querer, preocupada de que él se enfadara si se enteraba. Así que al día siguiente, le confesó que había husmeado en su teléfono la noche anterior y le rogó que la perdonara. Él no mostró mucha reacción en su rostro, pero en el fondo su mente ya estaba en completo caos. Una vez que ella se durmió profundamente, tomó su teléfono inmediatamente y cambió la contraseña. Incluso mientras trabajaba, solo podía pensar en ese mensaje del teléfono. Mientras tanto, la mujer estaba preparando un almuerzo con cariño para él. Se lo entregó con mucho entusiasmo, pero después de que se fuera, él se quejó de ella con otros compañeros de trabajo. Sus palabras revelaban una distancia hacia su esposa. Lo peor fue que arrojó ese evento a la basura sin más preámbulos. Esa escena fue vista precisamente por su esposa, que había venido a buscarlo. Se paró junto a la basura y sus ojos se enrojecieron al instante. Nunca imaginó que las comidas que preparaba con tanto esmero todos los días recibirían un trato tan despreciable. Cuando él vio su figura temblorosa, no solo no se disculpó, sino que le dijo con indiferencia que su comportamiento lo hacía sentir sofocado. Ella apretó fuerte la caja de comida en su mano. Las lágrimas brotaron. Este hombre comía col todos los días, no porque fuera vegetariano, sino porque no podía conseguir carne humana. Un día dos mujeres se acercaron a él, se abalanzó sobre ellas, pero ellas lo esquivaron con agilidad. Después de todo esto era el campo. Los aldeanos no sabían que era un zombie. Antes de que pudiera reaccionar, 3 niños confundiéndolo con un mendigo, le lanzaron piedras y lo persiguieron burlándose por la calle. Deambuló por la aldea durante mucho tiempo, hasta que encontró una presa fácil, un pequeño perro negro. El zombie puso una expresión feroz, pero el perro lo persiguió calle abajo. Acorralado se escondió en un baño público, pero los aldeanos lo descubrieron. Un anciano, al ver el suelo lleno de papel higiénico, y notando su rostro demacrado y ojos vacíos, pensó que era un pervertido. Agarró un desatascador y lo golpeó brutalmente, pero el zombie no se dejaría maltratar. Mordió ferozmente la cabeza del anciano y huyó. Sin embargo, ese primer bocado le trajo una satisfacción indescriptible. Rápidamente buscó un nuevo objetivo, pero la siguiente persona que vio resultó ser la hija del anciano. La niña no mostró miedo al zombie. En ese momento, el perro negro corrió hacia ellos. Al ver esto, Lisa salió huyendo. Así comenzó una persecución por toda la aldea, con el perro persiguiéndolos de un extremo a otro. En el camino se encontraron con el hermano mayor de Lisa, que volvía de la ciudad. Confundido, se unió a la carrera, corriendo incluso más rápido que Lisa. De repente Lisa tropezó y cayó. El zombie, emocionado por la... Explosives there and there. Stick close. Sniper. Where? Nobody move. I'll find him. Catwalk, second level. Catwalk, 6 o'clock, second level. Got him. We'll have to clear this deck by deck. You take this one, I'll do the rest. She's near the engine room. Release the hostage. How good are you with that gun? Very. Back off! I've seen every possible ending here. None of them are good for you. I'll take my chances. One more step, fortune teller, and it definitely won't be good for you. You have one way out of this. That wasn't it. Simplemente mordí la etiqueta de una goma del pelo. Inesperadamente, la chica más guapa de la escuela empezó a gritar sí. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal. Salí corriendo del aula presa del pánico. Extrañamente, la chica solo se sonrojó. Mi nombre es Jack. Hace solo unos días era un bicho raro con pica. No podía controlar mi impulso de comer cosas extrañas. Mamá me compró una bolsa enorme de aperitivos, pero yo solo me comía los recibos de la tienda, incluso con fideos instantáneos delante de mí. Solo me comía la caja del envase. Peor aún era cómo me trataban los acosadores. Me metieron en un cubo de basura delante de la chica que me gustaba. Siendo débil, simplemente me cambié de ropa en silencio. Parecía estar acostumbrado a este trato. De vuelta en la escuela, empecé a masticar gomas de borrar otra vez. Noté que todos a mi alrededor se reían. El acosador había publicado un vídeo de mí en internet. Humillado, intenté abandonar el lugar, pero choqué directamente con el acosador. Entre el acoso y mi mala nutrición, mi cuerpo finalmente colapsó y no pude levantarme. Incluso los médicos dijeron que no había esperanza para mí. Mamá estaba desesperada por encontrar una cura para mí. Encontró a un anciano en la calle, que decía ser un sanador. Este anciano tenía un poder misterioso. Tocó a una mujer discapacitada y ella caminó al instante. Mamá le pagó inmediatamente para traerlo a casa. El anciano puso su mano en mi pecho. Empezó a toser con un dolor intenso. Un cigarrillo en... Este era el segundo día de cautiverio de Elizabeth. En ese estrecho sótano, se vio obligada a soportar la violencia y la tortura de Vinson. Había perdido la cuenta de las veces que la habían amenazado. Pero para sobrevivir, Elizabeth solo pudo obedecer sus órdenes una y otra vez, sin atreverse a oponer resistencia alguna. Solo así pudo encontrar una oportunidad de escapar. Mientras tanto, como no había regresado a casa en toda la noche, su padre la buscó innumerables veces en la selva. Como Mark estaba preocupado por la seguridad de su hija, nunca se rindió. Incluso ignoró el consejo de sus amigos y se arriesgó a adentrarse en las profundidades del territorio privado de la selva, sin saber que Vinson oía sus pasos en el sótano. Temiendo que Elizabeth pidiera ayuda, silenciosamente sacó su arma y le tapó la boca con fuerza. Para sobrevivir, Elizabeth no tuvo más remedio que obedecer. Viendo
viendo los pasos de su padre pasar sobre ella, pero Elizabeth no se atrevió a hacer ruido. Solo cuando los pasos se perdieron en la distancia, Vinson la liberó. Al ver que su oportunidad de ser rescatada se desvanecía, Elizabeth cayó en una profunda desesperación. Poco después, Elizabeth vio la noticia de su desaparición en la televisión. Al ver a su madre llorar y buscarla, Elizabeth no pudo. Él era el estudiante más problemático de la escuela, aunque siempre recibía duras reprimendas de los profesores. Nunca mostraba arrepentimiento, hasta que conoció a la chica que cambiaría su vida. Era una estudiante transferida. Jack se enamoró de ella a primera vista, pero cuando se acercó con confianza para hablar, Annie le señaló que tenía el pantalón roto. Él tuvo que irse tapándose la parte trasera con vergüenza. Después de su llegada, con su rostro inocente y voz dulce, Annie se convirtió en la chica más popular. Incluso el líder de los bravucones se enamoró de ella. Frente a las insinuaciones de sus admiradores, Annie solo levantaba el dedo medio, pero con Jack era diferente, no se resistía a su cercanía. Un día incluso le propuso saltarse clases para salir. Con su ayuda, ambos escalaron el muro y escaparon de la escuela. Fueron a comer el tteokbokki que a Annie le encantaba, y luego caminaron por el parque conversando. Así su relación se hizo más cercana. Para alejar a los bravucones y otros pretendientes, Annie le pidió a Jack que fingiera ser su novio, pero la noticia enfureció al líder de los matones, quien llegó al restaurante con su grupo, y golpeó a Jack sin piedad, sin importar cuánto lo atacaran. Jack no se defendió. Había prometido a Annie no volver a pelear nunca. El chico miró por la rendija de la puerta. La maestra le creció colmillos afilados. Se asustó y se tapó la boca. La maestra notó algo raro y empezó a buscar. El niño se escondió a tiempo. Afortunadamente, ella no se fijó en él. Huyó del lugar inmediatamente. Cuando la profesora volvió al aula, le lanzó una mirada inquietante al niño. Luego sacó chocolate de su bolso y se lo dio a todos los alumnos. Todos lo comieron sin dudarlo, pero el chico no se atrevía a comerlo, porque sabía que la profesora era un monstruo y que el chocolate estaba envenenado. Efectivamente, después de comerlo, un alumno se volvió torpe y lento. Así que el niño escribió una nota para advertir a sus dos mejores amigos: no comáis el chocolate. Pero la maestra los sorprendió. Lo agarró por los hombros con un siseo amenazador. Después de clase, el niño les dijo a sus amigos que la profesora era un vampiro. Al principio ninguno de los dos lo creyó. Al día siguiente, toda la clase se movía como marionetas. Sus movimientos eran extraños y escalofriantes. La profesora le ofreció al niño otro trozo de chocolate, pero él lo rechazó nuevamente. Entonces, los tres inventaron excusas para salir del aula, para descubrir la verdad. Esa noche se colaron en la casa de la profesora. Resultó ser una noche de luna llena. Ella se transformó en vampiro ante sus ojos. Al ver eso, los compañeros gritaron de terror. Ella oyó el alboroto y salió a investigar. Aprovecharon la oportunidad para colarse dentro, solo para descubrir que el director también estaba allí. Resultó que ella ya se había convertido en marioneta. Esta escena dejó a los transeúntes completamente estupefactos. Todos sintieron una profunda lástima por el joven. Su madre lloraba desconsoladamente. Sin embargo, el despreciable conductor no mostró ni una pizca de remordimiento. En cambio, insultó al niño por bloquearle el paso. Inesperadamente, todo el incidente fue presenciado por una mujer corpulenta. Jack se dio cuenta de que ella era la única testigo ocular, así que detuvo su coche en la acera y limpió inmediatamente las manchas de sangre. Luego corrió hacia la puerta de la mujer y le preguntó qué había visto. Para su sorpresa, la mujer lo tildó inmediatamente de asesino, y le dijo que ya había escrito al jefe de policía. Esto enfureció completamente a Jack. Se abalanzó hacia adelante, rompió la ventana a patadas, y entró como una exhalación. Se oyó un grito desgarrador, y la mujer quedó inconsciente. Después, Jack llamó por teléfono a su contacto en la comisaría, y le ordenó que interceptara la carta. Creía que había destruido todas las pruebas. No sabía que la mujer había arrastrado. El hombre forzó el coche para robar, y luego orinó en los asientos. Este acto le salvó la vida. Más tarde, mientras huía con los objetos robados, descubrió que el propietario había bloqueado la puerta a distancia, y el coche estaba especialmente modificado, a prueba de balas, impermeable, incluso equipado con cristales tintados. Así quedó atrapado dentro durante 7 días enteros. Hambriento y sediento, solo podía fingir que bebía de una botella vacía. Peor aún, la temperatura subió rápidamente bajo el sol, haciéndolo deshidratarse rápidamente. Afortunadamente, el sol evaporó la orina del coche, lamió con avidez el cristal de la ventana. Aunque el sabor era indescriptible, le calmó la sed al instante. En ese momento el propietario puso en marcha el vehículo. Activó el aire acondicionado a distancia. El aire fresco salió por las rejillas de ventilación, lo que le proporcionó alivio. Pero pronto notó que algo no iba bien. La velocidad del aire aumentó bruscamente, y la temperatura bajó rápidamente. El hombre se congeló al instante. Sin opción arrancó la ropa que envolvía su herida, y se envolvió con ella para calentarse. Pero la temperatura dentro del coche ya había bajado a 20 grados Celsius. Metió periódicos en cada rejilla, pero no sirvió de nada. Cuando estaba a punto de morir de frío, el propietario llamó. Le dijo que si respondía bien una pregunta lo salvaría. La pregunta era simple: en el desierto hay 2 vasos de agua, uno envenenado y otro con orina. ¿Cuál elegirías? El hombre dio la misma respuesta inmediatamente, pero el propietario... La mujer notó algo extraño al subir al avión. La cabina, que debería haber estado llena de pasajeros, solo tenía unos pocos dispersos. Solo sintió alivio al ver que subían su equipaje al avión. Sin embargo, esto era solo el comienzo de los extraños sucesos. Su hija se había vuelto callada y retraída desde que subió. Cuando el avión comenzó a ascender, Kyle le dijo a su hija que descansara un poco. Pero cuando Kyle abrió los ojos, Julia había desaparecido de su asiento. Supuso que su hija había ido al baño y comenzó a buscar, pero fue en vano. La ansiedad de Kyle aumentó. Preguntó a la azafata sobre el paradero de su hija, pero le dijeron
dijeron que no había subido. Kyle se quedó atónita. Recordaba claramente haber subido con su hija, pero ahora la azafata le decía que no había subido. Impotencia. Kyle continuó buscando en la cabina. Buscó meticulosamente en cada rincón. Cuando Kyle regresó a su asiento y vio el osito de peluche, se dio cuenta de que algo andaba mal. Para mayor sorpresa, los pasajeros cercanos dijeron que nunca habían visto a su hija. En ese momento, apareció una azafata y la ayudó a buscar a su hija por el intercomunicador. Pasaron 10 minutos, pero seguía sin haber ninguna pista. La ansiedad de Kyle aumentó. La azafata le aseguró que avisarían al capitán para que la buscara. Jackie kam der Kreissäge immer näher, doch im letzten Moment trat dem Killer die Waffe aus der Hand und rollte sich blitzschnell zur Seite. Als weitere Angreifer heranstürmten, versuchte Jackie alles, um sie aufzuhalten. Doch bei der Überzahl hatte selbst er keine Chance. Er wurde bis zu einem Hydranten zurückgedrängt. Als die Killer auf ihn zuliefen, drehte Jackie hastig das Ventil auf. Der enorme Wasserdruck ließ den Schlauch wild umherschleudern, sodass niemand an ihn herankam. Aber schon kurz darauf fingen sie sich und packten Jackie. Es folgte eine brutale Prügelattacke. Einer der Killer griff zur Kreissäge und schlug auf Jackie ein. Zum Glück reagierte Jackie schnell genug und wich aus. Doch der Killer blieb hartnäckig. Gerade als die Säge ihn treffen sollte, war das Kabel zu kurz und riss ab. Nur deshalb blieb Jackie unverletzt. Zum Glück lagen überall Werkzeuge herum. Jetzt war er am Zug. Er hob einen der Killer hoch und stopfte ihn direkt in den Betonmischer. Den nächsten fesselte er mit Kabelbindern an die Maschine und schaltete sie sofort ein. Only at this moment, notó Jackie-chan, que algo estaba mal. Avergonzado salió del lugar, pero los asesinos ya se estaban acercando. Jackie no tuvo opción y sostuvo a la mujer, mientras ambos quedaban suspendidos en el aire. Inesperado, uno de los asesinos vio a los dos en el espejo retrovisor. Con una sonrisa maliciosa, preparó su ataque. Jackie saltó hacia abajo, la parte frontal del auto y la levantó, dejando al asesino atrapado bajo el auto. Luego huyó de inmediato junto con la mujer. Apenas habían escapado. Casi chocaron con el siguiente grupo de asesinos. Afortunadamente Jackie reaccionó rápido y jaló a la mujer detrás de un muro a tiempo. Él los guió por otro camino, pero allí también aparecieron asesinos. Jackie le entregó intencionalmente al atacante su arma. Antes de que el asesino entendiera, Jackie pateó el arma lejos y lo derribó de un solo golpe. Pero cada vez más perseguidores irrumpían. Tuvieron que seguir huyendo y corrieron, finalmente hacia un callejón sin salida. En su desesperación, Jackie levantó a la mujer y la ayudó a trepar la cerca. Él mismo se deslizó por un hueco estrecho y llegó al otro lado. Se peinaba con fuerza para alisar los cabellos. Incluso probó a usar aceite comestible, pero ninguno de ellos funcionó. El niño se pasaba todo el día tirando de su pelo. Un día, le pidió ayuda a su abuela. La abuela usó un peine y un secador para alisarle el pelo. Cuando el chico vio su cabello liso y recto, mostró una sonrisa de satisfacción. Pero este peinado solo duró poco tiempo. Desde entonces iba a menudo a ver a su abuela. Resultó que el niño tenía un sueño. Quería convertirse en una estrella, para poder actuar en el escenario. El chico miraba a su madre todo el tiempo, porque envidiaba su cabello recto. Al ver el extraño comportamiento del niño, la madre se enfadó mucho. Pensó erróneamente que el niño quería ser una niña, así que la madre intentó cortarle el pelo, pero no lo consiguió, para verificar su suposición. La mujer incluso entró en el baño de hombres. Al ver a su hijo sentado en el inodoro, se enfadó aún más, y estaba segura de que el niño tenía un problema psicológico, así que la madre llevó al niño al hospital. Pero después del examen, el médico pensó que el niño era normal, pero la madre no lo creyó para nada. El chico le gustaba jugar con la chica vecina, porque ella tenía un pelo largo y bonito. Un día los dos fueron juntos a la tienda de fotos. Al ver el pelo rizado del niño, el jefe le dio un sombrero, pero el niño detestaba este peinado. Señaló una foto de peinado. The old soldier set up a silenced sniper rifle. His targets were the three bullies, but he shifted his aim and focused on a bottle. Then he pulled the trigger. Afterward, the veteran hid the sniper rifle. He whistled and left the scene. He quietly watched others play chess, as if nothing had happened. Soon, the ambulance arrived, but the bullies were badly injured. When the police chief examined the scene, he noticed a bullet hole in the sofa. He looked toward the building across the street, suddenly realized this did not seem like an accident. It turned out these three guys had bullied the veteran's granddaughter just a few days ago, and one of them was the police chief's son, so the chief deliberately covered up the evidence. This helped the three escape legal consequences. To get justice for his granddaughter, the veteran put on all his medals. He found the local prosecutor, but the prosecutor did not care at all. He immediately threw the veteran out. The veteran returned home. He found that the other party had sent money to try and settle the matter. This made the veteran extremely angry. He drove straight to the chief's house, threw the money in his face. To punish the three bullies, the veteran decided to take revenge himself. He went to the attic again and saw the second target. The puppet put his feet in the fireplace to warm them, but he accidentally fell asleep. When he woke up again, his legs had been burned to charcoal. Pinocchio, apri! Non posso più le gambe!
Geppetto jumped anxiously into the house through the window. It was a disaster. Because they were so poor, they couldn't afford to buy another piece of wood for new legs. The little money they had left was for the child to buy textbooks. Nothing was more important than going to school. After thinking long and hard, Geppetto finally came up with a perfect win-win solution. First, he used the money he planned to buy books with to purchase wood, and made new legs for his child. The next day, he ran to the store, hoping to get the textbooks on credit from the owner. But the owner wasn't that kind-hearted. Geppetto had to take off his coat, then took off another one. He planned to use these to pay for the textbooks. It was the cold winter. Out of respect for his fatherly love, the owner agreed to the deal. So Geppetto finally fulfilled his wish of sending his son to school. But Pinocchio would never obey obediently. He seemed compliant and well-behaved on the surface, but he had already been plotting other things in his heart. Geppetto took him to the school gate and watched him. The old man just wanted to take a bath, but he accidentally pulled out a gold nugget. The legendary Golden River was actually real. Seeing this, Buck stuck his rear end up in the air and started searching too. Although he found a pretty big chunk, the old man explained that only this color meant gold, but dogs can only see in black and white. The very next moment, Buck found a fist-sized gold nugget, but when the old man didn't react, Buck assumed it was just another rock and tossed it back into the water. He kept searching until he found one that looked the same size, then proudly brought it to the old man, his face beaming as he waited for praise. Just then, Buck caught a glimpse of a white figure flashing in the distance. Curious, he chased after it, but when he caught up, he froze. It was a beautiful female snow wolf. The wolf circled around Buck, studying him with wide eyes. Buck stood there nervously, rooted to the spot. He tried greeting her the way humans do, but it only startled her, and she turned and left. Their first encounter ended just like that, and Buck lowered his head in disappointment. Back home, Buck seemed distracted, his mind filled with images of the snow wolf. It was his first time feeling this way, and he had no idea how to pursue her, so he just quietly followed her around. But the wolf showed nothing but disdain, continuing to hunt wild boar along. A silver ghost, straight out of hell, suddenly slipped into an upscale restaurant. Strangely enough, no one in the place could see it, no one except Nick, who was staring right at the creature's every move. But he didn't dare react. If a ghost realized someone could actually see them, there was only one ending: death. The ghost then crawled toward a group of beautiful women, but instead of attacking, it simply took a quick sniff and hurried away. Nick had no choice but to pretend he saw nothing. Then the transparent spirit drifted toward his girlfriend. It opened its jaws wide and stretched out a long, slimy tongue, licking her right across the cheek. Nick's eyes widened, but a second later he forced a smile and blew her a quick kiss, barely dodging disaster. But the ghost wasn't done. It suddenly floated right up to Nick. He kept his head down, pretending to be absorbed in his work, trying not to shake as the ghost circled him again and again, clearly suspicious. When Nick's girlfriend finally left, the ghost trailed after her without hesitation. Just then, a man walked into the restaurant. The ghost immediately caught the scent of something evil. Within seconds, it abandoned its previous target. It hovered behind the man, watching him. The girl noticed that her neighbor was making out. She had just picked up her phone to record it when Jack sensed trouble and quickly told his daughter to hide. But the other people had already spotted them and were violently pounding on the glass. Seeing this, Jack angrily yelled at them for being rude. But the very next second, Jack moved and pulled the sofa in front of the door, holding the zombies back firmly. The father planned to take his daughter to the police, but as soon as they got to the street, they realized the area had been completely overrun by zombies, and even the dogs were infected. The two decided to flee to the grandmother's house in the countryside, but figuring out how to get out became the problem. At that moment, Jack remembered the zombie movies he had watched and decided to pretend to be a zombie to fool them. Surprisingly, this trick actually worked. The father and daughter truly managed to blend in with their exaggerated performance. However, the zombies quickly saw through their act. The father and daughter had no choice but to run away in a panic. Unfortunately, the daughter tripped and fell, and a zombie old lady was about to pounce. The father immediately stepped forward without hesitation. Fortunately, the old lady's teeth turned out to be fake. Jack seized the chance to push. La mujer estaba siendo perseguida por los criminales, y nadie sabía si seguía con vida. Pero cuando su padre llegó al lugar, no mostró ni un rastro de pánico. Estaba convencido de que su hija podía arreglársela sola, y no era presunción. Él había sido un soldado de élite, y desde pequeña había entrenado a Emma en técnicas de defensa personal. Lo que nunca imaginó era que esas habilidades terminarían usándose en una situación así. Emma subió la colina, y vio que los traficantes se acercaban cada vez más. Al mirar hacia atrás, entendió enseguida que ya habían descubierto su rastro. Para confundirlos, Emma dejó huellas en 3 direcciones distintas, obligando a los criminales a dividirse en 3 grupos. Poco después encontró una pequeña fuente de agua. Tenía muchísima sed y quería beber de golpe, pero recordaba lo que su padre le había enseñado. El agua sin tratar podía enfermarla, así que hizo una desinfección rápida. Antes de beber, los primeros en verla fueron Rizos y Nick. Rizos, que antes había intentado aprovecharse de ella sin éxito, pensó que esta era su oportunidad. Le dijo a Nick que se quedara donde estaba, y él solo fue a capturar a Emma. Aunque Emma repetía que no quería hacerle daño a nadie, Rizos no le hizo caso, hasta que sintió un dolor agudo en el abdomen, y por fin entendió. Emma aprovechó el momento y remató el ataque, hasta que Rizos dejó de respirar. Aquellos criminales habían llevado a Emma al límite. Tomó el walkie-talkie y la pistola. Hello, Mrs. Danvers. You come here with me. On the floor! I said on the floor now! Joss, shut
of a bitch! He's not worth it. He's not worth it, Mace. Drop your gun! You put that gun down! Now! Let's go! Come on! Oh, you don't hope it isn't no widow cop. Drop it. You know why I'm here? Because you don't have a wife to go home to. What the hell? Detective Danvers. Or should I say, Inmate Danvers. How's that first meal treating you? Look, last time we saw each other, things were a little tense. I mean, what? You crying like a little bitch over your wife's dead body. The last dead body I stood over belonged to your brother. Well, the way I look at it, I still came out on top. After all, I did get two for the price of one. Let's get one thing straight. This is my house. Cada vez que regresa a casa, el hombre rocía alcohol alrededor de la puerta. Luego, antes de que se pierda el último rayo de sol, el hombre sella puertas y ventanas con acero de 6 centímetros de grosor, pero aún no se atreve a bajar la guardia. Cada noche el hombre duerme en la bañera con su pistola y su perro Sam. Es el único lugar donde se sienten un poco seguros. Resulta que el mundo fue completamente destruido por un virus. Humanos y animales han mutado. Todos se han convertido en monstruos que temen la luz del sol. Pero el hombre sigue vivo, uno de los pocos inmunes. Se aferraba a la creencia de que no estaba solo. Así, cada día vagaba por las calles de la ciudad con Sam, esperando encontrar otros supervivientes. Pero solo veía carreteras desiertas, completamente sin vida. Solo esas criaturas nocturnas y los hombres. De vez en cuando, para evitar el tedio de los días, el hombre va a la tienda de DVDs a pedir prestados y conversar con los maniquíes vestidos de la tienda. Pero no era una locura, era porque el silencio era sofocante. El resto del tiempo, a veces juega al golf en un jet de miles de millones. A veces se paseaba por la ciudad cazando ciervos. Pero en realidad Will era un científico militar. Está desarrollando una vacuna contra el virus con su propia sangre. Hoy su experimento ha logrado un gran avance. Un ratón infectado ha vuelto a la normalidad. Este descubrimiento emocionó enormemente a Will. Así que para acelerar el desarrollo de un antídoto, Will colocó trampas fuera de las instalaciones. Utilizando su propia sangre como cebo, capturó rápidamente a una monstruo hembra. Pero esto Die beiden wagten keinen Augenblick zu zögern und setzten ihre ganze Kraft ein. Doch das Pferd erschrak und hätte das Paket beinahe den Abgrund hinuntergeschleudert. Der Mann bekam einen Riesenschreck und kletterte sofort zurück in den Sattel, um das Paket wieder an sich zu nehmen. Doch sein Gefährte war bereits am Ende. Die Adern traten ihm deutlich hervor. Wenn sie nicht schneller handelten, würde er es nicht mehr halten können. Dann schlug der herannahende Attentäter zu und trennte mit einem Hieb die Zügel durch.
Der Mann, der nun frei in der Luft hing, zitterte am ganzen Körper. Fiele er hinunter, würde das ganze Dorf zur Trauerfeier antreten. Zum Glück hielt sein Gefährte den Lederriemen noch fest umklammert. Doch der Attentäter schlug erneut zu, sodass das Paket beinahe den Abhang hinabgestürzt wäre. Es war schließlich eine Lieferung für die verehrte Yang Guifei. Würde sie verloren gehen, würden auch ihre Köpfe rollen. Doch genau im entscheidenden Moment geschah trotzdem das Unglück. Dieser neue Historienfilm kam erst dieses Jahr heraus und erhielt sofort hervorragende Bewertungen. Die komplette Fassung läuft derzeit exklusiv auf der Plattform. Ich verspreche euch, dieser Film wird euch garantiert nicht enttäuschen. Anna verjagte den Hai mit einem Schlag. Die Frau, die sich glücklich schätzte, einer Gefahr entkommen zu sein, war sehr erleichtert. Doch der Hai hatte ihre Arm zerkratzt. Der Geruch von frischem Blut hielt den Hai in der Nähe. Anna beobachtete aufmerksam die Bewegungen des Hais, um einem Überraschungsangriff zu entkommen. Nicht weit entfernt entdeckte Anna ein Korallenriff. Eine Idee kam ihr, wie sie entkommen könnte. Sie zog ihre Rettungsweste aus und rieb das Blut von ihrem Arm darauf. Mit aller Kraft warf sie die Weste in die Ferne. Der blutige Geruch der Weste lenkte den Hai ab. Anna nutzte die Gelegenheit und schwamm schnell in Richtung des Riffs. Der Hai zerbiss die Rettungsweste mit seinen scharfen Zähnen, drehte dann aber ab und verfolgte Anna in Richtung der Frau. Als der Hai sie attackieren wollte, konnte Anna sich rechtzeitig auf das Riff retten. Angst, dass der blutige Geruch den Hai wieder anlocken würde, riss sie sich ein Stück Stoff von ihrem Shirt ab, um die Wunde zu verbinden. Dann legte sie sich auf das Riff und wartete auf die Hilfe ihrer Kameraden. Doch das Wasser stieg langsam weiter an. Und noch schlimmer, der Hai hatte seine Kameraden gerufen. Das Wasser stieg bereits bis zu ihren Knien, als endlich das Rettungsschiff ihrer Kameraden auftauchte. In diesem Moment sah Anna einen Hoffnungsschimmer. Doch das Blut, das an ihrem Bein herausfloss, weckte erneut den Hunger der Haie. Diese Szene brachte Jackie völlig aus dem Konzept und er rief überrascht, wie dumm muss man sein, einfach stehen zu bleiben und sich verprügeln zu lassen. Als die Ausbilderin hörte, dass Jackie ihre harte Qigong-Übung belächelte, wurde sie sofort wütend. Um Jackie zu zeigen, wie stark ihre Techniken wirklich sind, rief sie einen der Männer herbei, damit er sich mit Jackie messen konnte. Sie stellte Jackie als Superpolizisten aus Hongkong vor. Der Mann war nach dieser Vorstellung erst recht entschlossen, sich mit Jackie zu messen. Die Ausbilderin rief sofort die ganze Einheit zusammen, damit alle diesen furchterregenden Kampf sehen konnten. Als Jackie sah, wie begeistert alle waren, konnte er sich nur seufzend fügen und trat widerwillig in den Ring. Zu diesem Zeitpunkt glaubte Jackie noch, es ginge nur um ein lockeres Sparring. Doch als er den brutalen Kampfgeist seines Gegners sah, war es dafür zu spät. Noch bevor Jackie reagieren konnte, griff der Mann ohne Vorwarnung an. Mit einem Körper wie aus Stahl trieb er Jackie Schritt für Schritt zurück. Nach 2,5 Minuten konnte Jackie kaum noch stehen. Я была той самой ученицей, которая чаще всех прогуливала уроки. Но стоило начаться экзаменом, я всегда приходила в класс вовремя. Во время одного экзамена учитель увидел меня и решил забрать мой лист. Но я настояла на том, чтобы все-таки писать экзамен. Он счел это вызовом и в итоге не стал меня останавливать. Я получила высший балл, и увидев мой результат, учитель лишь пожелал, чтобы я серьезнее относилась к учебе. Но дома мне по-прежнему не было до этого никакого дела. Я жила в тяжелых условиях. Мой отец целыми днями сидел у телевизора, а мать страдала шизофренией и почти ничего не видела. Дом был в отвратительном состоянии, а ванная полна грязной воды и грязи. Одноклассники говорили, что от меня плохо пахнет, и никто не хотел со мной играть. Я часто искала еду на свалках, а возможность помыться давно стала для меня роскошью. Моя мать могла встать на колени и притвориться, что ей срочно нужны деньги. Когда я отдавала ей последние копейки, что у меня были, она улыбалась странной улыбкой и убегала с этими деньгами. А ведь это были единственные деньги, на которые держалась наша семья. Мне было всего 8, но я уже жила в нищете. Однако любовь к учебе я не потеряла. Однажды сосед нашел на помойке энциклопедию. Esta criatura llamada Qilin posee la capacidad de ver el alma de cualquier ser. Solo se inclina ante quienes son puros y bondadosos. Por eso, la Asociación de Magos la utiliza para elegir a su nuevo líder. Sin embargo, cuando Grindelwald vio que el Qilin no quería inclinarse ante él, lo mató sin dudarlo. Después, mediante un ritual oscuro, lo convirtió en una marioneta sin alma. Y, como era de esperar, durante la ceremonia de elección, el Qilin ignoró a todos los demás candidatos y se acercó directamente a los pies de Grindelwald para rendirle homenaje. Al verlo, el ministro anunció de inmediato que Grindelwald sería el presidente nuevamente. La multitud estalló en vítores. Una vez en el poder, Grindelwald ordenó a sus seguidores que llevaran ante él al Muggle Jacob. Afirmó que aquel hombre, siendo un simple mortal, pretendía casarse con la bruja Queenie y mancillar la pureza de la sangre. Acto seguido, delante de todos, apuntó a Jacob y lanzó la maldición Cruciatus. Con ello, encendió la llama del conflicto entre magos y muggles. La candidata Santos, al presenciarlo, no pudo soportarlo y rompió la maldición. Cuando Grindelwald aún se creía victorioso, Credence apareció para desenmascararlo y anunció ante todos que el Qilin original estaba muerto y que Grindelwald había creado una copia sin alma para hacerles creer.
Mehrere indische Agenten flogen mit einem bewaffneten Apache-Hubschrauber, um eine geheime Militärbasis der indischen Armee zu verstärken. Doch noch bevor sie ankamen, wurde die Basis von einer gut ausgerüsteten Gruppe Terroristen angegriffen. Sie begannen einen blutigen Angriff innerhalb der Basis und übernahmen das Kommandozentrum der Basis. Zur gleichen Zeit erreichte der Apache-Hubschrauber, der Verstärkung bringen sollte, die Basis. Als die Agenten die Situation noch nicht verstanden hatten, wurde plötzlich eine Rakete auf sie abgefeuert. Die Flammen schlugen sofort am Heck des Hubschraubers auf. Durch eine geschickte Notlandung des Piloten konnte der Hubschrauber sicher abgesetzt werden. Dabei wurde das Raketenwerferfahrzeug der Terroristen zerstört. Im Inneren der Basis war der Anführer der Terroristen gerade dabei, den Startbefehl für die Raketen einzugeben und drückte schließlich den Abschussknopf. Alle Raketenbunkertüren öffneten sich und Hunderte von Raketen wurden abgefeuert. Die erschreckende Szene ließ allen Angst und Schrecken empfinden. Die Raketen flogen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Pakistan. Zur gleichen Zeit erreichten 2 Agenten den Kontrollraum der Basis und begannen sofort einen Kampf mit dem Terroristenführer. Dank ihrer perfekten Zusammenarbeit besiegten sie den Terroristenführer. Daraufhin aktivierten die Agenten das indische Himmelshüter-Abwehrsystem und konnten alle Raketen innerhalb Indiens abfangen. Jackie Chan wird von Killern verfolgt. Als er 2 kräftige Männer sah, spürte er sofort Panik und rannte sofort los. In seiner Verzweiflung lief er in eine Sackgasse. Die beiden Killer kamen schnell hinter ihm her, aber als sie sich umschauten, konnten sie Jackie Chan nirgendwo finden. Schließlich fielen ihre Blicke auf einen Sonnenschirm. Tatsächlich versteckte sich Jackie Chan darin. Die Killer zögerten nicht, sondern griffen Jackie Chan sofort an. Nach einigen Minuten der brutalen Schläge befreite sich Jackie Chan endlich aus dem Schirm. Er kletterte hastig an die Wand, doch als er den Gipfel erreichte, hielt er plötzlich inne, denn die Killer verfolgten ihn immer noch. Er musste weiter nach oben klettern. Die beiden Killer entdeckten ihn sofort und wählten einen anderen Weg, um ihn zu verfolgen. Jackie Chan sammelte all seinen Mut und sprang auf die Plattform in der Mitte. Als die Killer merkten, dass sie ihn nicht erreichen konnten, atmete er erleichtert auf. Nach so einer langen Jagd war er bereits wütend. Er schrie die Killer an und forderte sie heraus, herüberzuspringen. Doch einer der Killer zog direkt eine Waffe. In diesem Moment hatte Jackie Chan wirklich Angst. Er sprang schnell auf die darunterliegende Plattform, versuchte zu entkommen. Die Killer verfolgten ihn sofort, aber Jackie Chan sprang ins Gebäude und entkam schließlich ihren Verfolger. Debido a un error de navegación, Sawyer condujo accidentalmente por un camino lateral aislado, incapaz de encontrar una salida. Salió del auto para revisar el mapa de nuevo. De repente, una camioneta se detuvo a su lado, y Sawyer sintió un mal presentimiento. 2 hombres salieron de la camioneta y fingieron preguntarle si Sawyer necesitaba ayuda, pero ella se negó. Uno de los hombres le arrebató el mapa. Aterrorizada, Sawyer intentó volver a su auto, pero otro hombre se abalanzó sobre ella y le bloqueó la puerta, intentando agarrarla. Aprovechando el caos, Sawyer agarró una daga de la cintura de Daniel y lo apuñaló. Ella se abalanzó hacia adelante, pero falto de fuerza. Daniel le arrebató la daga y le atravesó la pantorrilla. Sawyer luchó para liberarse y corrió desesperadamente hacia las profundidades del bosque, perseguida sin descanso por 2 hombres. Sawyer se escondió rápidamente detrás de una roca y se quitó la ropa para detener la hemorragia. Al ver a los malhechores acercarse, Sawyer agarró frenéticamente una piedra y la lanzó lejos. Al oír el ruido, los malhechores cambiaron de dirección de inmediato, lo que le dio a Sawyer un breve momento de seguridad. Justo entonces, A snail with a slimy tail crawled into the kitchen. It had been abandoned for a long time, but that didn't stop her from brewing the life-saving potion. Once it was done, the injured Pinocchio refused to accept it at all. He even boasted that he wasn't afraid of death in the slightest. The blue fairy beside him couldn't stand it anymore. She immediately summoned the death bunnies. They stumbled in carrying a coffin. Without a word, they tried to put Pinocchio into the coffin. Pinocchio was terrified. He struggled and begged the fairy to send them away, promising never to boast again. He then drank the life-saving potion he had just been given. Peace was instantly restored in the room, but Pinocchio's bad habits didn't seem to change. During the meal, the blue fairy asked about his experiences, what he had been through these days. His answer was half-truth and half-lie. He concealed all the parts that were unfavorable to him. As he lied, his nose also began to change. The blue fairy kept asking questions. Pinocchio had to cover one lie with another, eventually spawning countless lies. By this point, his nose was like a pool cue. Honestly, I kind of wish mine would grow a little too, but not my nose, and I could smash the tableware to smithereens just like Pinocchio. The blue fairy started to lose her patience with him, so she opened the window. Soon, some birds. Жена обнаружила, что ножевые навыки мужа были необычайными. Каждый раз он, даже не глядя, умел счищать мясо с костей до последнего кусочка. А эта филигранная точность была отточена на 18 еще живых человеческих жизнях. Каждый раз, убив человека, он вычищал новую свежую кость и под именем собирателя костей отправлял ее полиции. Он был уверен, что его блестящего ума хватит, чтобы обмануть весь мир. Но однажды его тайна была обнаружена женой. В тот день она случайно заметила, что стена в доме была выдолблена, и внутри лежала маленькая деревянная коробка. Открыв ее, она увидела фотографии погибших и от ужаса поспешно закрыла коробку. А в это время муж был занят уничтожением улик. Вернувшись домой, он понял, что жена нашла его фотографии и прикинулся, будто ничего не знает. Жена ничего не заподозрила и даже заговорила о том, что им следовало бы вместе пойти в полицию. И только увидев фотографию похищенной подруги, она наконец все поняла. Она вспомнила, как в тот день подруга в шутку сказала мужу, что у каждого с виду честного мужчины есть свои извращенные тайны, и что она собирается заглянуть к нему в подвал, чтобы проверить это.
I'll just have to sneak in one day when he's out. Emma had just moved into the 6th floor, but every night, strange noises came from the floor above, even though she had installed soundproofing. It had no effect. Emma wanted to record it as evidence, but then the doorbell rang. She put down the camera and walked to the door. However, the camera automatically focused on a face on the balcony, but she was unaware. Seeing no one outside, Emma planned to take the camera upstairs to confront the neighbor, but the noise came from behind her. And that night, Emma mysteriously disappeared from the apartment. A week later, her sister Judy learned of the disappearance. Judy had lived in the company dorm long term, so she did not contact her sister often. When she arrived at Emma's room, there was a note on the door. It said, "Please stop making noise." Judy had no idea what it meant, but once she entered the room, she saw the place was a mess. She tried calling Emma, but the call would not connect. Judy remembered when Emma first moved in. She always complained that someone upstairs made noises, but Judy heard nothing. The reason Judy heard nothing was because she had a hearing impairment since childhood. She had to wear a hearing aid to hear the outside world. Thinking of this, Judy felt guilty. She waited until night. She found Emma's phone in the bag. Strangely, at the same moment, the noises started again, and the doorbell rang. She opened the door. The sister Judy came to her missing sister's home to look for clues on her phone. She really found a large number of recordings inside. She connected the earphones to listen. The next second, she could not tell whether the noise came from upstairs or from the phone, but then she was suddenly terrified. Maybe she had truly misunderstood her sister. Hearing her sister's voice, Judy was startled, but when she went to check the living room, she found nothing. To calm herself, Judy took a shower in the bedroom. Then someone knocked on the door. Judy picked up the video intercom to ask who it was. Hearing her sister's voice, Judy was overjoyed, but when she was about to open the door, she hesitated. The voice outside kept repeating the same sentence. She realized something was wrong. To be safe, she looked through the peephole. Judy froze in fear. Then the terrifying noise sounded again. It turned out to be only a dream. But that very morning, her sister's boyfriend Tony arrived. He had been unable to contact Emma for days, so he was extremely worried. Tony worked overnight to make missing person flyers, but as he was about to leave, the doorbell rang again. The monitor showed the downstairs neighbor. Because the neighbor had repeatedly warned Judy not to make noise, Tony volunteered to check. But when he opened the door and saw it was a man, the neighbor instantly changed. Cada vez que mataba a alguien, ataba el cuerpo de la víctima a un ancla de 1 tonelada, y usaba su peso para hundirlo en el océano. Pero esta vez ocurrió un accidente. Jamie no pudo reaccionar a tiempo, y tropezó con la cuerda tensa, cayendo al mar. Además, activó por error el pequeño bote de madera. Bajo el tirón del ancla, el bote comenzó a dar vueltas en círculos. A duras penas logró salir a la superficie, cuando el bote chocó directamente contra su cabeza a gran velocidad. Por suerte, la herida no fue grave, y Jamie logró sobrevivir. Pero el bote seguía girando, y pronto regresó al mismo punto. Aprendiendo la lección, Jimmy tomó aire y se sumergió, evitando esta vez el choque del bote. Sin embargo, no pudo esquivar el impacto del ancla que venía detrás. Un minuto después, el bote volvió a pasar por ese lugar. De forma inesperada, Jimmy, movido por su instinto de supervivencia, agarró la cuerda y comenzó a subir poco a poco. Aunque ya no estaba en peligro inmediato, subir al bote seguía siendo muy difícil, porque en ese momento, estaba a menos de 10 centímetros de la hélice que giraba a toda velocidad. Si cometía un solo error, podría perder sus órganos reproductivos. Finalmente, reuniendo sus últimas fuerzas, desconectó la fuente de energía, y la hélice dejó de girar. Tras descansar un momento, Jamie volvió al bote. Женщина собиралась открыть дверь машины. Мужчина надел ей на голову пластиковый пакет. Кэсси громко звала на помощь, но прохожие в наушниках ничего не слышали. Луис быстро заклеил ей рот скотчем, связал руки и ноги и засунул ее в багажник машины. Затем он быстро уехал. Кэсси очнулась в закрытой комнате. Луис вошел и сказал ей: стены комнаты имеют толщину в 10 футов и хорошо изолируют звук. Чтобы она не кричала, никто ее не услышит. Луис сказал, что хочет задать ей несколько вопросов. Кэсси в отчаянии кивнула, соглашаясь сотрудничать. Однако, когда Луис снял скотч, она сразу же начала звать на помощь. Луис, похоже, предвидел такую реакцию, спокойно вышел из комнаты и закрыл дверь. Кэсси встала и начала звать на помощь через вентиляционное отверстие, но не получила никакого ответа. Луис достал пистолет и зарядил его. Он снова вошел в комнату. Кэсси уже успокоилась. Она сказала, что на ее счете $300 тысяч. Она готова отдать все деньги, только бы ему не причинял ей вреда. Луис сказал, что деньги его не интересуют. Затем он спросил ее имя. Она со слезами на глазах ответила, что ее зовут Кэсси. Луис был недоволен этим ответом. Он покачал головой и снова вышел из комнаты. Луис пошел в гостиную и начал просматривать кошелек и мобильный телефон Кэсси. Al repostar, la mujer dejó su bolso a un lado descuidadamente. Un policía que pasaba por allí vio la escena. Ma'am, I wouldn't do that if I were you. Do what? Well, leave your purse there and turn your back on it. You're practically begging someone to take it. Ante la amable advertencia de la agente, Anna le dio las gracias con cortesía tras despedirse. Condujo su auto ya con el tanque lleno hasta llegar a una granja. Resulta que para escapar del bullicio de la gran ciudad, había alquilado una casa allí por 2 meses para disfrutar sus vacaciones. Pero casualmente, el mismo policía que la aconsejó por la mañana resultó ser su vecino. Al verlo jugando con sus hijos, Anna tuvo la discreción de no molestarlo hasta la mañana siguiente. Al recoger huevos, dejó escapar a una gallina. Al haber vivido siempre en la ciudad sin ninguna experiencia, temía que la picotearan, así que solo intentó espantarla torpemente. Pero cuanto más la perseguía, más lejos corría el animal. Pronto Anna llegó hasta la casa del policía. She looks pretty comfortable under there, huh? Oh, I'm sorry. No problem. Don't worry, she can't go anywhere.
So you must be renting Joanna's place. Yes, for the summer. Звон маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Босиком по стеклу, бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз захожу, не будь раз, но больше не могу, я просто буду тебе больше не моя. Археолог внезапно обнаружил во время работы, что тролль, дремлющий десятилетиями, теперь зловеще открыл глаза. Однако сотрудники сразу почувствовали опасность, поскольку этот тролль обладал вспыльчивым характером и в одиночку разрушил половину города. В ужасе эксперты поспешно включили ультрафиолетовую защиту, поскольку ультрафиолетовый свет был единственным страхом тролля. Неожиданно была пролита чашка кофе, мгновенно погасив ультрафиолетовый свет. Когда тролль понял, что его руки скованы, в нем разгорелась ярость. Без единого слова он без труда разорвал цепи. Чувствуя опасность, Нора сразу же убежала. Но было уже слишком поздно. В следующий момент тролль ударил кулаком по лифту, сбив его с пути. К счастью, ее коллега спас Нору. В мгновение вся исследовательская база погрузилась в хаос. Некоторые застыли на месте в ужасе, а в следующий момент превратились в прах под ногами тролля, столкнувшись с этим колоссальным существом. Выжившие в панике бросились к выходу, но едва они покинули базу, как тролль внезапно появился из-под земли. Странно, но он не напал на них, а повернулся в сторону центра города. И именно это действие и началась беспрецедентная катастрофа. Вскоре тролль прибыл в бар на крыше здания на вершине холма, не подозревая о надвигающейся. The man was horrified to discover something. There was a pacemaker inside the pork in front of him. His wife, who was a doctor, immediately realized something was wrong. Only people with heart disease would have such a device implanted. But why would it appear inside pork at all? The couple across from them instantly became very nervous. They claimed it was just a tracking chip, but the doctor did not believe them. She came up with a bold suspicion. Ellie and John had been running a butcher shop. Because they insisted on selling only high-quality meat, their prices were high and their profits were low. This caused their business to struggle badly. A few days ago, while they were open, a group of vegans wearing animal masks suddenly broke in. They scribbled on the glass. They even destroyed the meat with red paint. Seeing everything in front of him, John became extremely angry. He rushed forward and knocked one of them down. He took off the person's mask. John saw what the person looked like, but before he could do anything else, John was knocked to the ground by their accomplices. They shouted, "Long live vegetables." They ran away into the distance. Seeing this, John and his wife were furious. They went to a friend's house to vent. Their friend Mark also ran a butcher shop, but the difference was clear. Mark sold cheap hormone-injected meat. John looked down on it. Der Mann, der immer noch angelt, hört das Geräusch, bleibt jedoch vollkommen ruhig. Langsam wirft er den Haken aus, zieht den Schalter hinter sich. Die verborgene Zahnradmechanik unter dem See wird sofort aktiviert. Das Wasser auf der Oberfläche beginnt heftig zu wallen. Nach einer Reihe von aufeinanderfolgendem Starten der Mechanismen erhebt sich in der Mitte des Sees eine steinerne Säule. Aus ihr schießen unzählige scharfe Drahtseile, die sich über die gesamte Wasseroberfläche spannen. Die Attentäter, noch bevor sie reagieren können, werden von den Drahtseilen durchbohrt und stürzen aus großer Höhe schnell zu Boden, sterben hier. Seit all den Jahren hat niemand meinen Qianji-Chang überlebt. Doch kaum hatte er den Satz beendet, tauchte ein weiterer Meister im Tal auf. Er ließ eine Handvoll Blätter fallen und nutzte die Blätter als Stützpunkte, umschwebte den Qianji-Chang wie ein Libelle über das Wasser. Seine Leichtfüßigkeit war meisterhaft. Sein Können war auf einem überragenden Niveau. Als der Mann dies sah, warf er wütend die Angelrute, doch sie landete als letzter Stützpunkt des mysteriösen Mannes. Dieser Martial Arts Actionfilm, der kürzlich veröffentlicht wurde, ist einfach unglaublich. Sobald er veröffentlicht wurde, erhielt er sofort eine hohe Bewertung. Die vollständige Version läuft derzeit auf der Plattform und garantiert, dass du am Ende nicht enttäuscht sein wirst. Mehrere Frauen versuchten, an einem Seil hinaufzuklettern, als plötzlich ein Hai direkt unter ihren Füßen auftauchte. Annie erschrak und kletterte schnell nach oben. Doch das Seil konnte das Gewicht von 2 Personen nicht tragen. In ihrem panischen Zustand trat sie auf ihre Mitstreiterin, um weiter nach oben zu klettern. Plötzlich rutschte der Haken auf einen anderen Felsen und Anna fiel mit dem Kopf direkt ins Wasser. Sie kämpfte verzweifelt unter Wasser und gerade als der Hai sie beinahe erwischte, zog sie sich schließlich aus dem Wasser. Annie war fast am oberen Ende, doch die Stützkraft des Hakens war am Limit und brach vollständig ab. Im Moment des Fallens ergriff Annie einen Felsen am Ufer und zog sich mit aller Kraft nach oben. Gerade als
sie kurz davor war zu entkommen, lockerte ein Felsen in ihrer Hand und sie stürzte wieder schwer ins Wasser. Als sie versuchte, wieder aufzutauchen, wurde sie von einem Hai verschlungen, ohne einen Laut von sich zu geben. Nun war jede Hoffnung auf Rettung dahin. Inmitten der Panik drückte Anna den Notrufknopf in ihrer Hand. Zu ihrer Überraschung bemerkten sie, dass die Haie um sie herum verschwunden waren. Nach einer Analyse stellte sich heraus, dass die Haie, die lange Zeit in der lichtlosen Höhle lebten, ihre Sehkraft verloren hatten und stattdessen ein sehr entwickeltes Gehör besaßen. Sie fürchteten sich vor den hohen... Увидев, как девушка общается на языке жестов, парень влюбился в нее с первого взгляда. Он ошибочно решил, что она глухонемая, и тайно принял решение. С того дня он начал усердно изучать язык жестов, поклявшись войти в ее мир. Как раз в тот день он встретил девушку, которая караулила свой сломанный мотоцикл. Обливаясь потом от волнения, парень подбежал к ней и молча отдал ей свой мотоцикл. Неуклюже жестикулируя, он показал, чтобы она воспользовалась его мотоциклом для своих дел. Увидев его уверенные жесты, девушка тоже решила, что он глухонемой, поэтому она поспешно поблагодарила его жестами и уехала на его мотоцикле. Хотя парень устал за весь день, он с волнением включил телефон и отправил девушке несколько сообщений, но не получил ни одного ответа. Всю ночь он не мог уснуть, думая, что его отвергли. Лишь на следующий день, получив ответ, он узнал, что девушка просто уснула от усталости. Они договорились обменяться мотоциклами обратно. Но когда девушка увидела свой разбитый мотоцикл, она застыла на месте. Тот мотоцикл, который был готов на свалку, не только был отремонтирован, но и вымыт до блеска. Даже шины сияли как новые. Девушка поспешно достала деньги, но парень решительно замотал головой. Покраснев, он отчаянно жестикулировал своим неуклюжим языком жестов, показывая, что не хочет денег, а хочет лишь шанс стать ее другом. Глядя на его серьезное и простодушное лицо, девушка наконец расцвела самой яркой улыбкой. И так два человека, которые прекрасно могли говорить, начали свой безмолвный роман. Он просто проспал аварию, только чтобы обнаружить, что машина полностью разбита. Странно, но его тело осталось невредимым. В тот момент он почувствовал, что что-то не так. Он напрягся, пытаясь вспомнить события прошлой ночи. И вдруг вспомнил, что сбил мотоцикл, прежде чем Майк успел это осознать. За его спиной внезапно раздался мужской голос. Человек утверждал, что Майк сбил его прошлой ночью. Увидев, что мужчина не получил никаких травм, Майк почувствовал мгновенное облегчение, даже подумав, что, возможно, ему не придется платить компенсацию. Но другой мужчина казался совершенно озадаченным. После такой сильной аварии протестовал он. Невозможно, чтобы мы остались невредимыми. Майк счел это чистой удачей. Но мужчина настаивал, что они, возможно, уже мертвы, просто бесплотные духи. Майк счел это ерундой. А затем медленно подошел к своему разбитому автомобилю. К его удивлению, он действительно увидел свой собственный труп. Это зрелище мгновенно повергло его в панику. Мотоциклист, однако, оставался удивительно спокойным и даже уверял Майка, что ему следует принять эту реальность. Но Майк отказывался верить, что он мертв, настаивая, что все это просто сон, пока они спорили. En busca de emociones fuertes, la chica colgó todo su cuerpo del capó, a casi 200 millas por hora. Su amiga intentó llamar a Zoe para que volviera al interior del coche, pero Zoe pensaba que la velocidad aún era demasiado lenta y la instó a acelerar más. Cuando la velocidad alcanzó las 250 millas por hora, Zoe se aferró con fuerza a las correas de ambos lados, gritando de emoción, al ver a Zoe tan encantada. Pasó gradualmente de la preocupación a la euforia, animando a Zoe desde el interior del coche, sin que ellas lo supieran. Sus acciones habían llamado la atención de Mike, que estaba buscando presas. Al presenciar la temeraria hazaña de Zoe, Mike esbozó inmediatamente una sonrisa astuta, antes de acelerar su propio coche compacto para perseguirlos. Mientras tanto, la desprevenida Zoe seguía gritando sobre el capó, saboreando la emoción de la velocidad, sin ser consciente en absoluto del desastre que se avecinaba. Pronto, el hombre las alcanzó. Ross lo vio y advirtió inmediatamente a Kim, la conductora, pero antes de que Kim pudiera reaccionar, el coche del hombre chocó contra el suyo. El vehículo de las hermanas perdió el control al instante, lanzando a Zoe violentamente sobre el capó. Afortunadamente, Kim era una excelente conductora y recuperó rápidamente el control. Sin embargo, el hombre no tenía intención de dejarlas escapar. Volvió a pisar el acelerador y volvió a chocar contra ellas. Esta colisión fue mucho más violenta y casi lanzó a Zoe. Чтобы посмотреть, как женщины нищие выставляют себя дураками, женщина бросила перед ними пару туфель на высоких каблуках, объявив, что кто сможет в них ходить, получит 10 тысяч юаней. Нищие, находившиеся поблизости, бросились их примерять. Но только Анна не проявила к ним интереса. Богатая женщина была озадачена и спросила: «Ты не хочешь заработать эти деньги?» Бродяга ответила: «Мне это не нужно». Увидев такое богатство, ее две подруги, которым туфли не подошли, настоятельно посоветовали Анне примерить их. Девушка не имела выбора, кроме как согласиться. Неожиданно ей действительно удалось их надеть. Богатый человек попросил девушку сопровождать его, пообещав заплатить остаток после банкета. Богатая женщина и не подозревала,
что эта нищая девушка с обочины дороги неожиданно станет ее невесткой, благодаря знакомству с богатой женщиной. Девушка узнала, что все гости здесь принадлежали к высшему обществу, почти все были миллиардерами. Она сказала девушке сначала что-нибудь съесть, но во время обеда девушка случайно подняла еду, упавшую на пол, и положила ее на свою тарелку. Этот привычный жест невольно раскрыл ее истинное происхождение. Богатая дама с недоумением спросила: «Почему ты не выбрасываешь еду, упавшую на пол?» Она ответила: «Это гораздо чище, чем то». Дочь подняла мокрую вилку и собиралась вставить ее в розетку. До удара током оставались считанные секунды. Я бросилась к ней, а мачеха вовремя остановила ее. Я смотрела, как дочь уносит на руках, и, наконец, облегченно вздохнула. По пути в школу я шла следом за ними, и я упрекала мачеху за то, что та не присмотрела за моей дочерью. Но мачеха не могла меня заметить. Она просто прошла сквозь меня. Меня зовут Мина. Несколько лет назад я погибла в аварии. Я стояла на обочине дороги, когда машина, пытаясь объехать пешехода, внезапно повернула и сбила меня. Убежать я не успела. Я прикрыла живот и своим телом защищала ребенка внутри. Скорая отвезла меня в больницу. Хорошая новость: ребенок выжил, плохая, я умерла. Я стала призраком, и мне не было пути в рай. Я осталась рядом с дочерью. Прошли годы, дочь выросла, а мой муж снова женился. Но я продолжала охранять ее. Солнце было слишком ярким, и дочь не могла открыть глаза. Я пыталась рукой защитить ее от света, но солнечные лучи проходили сквозь меня. Я смотрела, как дочь ищет утешение в объятиях мачехи. Я смотрела на свои руки и чувствовала бессилие. Дома дочь смотрела телевизор, а я сидела рядом, играя сама с собой. Мальчик каждый вечер будоражил странный звук. Он был уверен, что за стеной кто-то есть, поэтому он спешно пошел к родителям, чтобы сообщить им о своем открытии. Мать хоть и не верила ему, все же пришла в комнату сына. Она постаралась стукнуть в стену, но не услышала никаких звуков. Тогда она утешила сына, что должно быть у него слишком богатое воображение. Мальчик поверил ей и быстро засыпал. Однако вскоре после этого жуткий звук снова прозвучал. Он тут же встал и побежал за помощью к отцу. Отец, глядя на сына, который плакал, пришлось утешить его, что это звуки делают мыши в доме. Чтобы сын успокоился, он еще положил немного мышиного яда у основания стены. На следующий день в школу учительница попросила детей нарисовать картинки, но когда она увидела рисунок мальчика, в душе ее сразу застыло, потому что на нем были написаны большими буквами слова «помогите». Учительница подозрела, что у мальчика проблемы с психикой, поэтому после уроков пошла к нему домой с намерением провести приемную беседу. Но неожиданно для нее, после того, как мать мальчика узнала причину прихода учительницы, сразу оказалась от встречи и сердито Lisa estaba atrapada en el túnel. Limpiaba la única ventana que había. Miró hacia afuera, pero fuera todo estaba oscuro. Lisa gritó aterrada. Llamaba constantemente por ayuda, pero la habitación estaba completamente aislada. Por mucho que intentara, no recibía respuesta. No tenía otra opción que observar la habitación. En ese momento, se dio cuenta de que había otra ventana detrás de ella. Lisa miró a través del cristal y vio a un trabajador afuera, haciendo su tarea. Inmediatamente comenzó a golpear el cristal para llamar su atención. Bill, al oír el ruido, la vio enseguida. Lisa miraba a las dos personas frente a ella, rogando que la sacaran de allí. Sin embargo, tras hablar con ellos, descubrió que también estaban atrapados en la misma situación que ella. Lisa se sintió completamente desesperada, pero en ese momento, algo extraño sucedió. La temperatura en la pequeña habitación comenzó a subir. El ventilador frente a ella seguía liberando aire caliente sin parar. Lisa rápidamente se quitó la chaqueta, intentando bajar la temperatura, pero no servía de nada. La temperatura ya había subido a 50 grados. Lisa sabía que, si seguía así, eventualmente moriría asfixiada allí dentro. No tenía más opción, así que volvió a golpear el cristal. Большая корова только что была заперта в клетку. Голодная месяц-королева насекомых сразу же набросилась на нее. Корова быстро превратилась в мясную пасту. Саймон быстро обнаружил, что слабым местом королевы является ее талия, поэтому он быстро доложил генералу. Генерал немедленно отдал приказ атаковать. Передовой отряд сразу же отправил несколько бомбардировщиков в бой. Они сбросили несколько зажигательных бомб в центр скопления насекомых. Перед мощной силой насекомые разбежались. Когда основные силы прибыли на место, они увидели только обугленные трупы насекомых повсюду. Капитан очень обрадовался. Их план достиг промежуточной победы. Их следующий шаг — найти логово королевы насекомых. Бойцы медленно
продвигались вперед. Иногда все еще появлялись насекомые, но бойцы превосходили численностью. Они не испугались. Многие кризисы мгновенно разрешались. Они увидели пещеру. Все подумали, что нашли гнездо насекомых. Алекс поднял гранатомет и выстрелил в отверстие пещеры, не дав нескольким людям среагировать. Ужасный взрыв мгновенно разорвался. Кто бы мог подумать, что они только что разобрались с одной норой. В следующую секунду все получили запрос о подкреплении, когда несколько человек прибыли на поле боя. Сражение здесь уже давно разгорелось. Благодаря численному превосходству бойцы захватили инициативу в бою. Каждый раз перед убийством девушка смотрела криминальный фильм, изучая новейшие методы обращения с телами, а потом ложилась в морозильник, чтобы проверить, насколько там комфортно будет ее будущей жертве. Если кто-то хотел понять, почему она стала маньячкой, достаточно было вспомнить детство и юность Анны. В ее лучшие 16 лет несколько школьных задирак почему-то решили, что она им не нравится, и ежедневно придумывали новые способы изолировать ее. Анна нервничала и постоянно дергала себя за волосы, отчего волосы становились все реже. На школьном балу главная задира Джули сняла с Анны парик перед всеми, показав ее лысину, что еще больше усилило ее депрессию. Но Анна все равно выросла и устроилась административным ассистентом в газету. Из-за замкнутого характера начальник воспринимал ее только как вешалку для одежды, а коллеги постоянно игнорировали ее. Когда наступало время ухода с работы, она еще печатала документы, а коллеги спокойно выключали свет и запирали офис, не замечая, что кто-то остался внутри. Несмотря на все эти унижения, Анна пыталась улыбаться жизни, ведь у нее был любящий отец. Он тяжело болел, но видел, что дочь тревожится, и хотел, чтобы она перестала проглатывать обиды и показывала окружающим более решительную и жесткую. Die US-Spezialkräfte führen eine Patrouillenmission aus, als plötzlich eine RPG-Rakete sie angreift. Der Fahrer beginnt schnell, sich zurückzuziehen, doch der gepanzerte Wagen löst eine M66 Panzerabwehrmine aus. Die Explosion bringt den Wagen heftig ins Wanken und es verliert sofort die Antriebskraft. Daraufhin greifen die in der Nähe versteckten Terroristen schnell an und schießen eine weitere Rakete auf die Tür des Fahrzeugs. Die Explosion lässt das Fahrzeug erneut wanken. Als die Terroristen sehen, dass die ersten beiden Angriffe die Tür nicht zerstören, schießen sie erneut eine RPG-Rakete auf die gleiche Stelle. Diesmal durchbricht die Rakete die Fahrertür und der Fahrer wird durch die Explosion verletzt. Während der Captain den Zustand der verletzten Soldaten überprüft, schießen die Terroristen erneut eine Rakete ab und verletzen den Captain schwer an seinem rechten Bein. Bald darauf trifft das Rettungsteam am Einsatzort ein. Zuerst nutzen sie einen gepanzerten Wagen, um die Rettungsfahrzeuge in das Tal zu begleiten, um die Personen im Fahrzeug Nummer 1 zu befreien. Doch die Terroristen auf dem Berg entdecken sie. Daraufhin beginnen sie, M62 Panzerabwehrminen auf den Straßen zu verlegen, die die Rettungstruppen passieren müssen. Als die Rettungstruppe das Tal erreicht, wird sie zwar von Terroristen mit Mörsern beschossen, aber The next morning, Judy, who came to search for her missing sister, found a crowd gathered downstairs. When she moved closer to look, she saw it was the neighbor who lived below her sister's apartment. She suspected her sister might be trapped inside this man's home. But when the police searched inside, they found nothing at all. Judy had no choice but to continue looking for her missing sister. She went to the 8th floor. 2 days earlier, while handing out missing person flyers, she had met Lisa, the resident, on the 8th floor. Lisa told her to come to the 8th floor if she needed anything. So Judy came here again. As soon as she entered, Lisa welcomed her warmly. Judy noticed that Lisa seemed to have a daughter. At the same time, someone hurriedly ran past behind her. She told Lisa about her doubts. Lisa did not hide anything. The 7th floor above her sister's room used to be occupied by a woman in red. She was constantly tormented by the noise made by Lisa's child upstairs and always came to complain. Children cannot always be quiet, but the noise still drove the woman insane. One day, she finally snapped and decided to fight back. At the same time, the man on the 6th floor below her was also— The fisherman was horrified to find a series of terrifying roars coming from the fishing net he had just pulled up. At this time, the fishermen did not realize the seriousness of the situation. They merely regarded it as catching a strange species from the deep sea. Little did they know that a war between land and sea had quietly begun at this moment. Just a few days later, the British military bought the carcass of a creature from a fisherman. In mythology, this creature was called a sea monster, but nowadays humans have surpassed this perception, so the general prefers to call them water people. Biologists found a pearl on the neck of the corpse. They suspected that it was equivalent to the ID card of the waterman, hiding various biological information. However, with the current science and technology of mankind, it is impossible to detect useful information. Under the general's order, the soldiers put the pearl back to its original position. Knowing that there was another civilization at the bottom of the sea, they decided to be the first to establish friendship with the marine civilization on behalf of Britain. They came to the coast and opened the high-frequency transmitter in their suitcase. A shrill sound wave instantly pierced into the ocean. Well, I think they heard that. Late at night, two soldiers Shit. Oh, baby. I'm so sorry. I'm gonna get you some ice, okay? Okay, I'm gonna get you some ice. Hold on. I'm sorry that happened that time.
Sometimes it's like I can't control myself, but that's not me. No, I'm trying, and I've given up good, and I'm going to continue to do better for you and the baby. Okay, Maddie? It was an accident, Maddie. Эта женщина жила отдельно от мужа уже 30 лет, но в тот вечер она надела соблазнительную ночную рубашку и направилась в спальню своего супруга с сердцем полным надежды, но он снова оттолкнул ее, сославшись на то, что переел за ужином. Год за годом Эмми привыкала к холодности мужа. Когда-то ослепительная красавица, она видела, как ее очарование угасало со временем. Изначально они решили спать раздельно, временно, чтобы ухаживать за маленьким сыном. Кто бы мог подумать, что это разделение продлится почти 30 лет. Каждый раз, когда Джек отвергал ее, Эмми чувствовала неловкость на следующий день, а он, казалось, ничего не замечал, спокойно завтракая и читая газету, а затем уходил на работу. Поцелуй, который он дарил ей перед уходом, был больше похож на пустой ритуал, чем на проявление нежности. Эмми потеряла всякую надежду перед лицом безразличия мужа. Не в силах больше держать боль в себе, она открылась своей лучшей подруге. Та ответила ей, что пара, способная поддерживать спокойные отношения, уже имеет счастливый брак. Эмми неохотно согласилась, пытаясь убедить себя принять эту ситуацию, но горечь оставалась. В день их 31-й годовщины свадьбы дети вернули. La mujer empujó con fuerza un tronco hacia el lago y saltó al agua al azar, sintiendo el frío del lago. Luego abrazó el tronco y nadó con todas sus fuerzas hacia el centro del lago. Al llegar aproximadamente al lugar deseado, Ana respiró hondo y se sumergió de golpe hacia el fondo profundo del lago. Para sorpresa de todos, en el fondo del lago yacía un avión estrellado. Ana encontró dentro 2 paquetes y enseguida cambió de dirección, nadando con todas sus fuerzas hacia la superficie del lago. Justo cuando se disponía a nadar hacia la orilla, un enorme oso pardo apareció de repente en el campamento. El oso buscaba comida por todo el campamento, y al ver a esta bestia feroz frente a ella, Ana no pudo evitar gritar desesperadamente, intentando ahuyentar al intruso con sus gritos. Pero en ese momento, el oso cambió de dirección de repente y se dirigió lentamente hacia Mike. Al ver esto, Ana golpeaba el agua con desesperación, intentando distraer al oso. El oso se acercó sin prisa hacia Mike, y al percatarse de que Mike no mostraba signos de vida, perdió instantáneamente el interés por comer y se alejó del campamento. Ana finalmente respiró aliviada. Después de luchar para volver a la orilla, Ana abrió inmediatamente los paquetes para revisar. A la mañana siguiente, como la vecina que cuidaba a los niños no podía ayudarlo y él debía salir por trabajo, Nick no tuvo más remedio que pedirle a Ana que los cuidara. And I was hoping that maybe I could ask a favor. Of course. I have a court appearance in Missoula today. Did the lawman break the law? No, but a fellow who had one too many and took his truck for a spin did. How can I help? Al enterarse de que era cuidar niños, Ana aceptó de inmediato sin dudar. Primero para agradecer su ayuda anterior. Segundo porque le encantaba estar con niños. Ana sirvió postres y atendió a los niños con alegría. En la conversación preguntó sobre Nick. Por ello supo que ese hombre siempre dispuesto a ayudar. En realidad, no la estaba pasando bien. Los gastos de criar a 2 hijos eran una pesada carga que casi hundía a toda la familia. Los niños se enteraron por casualidad al escuchar a su padre hablar con el gerente del banco. Así supieron la difícil situación. Para no preocupar más a su padre, siempre fingieron no saberlo. Ana sintió compasión y a la vez admiró a estos niños. Toda la mañana, bajo la guía de Ana, jugaron todo tipo de juegos. Cerca del mediodía, Nick regresó tras terminar su trabajo. ¿Has visto alguna vez a un hombre así de feroz? Tenía un bulto hinchado en la cabeza y por dentro parecía moverse algo. Apretando los dientes, tomó unas pinzas y abrió la piel de un corte. Lo que salió fue un parásito. Conteniendo el dolor con todas sus fuerzas, metió la mano en la herida y arrancó la criatura a tirones, arrojándola luego en un cuenco. Resulta que era su 6º día atrapado en la selva amazónica, muerto de hambre. Encontró un árbol con frutos silvestres. Subió de inmediato para recoger algunos, pero de repente una serpiente saltó desde un hueco del tronco. Del susto, cayó al suelo de golpe, pero el hambre era más fuerte que el miedo. Volvió a trepar, tiró de la serpiente hacia afuera y le aplastó la cabeza con una piedra. Aún así, con el desgaste físico tan brutal, los frutos salvajes no eran suficientes. Entonces vio un tronco cortado por alguien. Gritó emocionado pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Por suerte, no toda la suerte lo había abandonado. Bajo el tronco había 2 huevos azules. Tomó uno, lo golpeó y dentro había un polluelo sin nacer. No dudó, se lo metió directo a la boca. Era lo más parecido a comida que había encontrado en días. Tiró la cáscara y siguió caminando. Al fin encontró un poblado, pero estaba completamente vacío, sin un solo rastro de gente. Por la noche, se quitó los calcetines y vio que sus pies eran pura carne abierta, pegados a la tela. Un dolor tan intenso que casi lloró. Empezó a arrepentirse, a preguntarse por qué había... Разносчик воды взглянул на руку девочки и понял, что у нее сломан палец. Тогда он схватил мороженое мальчика и съел его в 3 быстрых укуса. Затем он надел палочку от мороженого на палец девочки. Он снял с девочки повязку и сделал простую операцию по наложению шин. Мужчину зовут Дэвид. Он в шутку попросил девочку заплатить за лечение. В этот момент приехал отец девочки и забрал ее. Перед уходом Дэвид подчеркнул, что отец девочки должен отвезти ее в больницу для дальнейшего обследования. Девочка и ее отец приехали в больницу. Врач был шокирован, увидев шину на ее пальце. Он сказал, что фиксация была сделана вовремя и в хорошем состоянии. Если бы это произошло чуть позже, палец был бы потерян. Тогда врач велел девочке отправиться на компьютерную томографию, но за углом она услышала знакомый голос. Это был Дэвид, который починил ей палец.
Отец девочки уже собирался поблагодарить Дэвида, как вдруг тот сильно закашлялся. Дэвид почувствовал его ненормальность и положил руку ему на грудь. Чтобы поставить диагноз, отец девочки отмахнулся от этого грубого жеста и сказал, что с ним все в порядке, но прошло совсем немного времени, и